Good afternoon. Ladies and gentlemen, dear participants, our distinguished guests, I'm glad that we are meeting here again of the 19th Annual Security Forum Conference, this time at the premises of the Slovak National Uprising. So we are also glad that they are hosted us. And as the chair of the conference scientific committee, I would like to warmly welcome this opening ceremony. And firstly, without the big words, I would like to thanks to our colleagues from the Security Studies Department for the preparation. And now will be followed the speeches of the Dean and the head of the Security Studies Department. So please. Good afternoon, ladies and gentlemen, distinguished guests, dear partners, colleagues, students, and participants. It is my great pleasure, on behalf of the Faculty of the Political Sciences and International Relations of Matej Bel University, to warmly welcome you to the 90th Security Forum. It is the 49th time that our faculty is hosting this important academic event. Over the years, the Security Forum has become a respected platform for discussion on security, international relations, democracy, and key challenges shaping current world. I would like to extend a special welcome to all partners and cooperating institutions. At the same time, let me sincerely thank for their trust, support, and long-term cooperation. Their partnership is one of the key reasons why this forum has such a continuity, relevance, and the quality. This year's conference addresses a highly important and timely topic: Euro-Atlantism contested, US strategic retrenchment, Russophobia and defense and democracy in the challenging global security architecture. This term reflects the reality of the moment we live in, the moment of geopolitical uncertainty, strategic recalibration, and growing pressure on democratic resilience. This year, it is special for us as well because we decided to introduce a new format. Instead of traditional conference structure, we are building an addition around farming remarks and keynote lectures, each followed by discussion. We believe that this new format will focus and be more dynamic and intellectually richer. We are honored that the program will be open with a framing remark by our distinguished colleague, Associate Professor Anton Hruboň, on the illiberal turn in the Central Europe and the challenges beyond the region. This opening reflection sets the tone for the broader debate we want to have today. Allow me to extend a particular warm welcome to our distinguished keynote speakers. We are truly grateful that they accepted our invitation and they join us and are here today. Their presence gives this year's forum exceptional academic and international dimension. Our first keynote lecture will be delivered by distinguished Professor Roger Griffin of Oxford Brookes University. His lecture is dealing with the global retreat from the globalization and the security implications for domestic security, international peace, interstate conflicts, and the human survivor. Addresses one of the most profound transformations of our time. We are honored
also to welcome Anton Hruboň from the Center for Democratic Integrity in Vienna. His keynote, Europe in the Crosshair of Russian and American Political Warfare, touches one of the most pressing issues for the Europe political democratic security. And the third speaker, Professor Sead Turčal from the University of Sarajevo, and his lecture, Beyond the Security Umbrella, Europe and the Recalibration of the Transatlantic Bond, will address one of the defining strategic questions of contemporary Europe. We highly appreciate not only expertise and international recognition of our keynote speakers, but also their willingness to share their insight with us. I'm convicted that their lectures and the discussion that follow will enrich this forum and give it new and a very meaningful dimension. For our faculty, the Security Forum is more than just an academic event. It is also an expression of ambition not to be only the place of education, but also a vibrant platform for the expert dialogue, critical reflection, and meaningful international cooperation. This forum also shows the tradition of innovation must go hand in hand. We perceive continuity, but at the same time, we seek new ways to remain relevant, open, and inspiring in a rapidly changing world. I believe that today's program will offer not only inspiring lectures, but also new ideas, new contexts, and new opportunities for cooperation. I wish all of you a stimulating, successful, and enriching Security Forum 2026. Thank you for your attention, and I wish you a pleasant and inspiring conference. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Dean, and I would like to invite the head of the Department of the Security Studies, Associate Professor Kazanský. Please. Thank you very much for the invitation. Dear guests, it's a profound honor to welcome you on behalf of the Department of Security Studies on Security Forum 2026. We get a juncture that history will likely define as one of the most critical pivot points in the transformation of the global security architecture. The world we once understood is changing before our eyes. This year's forum focuses on the three key phenomena that currently define the stability, or rather, the instability of our shared space. The first one, US strategic retrenchment. We are witnessing a gradual but clear redefinition of the American global presence. This process of strategic retrenchment is not merely a matter of military capacity, but a question of political will. It creates a vacuum in the global architecture, one the powers we values contrary to democracy are eager to fill. For us in Europe, this is a clarion call. The era of total reliance of an external guarantor is reaching its limits, and our own responsibility of defense has reached a historical zenith. On the second, defending democracy and political myths. Democracy today does not face tanks on its borders. It faces ideological decay. To understand the roots of current threats, we must understand the nature of political extremism and its origins. It's therefore a great honor to have a Professor Roger Griffin with us. His lifelong work on study of fascism and political myths provides us with the essential framework to identify threats hidden beneath the surface of modern political movements and to understand how the illiberal narratives gain momentum. The third,
Russophilia and the erosion of narratives. The third pillar of our discussion is the phenomenon of Russophilia, present in Slovakia, in Central Europe too. In the context of hybrid warfare, the sentiment is often weaponized to erode the internal cohesion and weaken our faith of democratic institutions. I am immensely pleased that we can deconstruct these mechanisms with one of the foremost experts in the field. Please welcome Anton Hruboň, whose profound analysis to links between Russia and the European political spectrum helps to decipher the intricate web of influence and the mapping of far-right networks we face today. Acknowledgements of partners and panelists. What to say about this? My remark. Beyond our keynote speakers, we are honored to have an auditorium filled with distinguished guests, long-standing partners, and expert panelists who will sharing their insights today and tomorrow too. Your presence here is a testament to the enduring strength of our professional community. To our partners who stood the Department of the Security Studies for years, your collaboration is the bedrock of our research and impact. To the speakers joining our various panels of only next 2 days, you represent diversity of thought and the depth of expertise necessary to tackle the multi-faced challenges of the 21st century. Ladies and gentlemen, Security Forum is more than just a series of academic presentations. We had a lot of security forums. The next one will be in Krakow. Mr. Rector Julius Pivovarsky, professor, my dear friend, is here, is one of the organizers of this very important event in Poland and Central Europe. It's very soon. So this is a space to find answers how to preserve peace and liberty in the era that increasingly hostile to both. Our Department of Security Studies serves as a vital academic bridge. This is a bridge not connects us with the world's leading thinkers, as well as with our colleagues from the Balkans, from Sarajevo to Mostar. This vibrant cooperation with dear friends such welcoming guests, dear guests as C. Turčalo, Veldin Kadic and Mirza Smajic, our guests and friends, long periodical cooperation, confirms that sharing the lived experiences of regions that have endured complex conflicts is crucial to our collective understanding of global security. I trust that the discussion sparked here will bring us one step closer to a more secure and resilient future. I wish you all stimulating debates, a sharp exchange of ideas, and inspiring encounters. Welcome to the Security Forum 2026. Thank you very much, Rastio, for inspiring opening speech. And before we start to our distinguished guests, and today we will be hosting Professor Griffin, Professor Šechovcov, and Professor Turčalo, and it will be followed then by the Q&A sessions after each of the keynote speak. I also use the space for a short introduction and opening speech, because when we are looking on today's world, we can see that it's a little bit changing more and more. We can see that the global retreat from globalization, that states are turning more and more inwards, and they think that
they hiding behind their own borders will keep them safe. But it's not the truth. It's an illusion, because like the Immanuel Kant once dreamed about the eternal peace built on trade and cooperation, we can see today that it's more quietly returning to the Thomas hopes. And the world is once again becoming a place of war, all against all. And the rule of a stronger is taking over. And we can see it. We look to the east, the war in Ukraine. The Russians are throwing a huge number of people in there. And since start of the war, they have had almost 1.2 million causalities and deaths on their sides. And we can see the fundamental philosophical difference between us and them. Authoritarian regimes simply don't value the human life. They have a completely different morality of power. But Ukraine is holding its ground. They are using the new technologies, and the drones are hitting the Russians' refineries 1,000 miles away or kilometers away. And the technology and innovation are balancing out sheer mass here. Of course, we felt it also here at home. The damaged Druzhba pipeline and the halted supplies, a crisis that completely paralyzed our energy sectors. Of course, yesterday, Ukrainian president told us that it will be reopened again, but we need to think if this change is also linked with something else, like with the reparation, the fall of Orban regime in neighboring Hungary, the rise of Peter Magyar, and show us that the cemented system can be changed. And if society is wake up, and this is also the questions that because we can see that the Peter Magyar immediately unblocked about 90 billion euro loan for Kiev. So we can see these changes also in this way. Then we can see also the Middle East is burning, and we must not forget the hidden threats like the China and its influence in the Western Balkan states. They are building the digital Silk Road and offering countries the cheap 5G networks and technologies. But the real price for this is the loss of the data sovereignty. Some Western Balkans, and not even, are cooperating closely with them and building a truly dangerous dependency. This is a new kind of 21st century warfare, the quiet assimilation of infrastructure without a single shot fired. And security isn't something which is given forever. And certainly not only the physical world. And we, in academic cycles today, we are increasingly returning to the concept which is so-called the militant democracy, which is the actually idea from the 1930s. Today we face a new phenomenon, which so-called weaponization of interdependence. What does this mean? That simply using our own economic openness, our networks, our tolerance as a weapons against us. And the moment we accepted the very comfortable notion that democracy is something already definitely won and guaranteed,
everything is lost. And today, democracy must primarily be an active will and daily fight to maintain it. Both our legislation and our mindset must quickly adapt to this new, unpredicted environment. So just closing, maybe only one more thing and talk. And we are facing regimes that exclusively understand the language of force. Our attempts at dialogue are often just seen by them as a sign of the weaknesses. Our response, therefore, cannot be just constant hesitation and fear. We need to realize that we stand for a civilization. We must defend our democratic institution and democracy itself, and be ready to fight hard for them. We need to think more and more about how democracy can protect and defend itself. Otherwise, the new era will simply crush us. So thank you very much also for me. And right now, I would like to give also to the last opening remarks from Anton Hruboň, our dear colleague from department. So please. Thank you very much. Ladies and gentlemen, please consider my words as an extended introduction and bridge linking the words of my colleagues with the program following after, delivered by our keynote speakers. The current transformation of Europe and beyond raise a set of fundamental questions. Is Europe, and indeed the wider world, moving toward the dominance of illiberal models of democracy, toward autocracy, or even, as some public intellectuals suggest, toward a new form of 21st century fascism? Or are we, in fact, merely witnessing a natural asymmetries that have accompanied human civilization since its beginnings, while the sense of fatalism wrapped in eschatological visions of the definitive and irreversible collapse of liberal democracy is derived from the current trajectories of major global actors? The overhyped, though understandable, focus on the United States and under Trump administration, on the allure of the far right in Germany, in France, Italy, or the UK, often leads to analytical shortcuts. It diverts attention from fascinating dynamics of regions that have already undergone or are currently undergoing a recalibration of the soul of their political regimes. We should not overlook developments in Central Europe, in the countries of the Visegrad Group, home to nearly 63 million people, which have shared a common history in the 20th and 21st centuries, whether within territorial frameworks, military alliances, or after 1989 through post-socialist transformation and Euro-Atlantic integration. Events of recent years and even recent weeks have convincingly demonstrated that the metaphorical tightening of the screws on liberal democracy and attempts to transform it into an illiberal form of governance do not constitute a linear process leading inevitably toward autocratization of the state, the regime, and society. Running parallel to these developments is the erosion of illiberalism itself, expressed in various forms of non-violent resistance. Poland and Hungary in particular have both sent a clear signal, clear message
that illiberal regimes of the 2020s suffer from structural limitations in sustaining power. Their resemblance in historical precedents lies primarily in ambition and certain governing techniques, yet they remain dismantleable through elections. These examples invite us to abandon a paradigm still prevalent in liberal circles, the tendency to equate our present with the fascist era of the 1920s and 1940s. Contemporary illiberalism, including its Centre European variants, appear far more fragile. While it flexes its muscles and demonstrates an ambition to reshape the political order, they have so far not succeeded in fully displacing liberal democratic mindset of their societies. Instead, their rule has tended to deepen societal division, generating what we might be termed the bubbleization of societies, the formation of parallel bubbles coexisting within a single nation. As a historian, I'm cautious about evaluating ongoing processes. Nevertheless, the Central European experience suggests that the end of illiberal regimes of the 2020s, labeled or self-labeled as illiberal, need not to come in the form of a grand defeat reminiscent of 1945, but rather through something as surprisingly ordinary as a lost election, as we've seen. Changes in international politics, military affairs, and the broader security architecture naturally lead us to another set of questions, also asked by a wider, unsettled general public, often with the expectation of quick and definitive answers. Are we living in a new era, or merely an intermezzo, or perhaps just an exceptional dynamic, even saturated new layer of a reshaped old order? Answers may not lie solely in the present, but also in analogies from the past. Many of you will recall a simplified periodization from history classes at elementary or high school, which rather rigidly defined which events constituted tectonic turning points and kicked off a new emerging era in history of mankind. For example, transition from medieval to the modern era is commonly associated with several milestones: Gutenberg's invention of printing press, the fall of Constantinople, the discovery, or more precisely, rediscovery of America by Christopher Columbus, or Martin Luther's attempt to reform church. Yet none of these events was epochal in isolation. Their significance lay in the occurrence within a relatively short temporal sequence. What did Columbus' discovery mean for ordinary peasant in Upper Hungary, in what is now Slovakia? What changed for him on 13th of October 1492, the day after this epochal moment? In reality, nothing. He rose in the morning and spent the day working in the fields, just as he had the day before. Equally, the invention of the printing press was, of course, of little immediate relevance, and in society where the majority of the population was illiterate, writing remained domain of a narrow scholarly elite. What defined a new era was not individual events, but their accumulation and interconnectedness, and their consequences: the transformation of global economy, the acceleration and reshaping of information flows, the emergence of a new, centralized yet difficult to control information space, the erosion of universal
authority of the church and the rise of competing legitimate orders as a precondition for the emergence of the modern state and modern politics. The contemporary world is not being transferred by a single great rupture. It is being reshaped by a convergence of processes that, taken individually, do not appear definitive. The erosion of liberal institutions, the return of great power politics instead of globalization, the rewriting of the rules of international order, and the technological transformation of welfare as well as communication. As at the turn of the 15th and 16th centuries, Europe today does not face a single revolutionary trend-setting event, but rather a sudden accumulation of multiple factors that generate a new wind of change. It is highly likely that historians looking back in 30 or 40 years will identify this very accumulation as a set of triggers of an epochal transformation, even though at present we lack a coherent and widely accepted label for this emerging era, which is experienced primarily as a period of uncertainty, of turbulence and expectation. Perhaps it is here that the most important task lies for us as historians, political theorists, political scientists, and security experts to resist the temptation of premature diagnosis while retaining the capacity to recognize the moment when an intermezzo becomes a new historical chapter. Finally, one more crucial dimension. Liberal regimes today do not emerge in a vacuum, they form networks. Central Europe, particularly through Viktor Orbán's project of comprehensive reconstruction of the Hungarian state, has become a reference point. It was incidentally Orbán who repopularized the term illiberalism. His model has resonated among many actors of a global populist scene, and he himself has become an internationally recognized figure. What was once perceived as a peripheral and insignificant eastern flank of the EU and the Western civilization has become a model worthy of emulation in Western Europe and the US as well. The prelude to Hungary's recent parliamentary election, accompanied by an unprecedented level of media attention for relatively small Central European state, suggested how much importance Europe's right as well as international irritable are attached to the preservation of Fidesz power. And not only non-governmental actors. The Hungarian elections of 12 April 2026 were historically unique in that Orbán's victory was desired by administrations both in Moscow and Washington, not as a coordinated effort, but as a parallel support. From this, it is evident that something profound is changing in international politics. As a community of scholars from across the social and security sciences, we share both a privilege and the responsibility. We possess the right and the might to analyze these shifts, to redraw outdated conceptual frameworks, and to redefine ones through rigorous and fruitful discussions. For this reason, we have chosen the central theme of day one of Security Forum 2026 in Banská Bystrica, a topic that is highly relevant to the space in which we operate: Euro-Atlantism, contested US strategic retreatment, Russophilia, and defense of democracy in changing global security architecture.
Today's program features keynote lectures by 3 leading experts who have long engaged with the study of political radicalization, extremism, illiberal ideologies, and political warfare. I'd like to take the opportunity to thank them for their presence and for intellectual kickstarting this event. Roger Griffin, Anton Hruboň, and Sad Turchala, welcome and thank you for coming once again. In closing, like my predecessors, I hope that you will enjoy not only the conference course, but also your stay here in Banská Bystrica. I hereby declare Security Forum 2026 officially open, and I invite you for a short coffee break, followed at 2 p.m. at 14 by a first keynote lecture, preceded by important organizational information regarding the conference. Thank you for your attention, and I look forward to seeing you shortly. Thank you. Good afternoon once again. Welcome at the official program of day 1 of our conference. Before we start, let me briefly tell you some basic information regarding the day 1 of the conference. And it's my pleasure to invite to the stage our distinguished guest, Professor Roger Griffin. Professor Roger Griffin is an emeritus professor of modern history at Oxford Brookes University and one of the world's leading scholars of fascism and political extremism. His work fundamentally shaped the field, most notably through his influential concept of fascism as a form of palingenetic ultra-nationalism. He is an author and editor of numerous publications, including The Nature of Fascism and Fascism Modernity, which have become core reference in the study of 20th century ideologies and radical movements. His research extends beyond classical fascism to include contemporary extremism, terrorism, and dynamics of radicalization. Professor Griffin's scholarship is widely recognized for its conceptual clarity and interdisciplinary reach, and his work continues to inform both academic debates and broader discussions on the resilience and transformation of extremist ideologies in the modern world. So, Roger, please. Floor is yours. Well, it's a great honor for me to talk to experts outside my province. There's a thing in English called an imposter syndrome, which I suffered when I went to Oxford. I always thought I was going to be surrounded by much more clever people than me, and I shouldn't be there. And today, I cannot claim to have any sort of grounding in security studies or security expertise. But Anton has invited me to create something slightly different, which is a more general framework within which to interpret the crisis of security and of ideological direction and democracy in the present situation. So I offer this as a sort of set of ideas which can be used or not used, and I will be explaining that funny word at the top, incurvation, on the way. So the global retreat from globalization, that is, of course, is a pun. That in fact, if you take as your starting point the Universal Declaration of Human Rights of 1948, the foundation of the United Nations, the creation of a whole load of institutions, the dream of which was to create a new world order. There was the whole problem of the Soviet Union, and then the Korean War, and then we had a whole load of terrible wars, Vietnamese War, etc. But there was still some sort of momentum, and being very old, I grew up into this Cold War era, and there was that strange triumphalist moment, not Trumpist moment, when the Soviet Union collapsed, and you get this extraordinary book, The End of History, as if the world was going to
all the extremism and fanaticism of religions and ideologies was going to drain out of the world, and what would be left would be rather boring. I mean, he said the end of history is going to be really boring because there won't be any conflicts. There'll just be a humanity living and consuming. He didn't think about the ecology or the structural problems of the developing world. He wasn't a critic of capitalism himself. It was a stupid book, but it made him very rich. And of course, it was wonderful as a book to write against the end of history. And then followed by 9/11 and a whole load of things that have gone on. And now this extraordinary phase in the last 2 years of a dangerous clown as president of the United States and the consequences of that. So in this conflict, sometimes, and crisis of a stable vision of the world, it's quite useful sometimes to come to it from history, because this is not the first time humanity has been in a mess. And so that is really my starting point. So I'm offering what the Germans call eine Froschperspektive, as where you're highly specialist. This is a Vogelschau. I'm trying to hover above like a drone, we could say now, I hope, but not a military drone, on this situation with some patterns which may be visible, which you can't see from the ground. I am only offering this framework not as a truth or a solution, but as a heuristic device, we say, which you can take or leave. And essentially what I want to get across is the importance of really coming to your own personal academic conclusion about at what point in history are we? Are we actually witnessing a terminal illness, a collapse? I find my own optimism and pessimism goes up and down. And according to the latest news these days about the Iran conflict or whatever, and I can certainly understand some young people who feel that they've been born into a collapsing world. If you put together the human condition, the political condition, the economic conditions, the demographic explosion and the crisis of the environment, it's very easy to see us as the end of something. But my purpose in this presentation is to suggest that actually security studies is a crucial and important discipline from which to actually sow seeds of renewal and hope, and that it's not a marginal branch of government, but an actual key discipline within the social and humanistic sciences. And I put a stress there on the idea of humanistic sciences. This is just an image of for the West, we're very Eurocentric in Eurocentric education. One of the most famous declines and falls in history, of course, the Roman Empire, which is the Gibbon's Decline and Fall of the Roman Empire, the whole idea of this long decline, and then the Vandals come and the whole thing falls apart, etc. So that's just what that image is. And it's very easy to find quite serious people speculating about either an Armageddon final world conflict. I grew up with the shadow of the bomb, and we were constantly being warned that the whole thing could go up in flames. Germany needs to be war ready. That's, if you're English of a post-war generation, that's a very frightening headline. That's just a Pavlovian response to the association of the word Germany with war. But of course, this would now be an anti-totalitarian war, not a totalitarian war. Very detailed studies coming in from various disciplines about the accumulation of different risks, putting percentages of how much of the world's structure is at risk, and then you get just in British newspapers images of a European invasion beyond Ukraine, countdown to war. I mean, it's not settling, not a sort of settling set of perspectives. And on the 23rd of March, very recently, I found this article by in a newspaper by a Johns Hopkins School of Advanced International Studies
expert and he take that title, 3 Scenarios for a Post-Trump World. At least he's reminding us that Trump is not forever, and he might be digging his own grave now in his Iranian war. But I like this opening, because the old world is dying, quoting Gramsci, and the new world struggles to be born. His Marxist convictions notwithstanding, Gramsci would feel at home in the Trumpian age. He would feel at home in the Trumpian order that the United States built in the West after the World War II and then sought to globalize after its victory in the Cold War. That project brought world-changing peace, prosperity, and freedom, yet today the old order has run its course. Now, of course, you could criticize the idea that it brought everybody. I mean, if you were in Argentina or whatever, you might question that. But quite serious academics are questioning the state of the world. Now, first point I want to make as a sort of historian is that the idea of moments in history when the world's in a terrible state is very ancient. And actually, there's an extraordinary pattern in anthropological history of cultures generating their own cyclic view of movement from order to chaos. And I mean, just in the Western tradition, if you like, Jeremiah in 600 BC, they shall cry peace, peace, and there shall be no peace. And I've got this friend called AI, and you can just get him to write your stuff for you. But it's quite interesting. I asked him what AI thought of that passage in the book of the Old Testament. It was written during a period when the nation of Judah was corrupt, yet leaders ignored the true dangers to avoid unpopularity. Modern relevance. The phrase is often used to describe instances where peace is proclaimed by leaders, but genuine peace rooted in justice is absent. So, and of course, that Jeremiah is famous. You can say writing a Jeremiah. Or at the height of the late Renaissance, the same period that produced Hamlet and the famous To Be or Not to Be speech, there's this extraordinary poem by a poet called John Donne, which is inspired by the latest discoveries in astronomy, which showed that the Earth was not the center of the cosmos and that we were just going around a sun. And that this was very disturbing for people who believed in a totally Earth-centered view when confronted by a heliocentric one. And one of the famous quotes from that poem, if you're English, is talking about the world. It's all in pieces, all coherence gone, all just supply and all relation, prince, subject, father, the sun itself, are all things forgot. For every man alone thinks he has got to be a phoenix, and that then can be none of that kind of which he is but he. This is the world's condition now. What he's saying is that we're in a world of which is breeding the egotism of princes and leaders, and they all think they're unique and they all think they have power, and the whole order of the world has collapsed. Now, of course, the First World War created a fantastic mood of destabilization, and the famous quote in Irish literature from W.B. Yeats, 1919, turning and turning in the widening gyre, that means turning in the sky. The falcon cannot hear the falconer. Things fall apart, the centre cannot hold. Mere anarchy is loosed upon the world. The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere the ceremony of innocence is drowned. I think of all those civilians that have been bombed to pieces in the last few years. The best lack all conviction, while the worst are full of a passionate intensity. So liberal, humanist, creative, loving people lack the fanaticism to actually feel they are right or do anything, where the people who've taken over the instruments of power are full of a passionate intensity which is empty of any moral compass or vacuum. Now, and there's been some extraordinary work looking at history as a process of rises and falls of civilization. And of course, in the same period as Yeats's poem, you get Spengler's famous analysis of the decline of the West. Though what a lot of people don't
realize because they don't read it. It's one of those books that everybody has heard of, very few people have read because it's pretty unreadable, is that in his own analysis of the state of the world, he predicted a rebirth of civilization under the influence of Caesarism. There would be a race of new leaders who would take over and give humanity a new sense of direction. So John Donne's sense of crisis was resolved largely by the Enlightenment and the rise of science and the myth of progress, and the West emerged out of this sense of having reached the end of civilization. And of course, we now know, and I'm a product of it, that after that horrific Second World War, liberal democracy or capitalist democracy re-emerged in many parts of the world, and there were remarkable recoveries in some of the leading countries in that war, Japan and Germany and Italy. And again, the human mentality in a crisis is either to see it as the end or the beginning of a new rebirth, a new cycle, a new era. So one underlying issue shaping analysis offered in this symposium, I hope, is whether the cluster of crisis factors it identifies as threatening security today are to be seen as in one of two ways. Are they harbingers? Are they announcing a terminally dying world order threatening to extinguish the pockets of humane society and progressive civilization still left in a linear downward temporality, a linear time falling into an abyss of universal collapse? It's conceivable. Bringing so-called modern progress to a protracted or sudden end. Now, if that were true, then the whole nature of security studies would be part of a collapsing civilization, and there's no shortage of apocalyptic creative images and films and books, etc., if you look around on social media. Or, and this is what I want to inject with this rather sweeping keynote, is it where we are now in 2026 to be seen as just one more phase in a very ancient cyclic pattern of decadence and renewal, of deepening disorder leading to civilizational rebirth in some sort of new order, not hopefully a Nazi type new order or a Soviet type new order, but a sustainable, humane type of world settlement? And there's just some titles there. And I think, if you want to put it in less vague words, the elephant in the room of any security conference now, and lots of meetings behind the scenes in governments all over the world, are we living through the terminal decline of liberal democracy and the slow motion evaporation of the dream formulated by the United Nations in 1948 of a law-based international order committed to the principles of universal human rights, material, civil and legal equality, social justice and global peace between religions, peoples and states? A decay of global humanism playing out against the background of deepening eco-catastrophe, all of which you could justify. Or could this decline or crisis be followed by a phase of global human solidarity and pushback against the war and the criminality of rogue states, among which I include Russia, Israel and America, at this moment, leading to humanistic renewal, regeneration, reliberalization endorsed by religious and secular societies, underpinned by effective international treaties and a new alliance system enacting fundamental human rights in a sustainable human biosphere, thus allowing catastrophe at the level of our species to be avoided. To decide which scenario is more likely, we should probably look more closely at what is now conventionally called a polycrisis. In other words, what we're dealing with is not a single crisis factor, but a cluster of crisis factors in various, and the eco-crisis itself is a polycrisis. If you actually study ecological
scenarios. I mean, there are things going on all over the biosphere, and in the animal world, in the world of fauna and flora, and also in the oceans, in the airways. I mean, and they're all accumulating into a single perceived crisis, but it's actually a cluster. The current objective and subjective sense of international insecurity is being generated by a shifting confluence of external factors of oppressive governance, disorder and conflict, of natural and societal drivers of breakdowns on different fronts and in different regions, a concatenation of threats to peace and humane society, but this sort of situation has formed repeatedly in human society. From the perspective of the socio-economic, cultural and political systems which underpins security, history presents in various regions of the world with different chronologies at a macro level, a succession of phases of shorter or longer duration of stability and order as perceived by elites. In many cases in history, the perceived order is only to the advantage of, say, the Romans and not the subjected peoples or the slaves. These are then interrupted by periods of shorter or longer periods of instability, chaos, disorder, perceived by certain elites, social groupings as decadence, collapse and evil, which are eventually superseded. Now, that vision of history as a churn of things, when you're trying to make sense of what's going on in the world today, it's really quite important to actually almost decide what it is in your own personality, background and experience is making you interpret what's going on in the terms of a particular pattern. Now, there have been some very interesting attempts to model the cyclic view, the idea of decadence and renewal, and I quote a few there, and this keynote, for what it's worth, will be available online somewhere at some point, so I don't need to dwell on that. But it's a very ancient idea that your civilization is collapsing and needs to be be reborn in a new order. But from a social science point of view, it might be useful to remember that Saint-Simon and Auguste Comte in the early 19th century were so affected by the chaos that's ensuing from the French Revolution that they developed quite an interesting theory of organic and critical phases of history, so that they trained themselves to see the seeds of a new sustainable society in the chaotic aftermath of the French Revolution. And even earlier than that, and this influenced them, there was a famous Italian intellectual philosopher called Vico, who in La Nuova Scienza talked about corsi and ricorsi in history. And so I think what I'm moving towards is saying that security studies should make itself part of that opening up to the ideas of renewal, and that in order to do that, security studies has to move outside the conventional parameters of just studying military and political factors of instability and start taking on board the deep critical factors which are generating the insecurity. And that includes two things, as we'll come on to now, one of which is, I've already mentioned, the eco-crisis. A security studies that does not embrace the implications of the disintegrating what's called biome or biosphere, which is the basis of human life, is really irrelevant because it's so short-termist. It's so shaped by the way in the 1920s and 30s, the equivalent of security studies just misread the rise of Hitler, for example. I mean, but Trump is not really the problem now. I mean, it's not just the chaos ensuing from Trumpism or the Middle East war. If you zoom back with your intellectual camera, these are problems which are taking place within a much greater sphere of threat to human resources, human livelihoods, threat to environments, massive migratory movements, etc., etc. So
And I'll come on to in another moment to the other factor that has to be taken into account. And I quote there some very interesting non-European or non-modern secular ideas about chaos and order. I love the idea of a kakistocracy, a government run by kaka. This is a Greek concept for the bad rule, but in a way we can skip that. But you can train your mind to see what is apparently linear collapse in terms of seeds of renewal. And it's almost like a discipline. And I've just given on that sheet just some examples of things, of moments in history when what seemed like the end actually was the beginning of a new beginning. Yeah. Now, what in our polycrisis, quite a lot of factors are really old type factors. I mean, like the expansion of militarized autocratic states, the imposition on ethnic or religious minorities of repressive forms of religion or politics. I mean, these things like this have been going on for centuries. Regimes abusing the state religions to license state illiberalism and the abuse of human rights. I mean, this is nothing new about that sort of thing. There's corrupt pseudo-democracies perpetuating discrimination and abuse, paramilitary terroristic movements attacking perceived enemies of their religion or whatever, megalomaniacal leaders and ruling elites. I mean, these are old phenomena, human phenomena. But I'd like to draw attention to two new destabilizing factors which are unique. These are, I believe, new factors that security studies has to factor in. The extraordinary pressure of demographic expansion and society political crises which lead to mass displacement and migration. The migratory factor, the number of sheer millions of people now displaced, putting demographic pressures on. I mean, if you just take the Latin American example and the pressures on North America, or the African pressures on Europe, or the consequences of the war in Sudan, etc., etc., etc. These are huge security implications, and they're leading to what some people call the European Union turning into a fortress Europe. That you get a sort of defense. Literally, I mean, if you go to the Spanish enclave in the top of Morocco, you've literally got a Trumpian-type wall, which you can tap, where lots of people die trying to get through to Spain. I mean, this is, of course, if you're within Europe, that's all pretty invisible. But if you're excluded from this extraordinary ghetto of prosperity and hope called the EU, then you can experience a different type of security problem. And so I think that's something, yes, there have been things like migratory pressures and movements of the people, Völkerwanderung, etc. before, but this is a major force. And secondly, as I've said, a multi-level factorial climate crisis, and both of those I've sort of mentioned, and they are really massive new pressures on security, and there's some graphs there about that. I like the wave one. There's these different waves of threat to the idea of a stable, sustainable order. But the one I'm meant to be an expert on partly is a third new factor, where I'm really going to summarize it because I know I'm pushing with time, which is this deliberalization of democracy. Now, this is all relates to the very common trope in the reactions to Trump, less so, strangely enough, with Netanyahu, but certainly also with Putin, that this is fascism coming back, that we're seeing as a new threat to European security or democratic security, a return of fascism. It's a return. And people like me and Cas Muda and a few other people who spent too much of their life on this sort of thing actually say, no, something important is being missed here. If you take
any serious definition of fascism from the non-Marxist perspective, and I totally accept there's a Marxist school of fascist studies that has its own internal logic and rational and empirical base. But if you're not a Marxist in approaching fascism as a product or agent of late capitalism, we leave to one side. But if you actually look at real fascism, it's got an incredible pattern. Fascist leaders may resort to electoral processes to get into power. Oswald Mosley did. Even the Codreanos, Archangel Michael created a party in order to take part in democratic elections. Famously, Mussolini was made head of state by Emmanuel III and then suspended democracy in January 1925. Hitler famously became chancellor, and then there was the Reichstag fire, and with a remarkable ploy using the democratic method, he then used democracy to suspend democracy in a thing called the Ermächtigungsgesetz, which is the enabling act. Yes, I'm not saying that fascists don't use democracy or at some point have a democratic face or disguise, but their plan is to destroy democracy and replace it with a different system. It is a revolutionary, I know Marxists don't like that, but it's a revolutionary form of nationalism. It wants to create a new order, and it destroys the idea of the separation of powers, of the countervailing forces, the independence of the judiciary, the idea of elections, etc., etc. They all go, and what you actually create is this a totalitarian apparatus to mobilize the masses into becoming hyper-patriots and become athletic and breed children for the fatherland and all that sort of stuff. Now, we are not witnessing that with Netanyahu or Trump. And I would actually argue, and we have the real expert sitting here, even Putin does not really correspond to that model, actually. What we're dealing with is something much more subtle in its own way, because it in a way, let's put it, I know medical metaphors are dangerous because it's what the Nazis used about the Jews being vermin and parasites and all that. So I don't want this to be taken as any more than a metaphor. But if you like, in disease terms, fascism was like an illness that attacked the healthy body politic of democracy from outside, whereas illiberal democracy, which is exactly what Viktor Orban was so proud of having created in Germany. We have created in Hungary, we've created an illiberal democracy, or what is now called technically by political science experts, radical right-wing politics, radical right-wing populism, sometimes just shortened to populism, which is difficult because populism actually can also be a left-wing phenomenon, as it was very conspicuously in both Greece and Spain, for example. But so I'd prefer people to say right-wing populism, which can take two forms: a moderate one, like Farage in Britain, who has distanced himself from Tommy Robinson and distanced himself from the more extreme Islamophobic and fascistic sort of populism. But there is also an extreme form of radical right-wing populism. And most populist parties actually are a spectrum from the moderate through to the extreme. And at the very extreme of the extreme, you may well encounter people who really are fascists, but they are entering democratic politics via the populist party. But broadly speaking, populism is different from fascism because it is not a revolutionary creed. What it does is allow leaders who have some sort of who get enough popular support electorally to get into power to set about deliberalizing the state, and then can commit, I believe, the equivalent of war crimes, atrocities, crimes against humanity, legally as part of a democratic system. And this is a threat which I think has blindsided security studies extensively, and certainly governments. I think if either Netanyahu or
Trump had been an actual modern fascist in a fascistic uniform with a paramilitary army and making overt Nazi or fascist-type slogans, they would not have got into power. What they've done is create a faction on the right and radicalize that faction. And you've got things now like Trump suspending foreign aid, which it's been calculated by the United Nations that the termination of foreign aid by America is going to condemn hundreds of thousands, if not millions of people to death. Vaccination programs have been suspended. Food programs have got to be resourced in a different way. This is extraordinary. I mean, this is an illiberal act. As for I'm sorry, but if I tread on the toes of anybody with pro-Netanyahu sentiment standing here, but I think it's an utter scandal that Netanyahu has, in plain sight, in the eyes of the international community, been able to commit I'm not even going to get into whether it's genocidal or not. That's a legalistic thing. But war crimes, that extraordinary number of war crimes and individual atrocities, not just in Palestine, but now on a only slightly smaller scale in Lebanon and especially in Iran. And they're doing this as part of a functioning democracy. And this is the deliberalization of democracy is a major threat to security, and it's occurring within the functioning EU and international community. And I think that this new factor is actually so subtle, and it's almost as if you've got a loving relationship with your brother or sister or something, and one of them becomes a drug addict or a terrorist, etc. And your family loyalty somehow creates a denial and a sort of censorship of your own reactions to the point where you sort of tolerate it, because it's like your antibodies aren't working, your immune system isn't working. And I think that this is a new factor which... So what we're dealing with in insecurity in the modern world is a blend of traditional familiar factors, which have happened before and can be modeled again and studied, but these rather disturbing new factors, one of which is so big, the ecological... Whoops. That's weird. My microphone's turned off. Well, I'll just shout, shall I? Have we... I'm sorry. Okay, so I think yeah. Oh, I'm sorry. Thank you. Yeah, is that working? Don't think it is. Hello? Oh, there we are. Good. Thanks. Sorry. So the ecological thing is so huge. I don't know how conventional human science studies can even take it in, but it's an absolutely vital. Look at I don't know how many, there are various estimates about how long the human species has been on this planet, but this is all happening at an incredibly quick speed. And I think that we've only just begun to start to face, as a first world community, the not just long-term, but immediate effects of ecological collapse on security, because as resources decay, there will be wars over resources, water, minerals, the rare earth stuff. I mean, this is not a stable situation, and security experts and security studies have to factor in a major future collapse of the material sustainability of the world system we've got, one. And of course, things like, if you just take one issue about, say, the role of China in the world and the Chinese increasing monopoly of rare earth materials, and the plan to take over Taiwan, which has a major role in the world in its supply of microchip technology, etc. And you actually start seeing those in terms of the military and territorial implications is huge. And the other one is the decay of democracy, not into fascism, not into a return of fascism, but into a deliberalized democracy, which allows atrocities to take place, which rightly remind people of fascism, but which are actually generically different.
blah. And there I just say why liberal democracy poses a greater security threat than fascism. I think we should just stop our obsession with fascism and start looking at what's going wrong with our own system, which was meant to replace it and make sure it never happened again. And there's some very interesting, by the way, studies of this draining of the world of liberalism, but they are part of the decline, linear decline sort of model. And what I'm trying to say as an aging academic is that I refuse to accept that we collectively as a human species don't still have time and the idealism and the will and the ideas to push back against the collapse of liberal democracy and humanism. And if you like, go back into a United Nations Foundation moment of 1948 when I was born, which was the birth of Israel, which was the birth of India and all these things. And that actually we take the crisis, really acknowledge how big the crisis is, and then use our knowledge and humanity, which we show in our own homes and to our own students, and try to give it academic balls to actually help governments and help experts and help advisors to get their story right in terms of resources and the military and counterterrorism and all this sort of thing. And I think there have been some major security intelligence failures since the war, which is nobody's fault individually. But historically, a whole load of things have been misread especially by military intelligence, which almost seems to me like an oxymoron. Meanwhile, I've been elaborating a model which I've run out of time to present to you now, which called incubation. I don't need to bore you with that. I spent the next 3 slides explaining what that is. But basically what it means is that all over the world in both democracies and autocracies, there's an increasing tendency to move away from any vision or hope or ideal of global harmony, global solidarity, trans-cultural, trans-religious, trans-regional alliances in a common, 5 minutes, in a common fight against the end of our species. I mean, young people know this. They know that this might be ending. And I think it's one of the drivers of some of the most self-destructive behavior of younger generations, a sense of hopelessness. I mean, what's the point of getting a house and a job and a degree? And I mean, of course, they get lost in social media and stuff because they've been born into a world which is in the hands of adults that have visibly failed to create a secure world. So my scenario is that we think positive. We think in terms of a palingenesis of the world and not in terms of monitoring its self-destruction. I introduced the word palingenesis to outside the context of Christianity and medicine because it's officially a dead word when I came into fascist studies. And it's quite nice to see this was done by an AI artist who used it to create a picture. Isn't that lovely? Thank you very much. I should get a royalty on that. So basically what I end up with saying is that basically if this bigger picture is looked at and you stress something that AI is not very good at. You stress the role of human creativity, human positivity, the extraordinary number of times in the past that, I mean, we're sitting in a museum which is a monument to the power of human courage and love and commitment to basic civil values of the right to have a family, the right to be free, the right to bring up children in a safe world, who died for this cause. And we're sitting here, well, I haven't got a tie on, but we all look like quite civilized, educated people. But, in a way, we're almost irrelevant if the decline scenarios are true. So I think that by building into security studies the threat of radical right-wing populism from within and the need to get real about the environmental issues which are going to create so many security tensions, we can help prepare for a post-Netanyahu and
post-Putin and post-Trumpian world, because they are mortal and they die, and electoral systems can get rid of them. And I am absolutely convinced from my limited knowledge of Russia and ordinary people that when he goes, just think how quickly Japan and Germany recovered from imperialism and Nazism and became liberal societies, which actually banned war. You know, there's a huge fuss in Japan now being told to be part of military alliances. That there's nothing intrinsic. The whole myth of national character and national destinies is a myth. So I believe that security studies is a fantastically important discipline, both at the educational level and at the level of pushing the world towards humanistic renewal. The strategy posits a need for collective work in the educational and professional spheres of security studies, security, to push back against linear models of decline by promoting proactively, consciously, idealistically, cyclic, optimistic, idealistic ones, and hence to work proactively towards envisaging and facilitating future international alliances on security issues based on a transcultural humanist, that means including religious humanism, and eco-humanist vision of the world in the spirit that created the United Nations and its composite organizations. Let's have 1948 again. I think it's an amazing moment when it was first published. The idea that people have rights. I mean, it's worth reading again. It just makes tears come to your eyes what they hoped for. And let's hope again. A new direction. I don't need to say that because I'm running out of minutes. The need for security studies to become transdisciplinary and transculturally humanistic. Again, remember its humanism, remember its root in an extraordinary idealism of the Renaissance humanists and the Christian humanists and the socialist humanists and all these amazing people who've been fighting for a better world, and the feminist humanists. And all these people are still out there and are at the moment being crushed by a world which is in the hands of psychos. In fact, I've created this word psychocracy, which probably won't stick either, but which is what we're up against. A challenge for an enlightened security studies to speak truth to power, help leaders, ruling elites, military intelligences regain a global sense, no longer incurved, turned in on themselves, cold perspective on security matters, to be imbued with some of the creative intelligence, humor, and love of humanity shown by those idealistic artists and satirists who have attempted to warn the world of the prevalent madness and its catastrophic consequences for humankind in films. Dr. Strangelove, You Can't Fight Here, It's the War Room, an absolutely brilliant American satire by Kubrick on the mad logic of mutually assured destruction of the Cold War era, or a wonderful, more recent one, Don't Look Up, should be seen by all security studies students, of the permanent sense of denial amongst elites about what's really happening. And you can see what they're not looking at, the asteroid, as a symbol of so many things about the modern world and what it does to the people. But at the end of the film, it's just so hilarious. Or the cartoons done in this spirit, climate disaster, no rush, there's plenty of time to do, or maybe it'll just stop. Masters of War, that's a very clever one. There's all these threats on the screen, all these different directions of threat, but you've got military generals just staring up of that because they see it purely in military terms, and all these experts looking at computer screens. Yeah, sleepwalking from world crisis to world crisis. In short, can I just read this? Security studies has the potential to be one of the most important branches of the human sciences at this point of flexion, paradigm shift, Umschlag, Zeitwende, welthistorischer Augenblick. I hope there's something in Slovak, a turning point, a peripetia in Greek, yeah? And lots of words for it. Contributing to modeling and enacting a sustainable, peaceful human future, able to bring rational human knowledge to the analysis of the individual factors driving the world's deepening polycrisis towards a human-made apocalypse. Highlighting in all its engagement and academic professional output and actions the brutally stark choice humanity now has to face, and pointing ways forward to a healed world. And you can tell from all that I grew up in the hippie era of
pot. I didn't smoke. I was in England, but I knew it was going on. And amazing music, which saved my teenage soul. It was the world that produced the Imagine, which is still one of the great manifestos for humanity by John Lennon, and All You Need Is Love. Thank you very much. Thank you, Roger, for your very inspiring lecture. Please have a seat next to me. Yeah, your lecture has opened up multiple layers of security studies, and now it's time to open up discussion. So please, whoever wants to ask a question, raise your hand, and our student assistants will take a microphone to you to speak. So. Thank you very much, Professor. I'm Professor Nečas from UPJS Košice. My question goes to actually a little bit different question. You had mentioned that we should handle the problem in the Middle East between Israel, let's say, Netanyahu, and Iran and other states, rogue states, sometimes you said, putting so-called liberal democracy. So my question is very simple. How do you want to impose liberal democracy on the Islamic states? I think it's not possible. Thank you. I agree. At the moment, you can't form an army now and go and try and sort it out. Like you've got two fighting people and you go in and you push them apart. I agree, it's too late. I was not arguing for somehow some military intervention by liberal humanism to sort it out. But what I am saying is that I think the West has sleepwalked into this. I think there are various points at which Trump could have been reined in and Netanyahu could have been reined in, and where the international reaction, I mean, for example, of the United Nations, they've done a lot of condemning, but there was a sort of, I mean, Britain, I come from a country where this is a good example. Starmer was extraordinarily careful not to condemn. I mean, he kept on going on about the right to self-defense, the right to self-defense, the right to self-defense. I mean, if a fascist leader, I mean, when Putin talks about defending Russia from the threat of Ukraine, he was condemned, and there was massive support being given by the parts of Europe and initially even America to Ukraine to defend itself from a paranoid mindset of Putin, which defended what he was doing in terms of defending himself from Nazification. But we've got to a situation now where both Trump and Netanyahu are sort of paralyzed the response of liberal democracies. And I just think, I cannot believe, a lot of other experts have said that the language used, the way Netanyahu and Trump were dealt with, by politicians, by heads of state, and by, for example, Britain still exporting arms to Israel. I'll give you one example. I mean, if you look at the capitalist nexus and the arms trade, and the way, in a way, we're sort of still pouring oil on this fire. So I'm certainly not calling for a liberal democracy to form an army now and go in there, but I'm saying I was really emphasizing the idea that when these three rogue states, through their own progression, collapse back into liberal democracy, I think that it should be time for a lot of international experts and advisors and conferences to try reenact a sort of United Nations moment again, because I just think that there could be, if the sense of crisis was big enough, there could be a rallying of enlightened human knowledge and idealists in many sectors throughout the world which is not under totalitarianism to try and create the basis and the institutions and organizations for a more secure world. What I'm certainly not suggesting at this moment of the Iran war that anything can be done now, but I think we have to take stock and prepare for a post
Trump, post-Netanyahu, and post-Putin new order. Otherwise, I just see things in terms of terminal decline. So I hope I'm not being misunderstood there. And I realize I'm being utopian. I mean, I realize that it's fantastically difficult. But what amazes me is the number of times extraordinary things have been done by humanity. I would never have believed, from knowing my fellow countrymen in Britain, that we could get together the Normandy landings in the Second World War. It's one of the greatest feats of military organization and preparation in secret. The Normandy landings were an extraordinary moment of heroism on the part of a liberal democracy determined in America and the Allies to try and destroy Hitler. And it was done. And I don't know how they did it. I don't think it could be done again. But I'm saying we've really sleptwalked because these threats have come from within our society. The West has sleepwalked into a terrible crisis point, and I just hope that there's a general reawakening. And I thought I'd use Anton's invitation to throw this big picture at you, knowing that full well that there's a lot of real expertise about real security issues which are going to be discussed tomorrow. So I thought I'd give you a sort of big picture thing, that's all. And I'd be interested to know if anybody echoes or resonates to what I've been trying to say. Thank you. We'll take another question or your remark. So please, question. There's another one question. I'm sorry, Professor. I really don't want to steal any time from my colleagues, but if nobody is raising his hand, I will do it. So you had mentioned twice President Trump's, let's say, his strategy or his mindset. So could you elaborate a little bit? Let's say we are here. It's so-called Chatham House rules. We are following Chatham House rules on the madman theory and President Trump. Could you elaborate? Madman theory. Madman theory. Oh, well. And President Trump, could you just elaborate a little bit, please? No one's going to tell it, anybody else. Oh, dear. Thank you. Look, a whole range of psychotherapists and people from different ideologies and experts on political paranoia and have been trying to make sense of this guy. What I find more important is to understand how somebody like that can be president of the United States. And that's where I think things get really close to what I was trying to talk about. This guy, with his simplistic formulae, with his overt sexism, with his rubbishing of mainstream healthy American society, with his attacks on universities, with his attacks on abortion laws, with his attacks on this is a guy who suggested at the height of the COVID crisis that with the chief medical officer of the United States in a live interview that we should inject ourselves with bleach to stop COVID. I mean, this guy is out of control, and yet nothing that he has done and none of his proven illegalities stopped his support growing for a certain phase. What is slowing him down now is that the price of petrol has gone up in America, and many Trump supporters bought the idea that he would stop America getting involved in another war. And he's actually got declining figures in polls now, which he has denied as fake truth being invented by the media, but nevertheless he is now in decline of popularity, which is probably the only good thing to come out of the Iran war, is it might get rid of him quicker. But I cannot, it takes a lot of political science and psychological modeling to understand how somebody with his worldview could actually attract such a following. I think the main problem for political scientists is that we're used to people with ideologies. I mean, Lenin, Hitler, Mussolini, they were very educated, literate people who produced volumes of speeches, and they were in their own way, they were coherent.
what we're not very good at as the human sciences is to deal with somebody who is so stupid and incoherent and incapable of sustaining a thought coherently for longer than a few seconds, with an extraordinarily low attention span, with total ignorance about history, about anything. He didn't know. He probably doesn't know where Iran is. We're not used to dealing with somebody like that. There was a Roman emperor called Caligula who made a horse into a senator, and there are some precedents of what we call in English nutters being in power. But I don't think as a world of onlookers or people trying to deal with politics or military matters that we've really are unsophisticated enough to understand him. So technically, he's probably not technically mad, but he's got serious issues, all sorts of compulsions and prejudices, and he's got. If you psychoanalyzed him about nearly everything, you would find extraordinary. And he's also apparently got initial dementia, though I don't think you'd ever be able to tell when he gets dementia because he's been demented before getting dementia. So that is my opinion. But I think a focus should move. He's too stupid to be a fascist. You need a certain amount of intelligence and coherence of thought. So, but the real issue is what has happened to the failure of the democratic dream that so many millions of people could really believe that this guy was some sort of savior figure. And I have the same problem in Britain. Farage has a puny, stupid, prejudiced mind about Europe and about British sovereignty and all, and yet he's quite possibly, especially with the collapse of Starmer now, who's got a major crisis on his hands now, Farage could be my next prime minister. And that is terrifying to me. And there are, you know better than me, in Slovakia, in Hungary, etc., there are forces which are the equivalent in terms of their view of their country and their future. So I'm sorry, that's an inadequate answer, but he's not mentally stable, no. Thank you very much. And we have time for a final question. Please raise your hand whoever has a question. One? Some more questions? Okay, so go ahead, please. Okay. Thank you very much. Professor Griffin, if I was thinking about your premises of incurvation, and it's like that states will be more focusing on the sovereignty and more deep or going deep inside the states. What is the long-term premises or prognosis for collective security? Because can this century and 20th century institution like the NATO or the UN survive the era of this incurvation and maybe stay based on the, let's say, value-based, cooperation, or we will move to, for example, more transactional cooperation and diplomacy between the states? Thank you. Well, I think that's a really interesting question. I mean, a lot of people have told me that what Trump has done well is to force Europe to start thinking of itself as no longer dependent on America. I think that's very healthy. But it's a great question because, in a sense, all we are saying is give peace a chance. That was a chant of John Lennon. All I was trying to say was that a security studies, which is based on a transactional view of security and retreats as a product of incurvation away from the original dream of NATO, the original dream of the United Nations, the original dream of human solidarity, creating a sort of protective cordon within which people could just get on with being alive and having families and doing work and being creative. And that was my original idea of what security was. And that was underpinned by
fundamental principles of human justice and equality, which are myths. They're not true. They are idealistic propositions. There's no, that human rights is a fiction. It's a valuable fiction. I think if the security studies and the security arrangements of the West, as a result of Trump's madness, call it in inverted commas, retreats back into purely military understanding of security and loses that humanistic vision, it is part of the problem. Because the problems coming up with environment and with autocracies and resources and the implications of the way the global economy is changing, etc. I'll give you one trivial ecological thing. The Gulf Stream, which keeps Europe warm, is turning off. At the moment, we only have a few more decades and it won't work anymore. Can you imagine what will happen when Europe has the same sort of climate as Moscow? Because that's what it should have. It's only the Gulf Stream. We're turning off the Gulf Stream. That we need to build renewed ideals of human rights and an ideal future into security studies and security visions and security analysis, along with ecological awareness. And if security and military thinking retreats into purely pragmatic ideas about military strength and self-defense and building up the arms industry, then I think that's catastrophic. And that's really the only thing I was saying. Make security studies, reintegrate it into an idealistic form of humanities, taking on board the analysis of what's going wrong with liberal democracy in terms of illiberal democracy, and taking on board ecological studies. And you will not only revitalize security studies, you will attract young idealistic students and people who believe in human values into the profession, and it will be regenerated as well. And I hope there are far more women in it as well, because I just think it's over masculine in its perception. I mean, please see, if you haven't seen Dr. Strangelove, I mean, it's just fantastic. Part of the problem is patriarchy, which sounds a crazy thing to say. But I think if the security of humanity is in the hands of men, God help us. You should stop. Thank you very much for being part of this first section. Thank you very much, Roger, for your lecture. So, good afternoon. Welcome to the second keynote lecture of day one. I'd like to invite Dr. Anton Hruboň from Central European University in Vienna to deliver his lecture on Europe in crosshairs of Russian and American political warfare. First, I'd like to introduce him a bit. Anton Hruboň obtained his doctoral degree from University College London. He's a director of the NGO Center for Democratic Integrity, as well as professor at the Department of International Relations of CEU in Vienna, Austria. And he's author of many publications, including New Radical Right-Wing Parties in European Democracies and Russian and the Western Far Right, Tango Noir. He is also an author of numerous articles in journals, in Journal of Democracy, Russian Politics and Law, Europe, Asia Studies, National Newspapers, Patterns of Prejudice, etc., etc. So, Anton, stage is yours. Thank you very much, Anton. And before I proceed, I would like to thank the university for this opportunity to talk to you today. And it is a great honor for me to speak at the Museum of Slovak National Uprising. I find it very symbolic in many ways. And my paper hopefully somehow connects to that uprising, well, symbolically, metaphorically. That uprising was done by Slovak heroes and allies
across Europe and beyond Europe against all odds. It was the uprising against the external enemy, but also the enemy within. And my paper is also concerns both enemies of liberal democracy outside of Europe and inside of Europe. And first, my presentation will consist of 3 parts. In the first part, which I hope will be quite brief, I will introduce some of the concepts that I will use in this lecture, specifically political warfare. That's the central concept here. And then we'll talk about Russian political warfare and American political warfare. So 3 parts. Political warfare it's a gray zone. It's a gray area between two conditions. One condition is peace. The other condition doesn't work. Oh, yep. So it is a gray zone between 2 conditions. One condition is peace. The other condition is conventional war, fought by armies, regular armies of 2 or more countries. It is about also influencing the behavior of a nation using instruments and methods that transcend the instruments of peace, but yet fall short of what is known as the instruments of kinetic war. It's somewhere in between. Political warfare is driven by a crisis in interstate relations, a crisis perceived as such by a state or alliance of states against another state or another alliance. Such a crisis is not considered severe enough to go for a conventional war, perhaps due to deterrence or the impracticality of open conflict, but it represents an escalatory step away from peace towards a state of strife. The times of peace are marked by nations accepting one another. When they employ soft power, they do so through affinity and attraction, leveraging resources such as political values, culture, and foreign policies. The influence derived from soft power is normatively positive. It appeals to shared universal values and common interests, reinforcing the universal value system. When nations use traditional diplomacy to achieve their specific goals, they rely on dialogue and negotiation, contributing to trust and international stability as they seek mutually beneficial solutions to complex issues. Political warfare, however, is underpinned by a sense of rejection. Peace is international, rejection is personal. It is the elites of one country who come to believe they are personally rejected by other elites within the world of peace to which they claim to belong. Alternatively, they mask this personal sense of rejection behind the facade of perceived national rather than individual unfair treatment. The order of peace is thus seen as an exclusive club, whether it is real or imagined, from which membership has been denied, revoked, or at least suspended. Political warfare emerges, in part, from the desire to challenge or retaliate against that exclusion. This sense of rejection fuels both resentment towards the club and an obsession with it. The club, again, real or imagined, becomes deeply mythologized. Its characteristics are publicly degraded, depreciated, and defiled in an almost ritualistic manner. Simultaneously, this obsession gives rise to a vision of an ideal, original club. Rejection is then explained as the result of the club's current leadership betraying the values of that original communion. As this psychological renegotiation unfolds, another vision takes shape, that of the rejected as the rightful representatives of the original club. In this context, political warfare is conceived and justified as the defense of the value system underpinning that order. And now I will try to unpack this metaphor with the club and with rejection and resentment through 2 overlapping, in fact, case studies of Russian and American political warfare.
For the Russian Federation, specifically for the Putin regime, this rejection, this feeling of rejection, it was not sudden. It started with a series of external events and the responses, I would say paranoid responses of the Putin regime towards those events. Some of the most important ones are the series of so-called color revolutions in the post-Soviet space, in 2004 in Georgia, in 2005 in Ukraine, and then also in 2005 in Kyrgyzstan, a little bit later. And those events were seen as Western attempts to undermine Russian sphere of influence. If you remember, the first presidential term of Vladimir Putin was characterized by honeymoon in the relations between the West and Russia. Russia was part of G8. Russia was accepted in all major clubs, well, except for probably NATO and EU, but all the international clubs were open for Russia, and even George Bush was looking in the eyes of Vladimir Putin and was seeing a soul there, if you remember that particular moment. So the color revolutions was considered a kind of a Western betrayal of those relations. And then came more interesting events like the Arab Spring. The Arab Spring again was seen by people very close to Putin and Putin himself and all those people around him, the very close circle of friends, as again an attempt of the West to undermine Russian sphere of influence outside of Europe. And that coincided in 2011, 2012, that also coincided with the mass protest against Putin that were sparked by the statements of Vladimir Putin, who at that time was a prime minister, that he would return to presidency, that he would replace Dmitry Medvedev, who was the president then. But in the paranoid conspiratorial mindset of people inside the Kremlin, those two series of events were somehow interlinked. That the West, especially the US, was not only trying to unsettle Russia outside of the Russian sphere of influence, but also inside Russia. And then came 2013, a very interesting turning point inside Russia itself, where all those reactions to the external events, and all those events connected to the West somehow, through those conspiratorial links, it gave a push towards Putin regime trying to position itself as the actual Europe. So the rejection was there. The rejection was about that the West was no longer considering Russia as its own, one of its own. Something that characterized the first presidential term of Vladimir Putin. But this rejection, the idea that the West was undermining Russia, that considered this sense of rejection. But it went further because Putin's Russia was still obsessed with being part of this. But this rejection also led to the idea, well, the West is rejecting us, not because we are bad, but because the West lost the core, the roots or the values, the traditional values of the West. And it is Russia, rather than the West, rather than Europe, which represents the actual, true, original Europe. And I will give you some very interesting quotes that clearly show this departure and this the rise or the birth of the idea that Russia is representing the values of true Europe. In 2013, in September 2013, Putin was talking about Euro-Atlantic countries who were rejecting their own roots, including the Christian values that constitute the basis of Western civilization.
Euro-Atlantic countries were denying moral principles and traditional identities, national, cultural, religious, and even sexual. They're implementing policies that equate large families with same-sex partnerships, belief in God with the belief in Satan. And without the values embedded in Christianity and other world religions, without the standards of morality that have taken shape over millennia, people will inevitably lose their human dignity. We consider it's natural and right to defend these values. So Russia was taking up a mantle of the savior of Western civilization or European civilization. And shortly after that particular statement came another one, again trying to show that as the relations between Russia and the West deteriorated, or as Putin believed they were deteriorating, he accused the West of losing touch with the values, and again showing that it is Russia which is now the protector, the defender of those values, showing that, okay, so this club rejected us, yeah, but we are the original club. We don't probably even want to be part of that corrupt, decadent club of Europe or gay Europa. You know, this new word that was invented trying to equate LGBT rights with Europe or the European Union, and it is Russia that was protecting all those traditional values. So since 2013, increasingly, the Putin regime, feeling rejected by the West, has portrayed Europe as decadent, plagued by same-sex marriages, moral crisis, the failure of multiculturalism, and a disregard for the rights of the majority. Moscow claimed that the institutions of international law and national sovereignty were being eroded because the unipolar, standardized world did not need sovereign states. It needed vassals, while the mastermind behind this unipolar world was never explicitly mentioned. The United States was tacitly implied. Russia, however, was presented as a better Europe. The Putin regime positioned Russia as the leader of the international struggle for multipolarity, a global defender of traditional values, and a guardian of the spiritual and moral foundation of civilization. Values and foundations that a decadent Europe had allegedly abandoned. As early as 2012, Putin showed a degree of sympathy towards the European far right. In an article from that year, 2012, he claimed to understand the agenda of what he called radical forces in Europe. He argued that the rise of xenophobia among the native populations stemmed from people being shocked, that's a quote from him, shocked by the aggressive pressure on their traditions and familiar way of life, and from the fear of losing their nation-state identity. Eventually, the Kremlin's emphasis on traditional values, national identity, and the rights of the majority, combined with Putin's populist rhetoric, which framed a divide between the elites advocating for failing multiculturalism and ordinary people fearing the loss of their way of life, allowed Russia to claim external legitimacy. This legitimacy was particularly embraced by illiberal forces in the West and in Europe, especially among far-right ideologues, movements, and parties. They began to view Russia as the beacon of hope and a leader of the international crusade against the decadent West, with its liberalism, multiculturalism, and protection of minority rights. And now I want to show you some and also discuss some of the developments that took place since those times, 2013. There were developments in different areas. There were developments, say, in the area of in the media. For example, already in 2009, Russia Today, the TV channel that promoted Russia had promoted Russia since 2005. In 2009, it was reimagined as RT
but not to hide the agenda, not to hide the national origins of the TV channel, but to show the recalibration of this media channel. While it had been promoting Russia and trying to show how Russia was great, since 2009, it was mostly about how the West is bad. And slowly, especially after 2012, 2013, Russian officials, ambassadors, officials within the presidential administration started to build very slowly and gradually contacts with the European far right. Of course, the relations between various Russian stakeholders, politicians, more smaller politicians, and the European far right politicians, they already took place in the 90s and early 2000s. But it was specifically since 2012, 2013 that those relations were taken to a very high level, to the level of the actual people belonging to the Putin regime. And those relations, interestingly, resulted in some documents that were signed. For example, at the end of 2016, the ruling party in Russia, the United Russia Party, Единая Россия, signed a cooperation and coordination agreement with the Austrian Freedom Party, the major Austrian far-right party. And here on this picture, you see on the right Sergei Zhelezniak, the representative of the United Russia, and Heinz Christian Strache, at that time the leader of the Austrian Freedom Party, or the FPÖ. They signed this agreement, and then a very close, almost similar in content agreement was signed between the United Russia, Sergei Zhelezniak is pictured here, and the Lega, or the Lega Nord, the Northern League, the Italian far-right party. And that took place already in the beginning, in early spring 2017. So those relations were developing not only on the level of interpersonal connections between Russian officials, ambassadors in particular European countries, but also almost on the institutional level, projecting or sending a message that those people in Europe were actual allies of the Russian Federation. And here I'm connecting to these two, political warfare. Russia thinking that it's no longer peaceful relationships with the European Union, with Europe, and yet it was not prepared at that time to wage an actual war against Europe. It was using all those forces that by themselves were undermining European unity in order to somehow unsettle the European Union, unsettle liberal democracy as they saw it as probably an obstacle on Russia's path to reclaim its sphere of influence in Europe and probably even beyond. In 2017, in early spring 2017, Marine Le Pen, then the leader of the French far-right party Front National, the National Front, traveled to Moscow to meet Vladimir Putin just 1 month before the first round of the presidential elections in France. Putin, during that meeting, claimed, of course, that he was not trying to interfere in the French elections. But at the same time, that was a very clear message whose candidate or who was representing Russia's interests in France in those elections. There was no contract signed, of course, but at the same time, before that, in 2014, the National Front received a loan, a 9 million loan from a Russian bank in order for the regional elections of 2015. So although there was no actual contract, there were relations, personal relations,
There were relations also financial and media relations, as many representatives of the National Front, or Front National, would take part in different media projects run by Russian state control of state-sponsored media resources. And here, of course, I cannot fail to mention the very special relationship between Viktor Orban, at that time Prime Minister of Hungary, or until late Prime Minister of Hungary, and Vladimir Putin. And through this angle, or through this perspective that I'm talking about, this far right cooperation, this is something that I think is probably not discussed widely enough. Orban was probably one of the, as the actual leader of a EU country, a NATO member country, he was instrumental for Moscow, not only in his ability to block various policies that were not very much, not very friendly towards Russia, not all of them, but some of them, but also he became a kind of entry point of the Russian influence on the European far right in general, without actually being associated with Russia. With political warfare, it happens very often. Imagine those covert operations, clandestine operations, where you don't want to be associated with particular actions, and then you need to have some intermediaries. Viktor Orban was exactly that intermediary. For example, the Marvin Corvinus College in Budapest, that became a think tank that was providing quite generous financial support to European and also to American far-right activists, politicians, media figures. Orban was able to give, or to provide to that MCC, to that college, a 10% of the profits gained from selling Russian gas to Hungary. The company MOL, the Hungarian energy company, was buying Russian gas, selling it, and providing 10% of the profits to this think tank, and that allowed this far-right influence that was sponsored by Orban to spread across Europe and even beyond. But now let me switch to our transatlantic partners. I'll start with the following. Russian political strategist Vladislav Surkov once admitted that the democratic institutions Russia imported from the West after the collapse of the Soviet Union were largely ceremonial. Surkov, who was described as the Grey Cardinal of Russian politics because of his role in shaping and entrenching Putin's authoritarian regime, confessed that Russia had formally adopted those institutions so that it would not look like everyone else. So it would look like everyone else and avoid its real political culture, annoying or frightening other nations. However, after relations between Russia and the West deteriorated, and I briefly discussed when and how they did this, Russia decided that it no longer needed to pretend to be like everyone else, and exposed what Surkov wrote, or how he called this, the brutal frames of the power carcass of its system of governance, unconcealed by any artificial democratic facade. This exposure of raw power is exhibitionist in nature. The pleasure lies not only in possessing or claiming to possess power itself, but in boasting about the naked unrestrictedness and impunity of its application. And it is in the US, the country that once led the formation of the post-war international order, where these
unsheathed brutality of the mightiest right breed, championed by the Trump administration and no longer sugar-coated by American soft power, now presides over the public execution of that very order. What Trump did during his first term last year in 2025, Roger already mentioned this, and I think also Anton mentioned this. It is the cuts in aid for developing countries, in the cuts in vaccinations, putting basically almost millions of people at risk of dying. Of course, the US was behaving in very controversial manner, to put it mildly, not only in 2025 or 2026, but at the same time, the US possessed that soft power that somehow, again, sugar-coated in a way all the bad things that the US was doing. But now there is no soft power left at all. All the major institutions that were in charge of generating American soft power are gone. So it is this unsheathed brutality, unsheathed power that is at the center of the Trump administration. Very much like what happened in Russia when they decided, well, we actually don't have to pretend that we are like everyone else. We are not like everyone else, and let them look at this, violent carcass of our power. We don't have anything to hide. This is what we are. And here, I know that there are so many discussions of what terms we can use to characterize various developments. We're talking about the liberalism, anti-democratic. I find another term. I'm not insisting that it perfectly captures the developments that we see around the world today. But I think it may help explain at least some of those developments. And that term is necropolitics, introduced by a scholar of Cameroon and French origin, Akil Membe. And I will refer to this concept, and you will understand what it means. This term is basically about the right to decide who may live and who must die. It is this at the center of this idea of necropolitics. We can decide who will live and who will die. The cuts in aid, international aid, this is exactly the decision that we decide who will die. This is necropolitical in its nature. So, but again, I will also refer to Antonio Gramsci, as Roger did during his presentation. And I will repeat, so writing about the crisis of the interwar period of the 20th century, political philosopher Antonio Gramsci described it as interregnum, a period between two orders. One order is dying, another one is not yet born. And in such period, Gramsci wrote, while he was incarcerated in one of the Italian fascist prisons, a great variety of morbid symptoms appear. Sometimes this phrase is translated into English as not morbid symptoms, but the time of monsters. Probably you've heard this particular translation. The time of monsters, which characterizes this interregnum, the period between the dying old order and new order, which is yet unborn. Today, almost a century later, the shamelessly naked power to coerce and dominate is one of the morbid symptoms of our own interregnum. As this power degenerates into primitivism, it lays bare its necropolitical core, the willingness and capacity to decide who may live and who must die. And it is the rise of a new class of oligarchy, a necropolitical oligarchy, as I call it, that has become yet another morbid symptom of our present condition. Composed of extractive, technological, financial, security, and real estate elites,
the new American oligarchy, especially since Trump's return to US presidency, is poised to govern through the administration of death, abandonment, and expendability. The European Union, with its rules and regulations, and as arguably the only geopolitically relevant bastion of liberal democracy left today, is perhaps the last barrier to the world ruled by global autocracies. And I'm saying this not lightly. Sometimes observers, especially optimistic observers, say, well, there are still many liberal democracies in the world, or democracies in the world, and some go as far as to say that India is the biggest democracy. In a way, yes, but at the same time, the party that rules India, the BJP, is in fact the largest far-right party in the world. The largest far-right party in the world. And it's also the largest political party in the world, which somehow undermines the idea that the far right is somehow marginal and fringe. Well, no. The largest political party in the world is a far-right party. The second largest political party is the Communist Party of China. So these are not marginal forces, right? And I claim that the European Union is the last bastion of liberal democracy, which is still geopolitically relevant. Canada, obviously, is also a liberal democracy, but geopolitically, it is not as relevant as the European Union. So Europe's resistance to the policies of the Trump regime, ranging from neglect toward multicultural frameworks and transactional view of alliances, through ambiguous positioning toward Russia, and rollback of climate commitments to disregard toward the rule of law and chaotic military aggressions. This resistance to Trump, to these Trump's policies, is reimagined by official Washington as Europe's betrayal of the Western civilization and Europe's direct action against the US national interests. So again, the sense of rejection, as Europe is rejecting those policies, as Europe saying, well, it would not follow the Trump administration, the Trump regime, however we call it. Trump feels that he is somehow rejected. And again, some quotes, say, from J.D. Vance in 2025, during that speech that he gave at the Munich Security Conference. He talk about Europe losing itself somehow. It's no longer among the Cold War winners. And also trying to show that somehow the US was defending what the original Europe was. Then what followed the US national security strategy that basically repeated the same idea that about Europe's economic decline eclipsed by the real and more stark prospect of civilizational erasure, and specifically attacking or criticizing Europe's migration policies. And then, of course, Mr. Trump himself, who was talking about certain places in Europe being unrecognizable. So what happened there is that the US started, like Russia, to build relations with the European far right, seeing in the European far right an opportunity for the US to have its own sphere of influence and to undermine the European Union, the unity of Europe, which again is seen as the major obstacle against some of those necropolitical forces taking power. And already in this national security strategy, we already saw, which was adopted last year in autumn, America encourages its political allies in Europe, read far-right parties, to promote its revival of spirit and the growing influence of patriotic, again, read far-right European parties, indeed gives cause for greater optimism. So there were, of course, I will
because I'm running out of time, there were earlier attempts of various American stakeholders like Steve Bannon here to build relations with the European far right. They were not very successful. But at the same time, already after return of Donald Trump to presidency, to White House, the State Department itself, which is extraordinary, started to build relations with the European far right. Here you will see Sarah Rogers on the left, the Undersecretary of State for Public Diplomacy and Public Relations, together with Markus Frohnmayer, one of the most pro-Russian activists and politicians of the Alternative for Germany, the major far-right party, which is, according to various public opinion polls, is either the most popular party or the second most popular party in Germany. You see rapprochement between some representatives of the MAGA movement in the US. Here you see Anna Paulina Luna on the left, and one of the leaders of the Romanian, the major far-right Romanian party, AUR, the Alliance of the Unity of Romanians, meeting just earlier this spring in Washington within the formation of what Anna Paulina Luna called the Alliance of Sovereign Nations, where many representatives of the European far right took part, including, again, this Markus Frohnmayer, but many others as well. And again, I will not fail to mention the visit of J.D. Vance to Budapest just 3 days before the parliamentary elections in Hungary, where he gave direct support for Viktor Orban. And as Anton mentioned, so we see here the overlap between the support given by Moscow and Washington towards one and the same person in Hungary, Viktor Orban. And very briefly, I want to mention, although there is this visible overlap between the MAGA movement and the European far right, there is also another phenomenon which I find extremely important, and it's the Silicon Valley's big tech elites, the techno-oligarchy, or technological oligarchy, who in recent years amassed political, financial, social, and technological influence comparable to that of sovereign states. And through funding political campaigns, extensive lobbying, public-private partnerships, and high-level personal networks, these techno-oligarchs are now able to exercise their unelected, and this is important, unelected power through what amounts at least a partial form of state capture. So we see, Elon Musk not only giving a Hitler salute at the inauguration of Donald Trump, but also Elon Musk appearing at the election rally of the German far-right party Alternative for Germany, which I already mentioned. And basically, we also see the overlap between U.S. techno-oligarchy, again, with Elon Musk representing and Russian interests. Yeah? Elon Musk tweeted that the EU should be abolished and sovereignty returned to individual countries so that governments can better represent their people. And Dmitry Medvedev, former president of Russia, say exactly. So this rapprochement is taking place. And finally, I want to mention this guy, Petr Thiel, who is exerting, in a way, also political power, not only through his own relations with the European far right. And here he is he's here in Hungary, taking part or giving a lecture at one of the meetings organized by the Orban government at that time, but also a person who openly rejects democracy, not only liberal democracy, but democracy as such, and who also funded the campaign of J.D. Vance before he became vice president. So we see these connections between techno-oligarchy and the actual state power, and these people, Elon Musk, Petr Thiel, having a power, incredibly great power, and yet they are unelected. With politicians, even in Hungary, politicians who became unpopular could be voted
away, could be voted down. You cannot vote down those people, and they have this unelected power to create massive troubles for not only for liberal democracy but also for illiberal for democracy as such. And I will finish my discussion with saying this: in a world marked by geopolitical rupture, technological concentration of power, and the resurgence of political anti-humanism, Europe cannot afford internal fragmentation, whether fueled by external authoritarian regimes or by transnational oligarchic interests. While ideological uniformity in Europe is neither possible nor desirable, a shared baseline of European liberal patriotism is essential. A conscious attachment to united Europe as the only geopolitically relevant barrier to authoritarian dominance, and as a project grounded in democratic dignity and the conviction that solidarity and cooperation, not the law of the strongest, must shape Europe's future. Thank you. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Anton, for your insightful lecture. Please take a seat next to me, and I'm opening discussion. Your questions. Roger? Thank you very much. I mean, absolutely fascinating to listen to an expert on this complicated area. One thing that strikes me that is implicit and partly explicit in what you've said is actually an elective affinity, a sort of horrible underground relationship between the idea that at the heart of Trumpism and Vanceism and all that, and Putin's idea that they are defending Christian, healthy moral values, and they're at the heart of both, which is a curious thing. You've got a appropriating of Russian Orthodoxy to back up the moral. In America, you've got a parallelism with the role of dispensationalist Christianity and a radical anti-abortion movement, etc. So they're very different, but they're very similar. And underlying both of those, there is, I think, a real fear of pluralism and otherness about the sexual politics. They both share an antipathy to gender fluidity, about multiculturalism, about blurred barriers between nationhoods or nation states. The EU or any transnational bodies are somehow unviable, a sort of nostalgia for a clear, homogeneous, utterly mythical, homogeneous idea of a national identity which has a moral duty to defend some core set of values. And this fear of decadence, this fear of pluralism, this fear of fuzzy boundaries, etc., is only a modern example of something you get very, very clearly with, say, Hitler and Mussolini. And though it's not fascist, it's something very profound. And I think one of the big temperamental differences now between liberal humanists and religious humanists in the world, and the many who oppose that, is the ability to accept otherness. So, for example, if you think of Islamism, the fear of other or Christian fundamentalism or any religious fundamentalism, the inability to accept that other religions have any sort of validity, or that you can have mixed marriages between cultures or races or religions. So I think there's a very deep driver of this, because since the modern world is absolutely full of promiscuity, of mixings of all sorts of elements of life, this force is underestimated by liberal humanists, which I assume are in this room, because we think there's nothing wrong with a plural world, but we're up against a very deep phobias. And it is quite extraordinary that across the differences between Putin and Trump, there are these very deep underlying factors which allow Vance to see in the AfD or in Hungary
the salvation of Europe from itself, and that the EU is a sort of war on human values. And we have to understand, from a security point of view, come to terms with these very alien mindsets, which are actually acquiring power in the world. I don't know what you think of that. Roger, you're raising a very interesting point, and also I want to mention that I think in your lecture, and also Anton mentioned this, there is, and I'm sure it will also be in a way a recurring idea, a recurring narrative at this conference about we are living in this interregnum. That the previous old order or world order is gone. It will not come back. And what we live now in this in between times, in between two kings. The old king is dead, and the new one has not yet arrived. But if you look at the illiberal politicians, they actually also have this feeling. From a different point of view, they think that what they think are, attacks on traditional values, that this chaos that was created by liberalism is also an interregnum in a way, but their own solution to this problem is to get back to the ideas which are clearly defined. They don't want to have multiple genders. They say, this is chaos. We cannot operate in this chaos. And I also talked about this, this rejection that they feel. They are rejected from the world which was normal. Because when Trump is saying unrecognizable, some places in Europe are unrecognizable, I don't think that he was actually traveling a lot across Europe. Yeah? Or he says he's talking about something that happened in the past when he was younger. No, but this feeling of rejection, and what is important here is to understand and exactly use what you described as methodological empathy to see how they see the world. So their solution again is to go back to things which are clearly defined: two genders, family, Christian traditional values. They want to solve this because they also see this liquid modernity. And if they were somehow true to themselves or honest with themselves, some of those slogans would not be "Make America Great Again," but "Make modernity solid again." Yeah, the foundation that you can stand and not wake up every morning and see that a new gender appeared, or something new. They cannot stand it, right? And this, I think, even with Russia, it's happening with Ukraine. It says, well, you cannot. What Putin says basically to Ukraine, you cannot decide that you are independent from Russia. For example, like people cannot decide that today they are of a different gender. You can't do this. Everything was decided for you and before you. Yeah, Ukraine is part of Russia. There are two genders, etc., etc. And they seek this stability. They seek this solidity of modernity. And just to push in on that, if you're not familiar with Zygmunt Bauman's work on the Holocaust and modernity and liquid modernity, one of the solutions he sees to the collapsing of certainties in the modern world is what he calls the gardening state. The function of a state is to weed out, and it's a metaphor Hitler uses in Mein Kampf, to weed out things that don't belong to the garden, things like transgender homosexuals or transitional this or transitional that, or various forms of plural Christianity or ecumenicalism and mixings. And this is all a sort of, you want to go back to a garden where, almost like a French garden, where everything's clear, the paths are clear, all the different varieties are different and controlled by this state that makes everything tidy again, because there's this fear of, wilding, the wilding of the state. And in a way, I suppose what I'm going back to is saying that
brilliant, and I'm not brilliant, brilliant sociologists like Bauman do have a lot to say about the psychological insecurity which drives security obsessions in, say, Trump, and they seem very alien and crazy. And we were asked earlier whether Trump was mad, but there is a method in their madness, in the way they construct the world. They are trying to find solutions. When Vance suggests that the Germans should vote for the AfD, that does sound totally crazy. But in his own terms, he's defending sacred values, and that is, of course, what all terrorists think they're doing, that they're killing to defend something important. And we have to, if we're trying to model the world from a non-fanatical point of view, that's what we have to come to terms with through methodological empathy. Thank you very much. Thank you very much. Interesting speech. So thank you very much for your lecture. And you are the long time looking on the, let's say, propaganda in our region, in Central Europe. And I would like to ask you maybe one specific question, because when we see that some of the states within the Central Europe serve as a, let's say, Trojan horse for the Russia interest. And right now we can see that the last weekend, no, 2 weeks ago, there was the new elected prime minister in Hungary, and it's a possibility that maybe there will be a little bit change, not a huge one, but at least they will be not served to Russian as much as was Viktor Orban. And what do you think? How will be recapitulating, yes, or how will be changing the interest of the Russia, and who will be maybe the new Trojan horse in this region, or even if? Thank you. Yes. Well, it's a difficult question. Of course, with the departure of Orban, who was, as you may know, actually disowned by the Kremlin. The Kremlin would say, well, he was never a friend, really. This is what happens with Russia all the time. But we should not be confused. As Tsar Emperor Alexander of Russia said, Russia has only two friends, two allies, the Navy and the Army. So all other people are just, situational, whoever, right? So anyway, so with the departure of Viktor Orban, allies or, people who can be somehow manipulated into trying to undermine the EU consensus on Russia, they still exist. Recently, the elections in Bulgaria showed that there are people who probably who will be able not to replace Orban, but at least to be softer versions of him and of his stances. But honestly, Orban was quite unique, I must say. He was unique, and what was unique about him is that and many observers, including myself, for a very long time, thought that his anti-Ukrainian stances are driven by his election, trickery. No, he actually hates Ukraine. He actually hates Ukraine. And this drove him. And it was not because he was pro-Russian and then he hated Ukraine. But it was his own feeling. It was his own feeling, and that explains why he was so vehement in undermining EU aid for the European Union. So in this sense, I don't see who would replace really Orban in this sense and be such a strong hindrance or such a strong ally of Putin, but also for the Trump administration. J.D. Vance he said that the US supported Orban because he was basically able to undermine some of the EU policies that the US considered to be
against U.S. interests. So he was this, he was an ally who served, two countries, or the interest of 2 countries. But I don't see anyone else today who could be, who could play such a role. Maybe in the future some person will appear, but at the moment I don't see them. Okay, thank you very much. And we'll take a final question in this discussion. Does anyone have any question? I don't see any raised hands. So I'd like to thank Anton Hruboň for his talk. You as well for being here. And now I'm announcing a break, and we'll meet at 5 o'clock again. Thank you very much. So welcome in the last session of today's performance, let's say. So I would like to welcome all of you, and especially to welcome our honorable guest, the Dean of the Faculty of the Political Sciences in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Professor Sead Turčalo. Our distinguished guest speaker, Professor Turčalo, is a professor in security studies and has been and is Dean of the Faculty of Political Sciences since 2019, as I know. He teaches undergraduate and graduate courses in geopolitics, international security, energy security and conflict management in international relations, alongside lecturing on geopolitical studies on the contemporary world at the disciplinary doctoral level. Under his leadership, the faculty has undergone significant modernization, strengthening in international networks and bridging the gap between academic research and practical political applications. Professor is widely recognized as a leading authority, not only in the region, but especially on his focus on hybrid threats, disinformation, and malign foreign influence in the Western Balkans. A prolific contributor both national and international media, Professor Turčalo regularly enriched discussion on geopolitics and security through initiative opinions and expert commentary. His academic contributions is very extensive, having led a participative in many, more than 15 major, as I know, research projects. He's author of very interesting books. One of them is Intercepted Conversation, Preparation for War, 2022, where he offers a profound analytical look at the mechanism of conflict through the lens of intelligence, bridging historical lessons with contemporary geopolitical risk. So I would like to speak too much because we can introduce Professor and his work for a long time, but hopefully his speech will be very interesting, and the floor for the professor is now open. The floor is yours, dear Professor. Thank you, Rusty. Good afternoon, everyone. It's quite challenging also to speak at 5 o'clock after actually like two distinguished speakers. Distinguished colleagues, dear students, ladies and gentlemen, it's a genuine privilege to address you here at the Security Forum in a country that knows intimately what it means to live at the intersection of great power competition. Slovakia's own trajectory from the dissolution of federal state to NATO and EU membership, and now to the complex renegotiation of what those membership mean in practice, encapsulates many of the tensions I wish to explore today. I bring these reflections from Sarajevo, another city shaped by the promises and failures of the European security architecture, and from a region where the gap between declaratory policy and operational reality has never been merely academic. The central question I pose today is deceptively simple. What happens to European security when the foundational assumptions upon which it was built
cease to hold. For over seven decades, the transatlantic relationship rested on what we might call a grand strategic bargain, an unwritten but remarkably durable division of labor. The United States provided the security umbrella, nuclear deterrence, conventional force projection, intelligence architecture, and the institutional scaffolding of NATO. Europe, in turn, developed what Robert Cooper famously described as a postmodern political space, one that radiated normative power, pursued economic integration, and largely outsourced the hard questions of territorial defense to Washington. NATO served as the institutional bridge, the mechanism that translated American power into European security and European political legitimacy into American strategic reach. Today, every element of that tripartite arrangement is under severe and simultaneous stress. The security umbrella has become conditional. The postmodern paradise confronts a decidedly pre-modern return of territorial conquest on its borders. And the institutional bridge, NATO itself, is no longer a space of consensus, but an arena of contestation. What I wish to argue today is that we are witnessing not merely a policy adjustment, but a structural transformation in transatlantic relations, one whose implications extend well beyond the question of defense budgets or burden-sharing percentages. The very grammar of European security is being rewritten, and it's far from clear that European actors possess either the conceptual vocabulary or the institutional capacity to author the next chapter. Let me be precise about the analytical framework I'm employing. I draw primarily on realist constructivist synthesis, one that takes seriously both the material distribution of power and the additional structures through which actors interpret and respond to that distribution. From structural realism, I take the recognition that shifts in relative power distribution create systemic pressures that constrain state behavior regardless of intentions. From constructivism, I take the insight that the meaning actors assign to material realities, whether a particular spending target signifies solidarity or submission, whether strategic autonomy denotes strength or fragmentation, is itself constitutive of security environment. This synthesis is particularly apt for analyzing the current moment in which the material facts of European military inadequacy intersect with a profound crisis in the shared meanings that have sustained transatlantic cooperation. I will proceed in three stages. First, I will examine the structural foundations of the current crisis, not as a sudden rupture, but as a culmination of long-developing contradictions. Then I will analyze Europe's accelerating but deeply uneven response, paying particular attention to the contestation over strategic autonomy. And then, in the end, I will elaborate three possible trajectories: a renewed transatlantic bargain, the Europeanization of NATO, and strategic fragmentation. I will argue that the third outcome, the strategic fragmentation, disguised in the language of autonomy, is, in the current circumstances, the most probable, though not inevitable. To understand where we are, we must first understand how we arrived at that point, how existing architecture was constructed, and why it proved so resistant to reform until it could no longer resist. The transatlantic security architecture that emerged after 1949 was at its core an asymmetric bargain. The United States committed to the defense of Western Europe through NATO's Article 5,
extended its nuclear deterrent across the continent, and maintained significant forward deployed forces on European soil. In return, European allies provided basing rights, political legitimacy for American global leadership, and crucially, a stable, prosperous, and democratic Western flank that required minimal American anxiety. This was not mere American altruism. Washington gained an enormous strategic advantage, a ring of allied states integrated into its security architecture, providing depth against Soviet power and establishing institutional mechanisms that would survive the Cold War to become instruments of post-Cold War American primacy. The end of the Cold War did not dissolve this bargain so much as render its original rationale obsolete while preserving its institutional form. NATO survived Soviet dissolution, a remarkable achievement for any alliance in the absence of its founding threat, precisely because both sides of the Atlantic found new uses for the old architecture. For the United States, NATO enlargement became the primary vehicle for consolidating the post-Cold War European order, projecting stability eastward and maintaining institutional leverage over European security decisions. For Western Europeans, NATO remained the ultimate insurance policy, allowing continued underinvestment in defense while the European Union project pursued ever deeper economic and political integration. For the new members of the Central and Eastern Europe, including Slovakia, which joined in 2004, NATO membership was the decisive marker of belonging to the West, a security guarantee against historical vulnerabilities. The critical point, often obscured by celebratory narratives of alliance adaptation, is that this post-Cold War arrangement deepened rather than reduced European dependence on American power. Throughout the 1990s and 2000s, European defense spending declined steadily. The capabilities gap widened. The few occasions when European forces deployed in significant operations, the Western Balkans, Libya, the Sahel, exposed persistent shortfalls in strategic airlift, intelligence, surveillance, reconnaissance, precision munitions, and command and control. These were not secrets. They were extensively documented, repeatedly acknowledged, and consistently unaddressed. The 2014 Wales Summit pledge to spend 2% of GDP on defense was itself an admission that 2 decades of post-Cold War peace dividends had left European militaries structurally inadequate for any serious contingency without American support. Russia's full-scale invasion of Ukraine in February 2022 shattered 3 foundational assumptions simultaneously. First, that large-scale interstate war in Europe was obsolete, an article of faith in the postmodern European self-understanding. Second, that deterrence through economic interdependence and institutional integration could substitute for hard military power, the core wager of the liberal internationalist project. Third, and most consequential for our discussion today, is that the American security guarantees would remain unconditional and permanent, irrespective of European defense contributions. The first 2 shocks were absorbed with remarkable, if belated, speed. Germany announced its Zeitenwende, a term Chancellor Scholz, the former Chancellor Scholz, chose carefully for its connotation of epochal rupture. Finland and Sweden abandoned decades of non-alignment to join NATO. Defense budgets began rising across the continent. And the third shock, however, has proven far more difficult to process because it strikes at the foundational logic of the entire post-war European security architecture.
it is essential to recognize that the conditionality of American commitment did not begin with Donald Trump. Donald Trump's return to the White House in January last year, the Obama administration's pivot to Asia, the growing bipartisan consensus in Washington that European allies were free-riding, and the persistent frustration across multiple administrations with the gap between European rhetoric and European capabilities, all of these represented incremental signals that the grand bargain was under renegotiation. What the current administration has done is to transform this gradual erosion into an acute crisis, replacing diplomatic ambiguity with transactional clarity. The demand is no longer simple to spend more. It is to accept that the American security commitment is now explicitly conditional, situational, and subject to cost-benefit calculations that may not align with the European interest. The transformation of American posture toward Europe in 2025 and 2026 represents something qualitatively different from earlier burden-sharing disputes. To appreciate its significance, we must distinguish between three levels of disruption. At the policy level, the administration has demanded dramatic increases in defense spending. The Hague Summit in June 2025 produced a commitment to 5% of GDP by 2035, with 3.5% allocated to core defense requirements and 1.5% to broader security-related infrastructure. This represents a seismic shift from the 2% target that most allies struggled to meet for over a decade. At the institutional level, the administration has instrumentalized NATO itself, invoking in a certain way Article 5, not to reassure allies, but to castigate them for insufficient support of American military operations outside the treaty area. Most recently, and most controversially, in the context of the military campaign against Iran. At the normative level, and most damagingly for alliance cohesion, the administration threats regarding Greenland, including the explicit suggestion that it might be a choice between preserving NATO and acquiring the territory of a fellow ally, have introduced something unprecedented in the alliance history: the prospect of a coercion directed by one ally against another. The Greenland episode deserves particular analytical attention, not for its likelihood of military escalation, which remains extremely low, but for what it reveals about the changed meaning of alliance membership. When the President of the United States publicly declines to choose between NATO and the territorial integrity of Denmark, he's actually testing not only limits of alliance solidarity, but demonstrating that from Washington's perspective, the alliance is an instrument of American interests rather than a community of shared values and mutual obligations. The European response, the extraordinary European Council meeting of January 22, this year, the coordinated statements on sovereignty and territorial integrity, the deployment of Danish forces to Greenland was notable for its speed and unity, but it also exposed a fundamental paradox. European states were relying to defend the territorial integrity of an ally against threats from the very power whose security guarantee underpins their collective defense. The Iran crisis has further strained the transatlantic fabric. European allies' refusal to support or participate in the US-Israeli military operation, the denial of airspace access by some NATO members, and the subsequent American fury culminating in the president's declaration that NATO was not there when we needed them, has exposed a fault line that goes beyond burden sharing. It raises the questions of
what kind of alliance NATO is: a collective defense pact with a defined geographic scope, or an instrument of global American power projection that demands allied participation regardless of context, legality, or strategic logic. The European position that Article 5 covers defense of allied territory, not offensive operations in the Middle East, is legally sound, but politically dangerous, because it gives Washington precisely the narrative of allied disloyalty that justifies further disengagement. The cumulative effect of this development has been devastating for transatlantic trust. Recent polling data suggests that public trust in the United States among European population, including in traditionally Atlanticist country like Poland, has fallen to levels not seen ever before. Former NATO officials have described the situation in blunt terms, with one calling the erosion of trust suicidal from the standpoint of American interest. This erosion of trust constitutes a structural shift in the ideational foundations of the alliance, and here the constructivist lens is indispensable. Alliances are not merely material arrangements. They are sustained by shared understanding of identity, purpose, and reliability. When those shared understandings collapse, the material infrastructure persists, but its operational meaning transforms. Against this backdrop, Europe has embarked on the most significant defense build-up since the early Cold War. The numbers are striking. In 2025, all NATO allies met or exceeded the 2% of GDP target for the first time, compared to only 3 allies in 2014. European allies and Canada collectively increased defense spending by 20% in a single year. Norway became the first European ally to surpass the United States in defense spending per capita. Poland's defense budget has reached approximately 4.1% of GDP, with plans to reach 4.7%. Germany's 2026 defense budget stands at approximately 108 billion euros, nearly double that of France, reflecting the combined effect of the regular budget increase and the special Zeitenwende fund. Germany's transformation warrants extended analysis, given its centrality to any European defense posture. The constitutional amendment relaxing the debt brake for defense expenditure above 1% of GDP, the creation of 500 billion euro infrastructure and climate fund, and Chancellor Merz stated ambition to make the Bundeswehr the strongest conventional army in Europe, represents a categorical departure from the strategic culture of restraint that defined Germany's security policy for 7 decades. Defense spending is projected to reach 3.5% of GDP by 2029, with a budget of approximately 162 billion euros. The Luftwaffe is onboarding the F-35 in 2026, marking Germany's entry into 5th-generation air combat and its continued participation in NATO's nuclear sharing arrangements. Plans include the acquisition of up to 1,000 Leopard 2A8 tanks, 3,500 Boxer armored vehicles, and significant investments in air defense drones and cyber capabilities. At the EU level, the Rearm Europe plan, officially titled Readiness 2030, represents an equally significant institutional innovation. Announced in March 2025, the plan aims to mobilize over 800 billion euros in defense investment through 5 pillars: the Security Action for Europe SAFE instrument, providing up to 150 billion euros in loans for joint procurement, the activation of the National Escape Clause under the Stability and Growth Pact to create up to 650 billion euros in fiscal space, the redirection of existing EU cohesion and research funds toward dual use and defense projects,
expanded European Investment Bank lending to defense, and the mobilization of private capital. The first wave of safe loan approval was announced in January this year, covering 8 member states. Crucially, Ukraine has been integrated into framework with Ukrainian defense companies eligible for European Defense Fund participation and 15 member states planning safe-funded joint projects involving Ukraine. These are, by any measure, historically unprecedented developments. Yet the critical question, the one that separates strategic analysis from headline optimism, is whether spending increases translate into usable capability and whether capability translates into strategic coherence. The evidence on these points should make us cautious. European defense procurement remains deeply fragmented, with 27 member states maintaining largely separate defense industrial bases, procurement processes, and capability development programs. The Draghi report documented that over 2/3 of EU military procurement between June 2022 and June 2023 came from the United States, with another 15% from the non-EU sources. Spending more, in other words, does not automatically mean spending European, and the tension between these two imperatives is already generating friction between the EU, which favors European industrial autonomy, and NATO, which prioritizes interoperability and transatlantic supply chains. If the material dimension of European militarization is unprecedented, the dimension related to ideas, the debate over what strategic autonomy actually means, remains profoundly contested. This contestation is not a secondary phenomenon to be resolved through better communication or clearer definition. It is itself constitutive of the crisis because inability to agree on what Europe is defending, against whom, and through what institutional arrangements makes it impossible to translate increased spending into strategic effect. Let me identify 4 distinct positions that currently coexist within the European debate, each with different implications for transatlantic relations. The first position, as conditional autonomy within NATO, is arguably the most analytically coherent and the one best supported by structural realities. It accepts that full spectrum European defense independence, including autonomous nuclear deterrence, strategic intelligence, space-based assets, and global force projection, is a multi-decade project at the best and prohibitively expensive in the near term. NATO Secretary General Mark Rutte in January 2026 warned to the European Parliament that true strategic autonomy would cost not 5%, but 10% of GDP. And it was a blunt but arithmetically defensible warning. This position advocates building European capabilities within the existing alliance framework, making Europe a stronger and more equal partner rather than an independent actor. It is position most favored in Central and Eastern Europe, including the Baltic states and Poland, where proximity to Russia makes the American nuclear guarantee not merely desirable but existential. The second position is Europeanization of NATO. It goes further. It envisages a structural transformation in which European allies assume primary responsibility for conventional defense on the European continent, while the United States provides enabling capabilities like nuclear deterrence, strategic intelligence, logistic
and surge capacity at reduced costs and commitment. This model would transform NATO from an American-led alliance with European participation into a European-led alliance with American support. It is analytically attractive because it addresses the root causes of the current crisis, European dependence on American political will, without requiring the rupture of building an entirely independent security architecture. The operational challenge, however, is immense. It requires not just more spending, but integrated European common structures, harmonized procurement, shared logistics, and level of defense industrial consolidation that has eluded Europe for decades. Third position as full strategic autonomy. It's most closely associated with the French strategic culture and President Macron's repeated calls for European sovereignty. It envisions Europe developing the capacity to act independently across the full spectrum of security challenges, including through an autonomous nuclear deterrent. Macron's suggestion of extending France's nuclear umbrella to European partners was received with notable skepticism, particularly in Poland and the Baltic states. The position has the virtue of intellectual consistency. If American commitment is not reliable, the logical response is European self-sufficiency, but it collides with hard material constraints. The cost, the timeline, and the absence of unified European political authority to make nuclear employment decisions, and the risk that pursuing full autonomy accelerates rather than mitigates American disengagement. The fourth position, strategic hedging, as the one most states actually practice, even if few articulate it openly. It involves increasing defense spending to satisfy Washington, supporting NATO rhetorically while building European industrial and institutional capacity, and avoiding any definitive choice between Atlanticism and autonomy. This is the de facto position of Germany, which simultaneously increases its NATO contribution to historic levels while investing massively in European defense industrial capacity through the Sondervermögen and SAFE. It is rational as short-term risk management, but it is also strategically incoherent in the medium term because it defers the hard choices about force structure, command arrangements, and nuclear posture that any serious European defense project must eventually confront. The turf war between the EU and NATO over the management of Europe's rearmament, documented extensively in some recent reportings, is a symptom of this deeper incoherence. The EU's position that Europe should develop military production within Europe to reduce dependence on the United States clashes with NATO's institutional interest in maintaining the transatlantic defense industrial ties. This is not only bureaucratic rivalry, it reflects also fundamentally different visions of what European security means and who should control its development. The 65% European content requirement in safe procurement represents an attempt to use financial instruments to build industrial autonomy, but it also creates potential friction within non-EU NATO allies, including United Kingdom, Turkey, and the United States itself. Within this analytical foundation, I now turn to three possible trajectories for the transatlantic relationship. I present them not as prediction, but as a structured scenarios, each with an identifiable preconditions, internal logics, and strategic implications. The first one is renewed transatlantic bargain. It's the most optimal outcome, but also, I would argue, the least probable. It is actually to renegotiate grand bargain in which European and American interests are realigned on a sustainable basis. This scenario requires several preconditions: a moderation of American transactional rhetoric,
whether through domestic political change or a strategic recalculation that European alliance value exceeds the benefits of coercive leverage. A sustained European commitment to defense investment that demonstrably closes the capabilities gap, and the development of a burden-sharing framework that moves beyond crude GDP percentages to a more sophisticated assessment of strategic contribution. The recent Defense One analysis proposing that NATO replace its outdated burden-sharing metrics with a framework measuring strategic value, force readiness, deployable units, intelligence sharing, logistical capacity, resilience to hybrid threats points in the right direction. But such reforms require precisely the kind of sustained institutional commitment and mutual good faith that the current political dynamics actively undermine. The Ankara summit later this year, in July actually this year, will be a critical test if it produces a credible strategic contribution framework that both Washington and European capitals can act on. The renewed bargain scenario gains plausibility. If it becomes another venue for grievance and counter-grievance, the centrifugal forces will accelerate. The structural argument against this scenario is not that is undesirable, but that it requires a degree of strategic discipline and long-term thinking that is inconsistent with the domestic political incentives on both sides of the Atlantic. In Washington, the transatlantic coercion has become a domestically popular posture. In European capitals, the political rewards for visible autonomy rhetoric increasingly outweigh the more prosaic work of alliance management. A renewed bargain is possible, but it requires leaders willing to absorb short-term political costs for long-term strategic gains, and the current moment does not appear to select for such leadership. The second trajectory is the Europeanization of NATO. It's the middle scenario and the one that many analysts and policy makers in Europe currently advocate. It's aimed to transform the alliance in which European allies assume the primary burden of conventional defense, while the alliance framework is preserved to maintain the American nuclear guarantee and enabling capabilities. This scenario accepts that era of American-led European defense is ending, but seeks to manage the transition within existing institutional structures rather than rupturing them. There are compelling structural arguments for this trajectory. Europe's combined defense spending, even at current levels, exceeds Russia's by a significant margin. The EU economy is approximately 10 times the size of Russia's. The combined armed forces of European NATO members number well over 2 million personnel. If European states can pool procurement, expand industrial depth, and generate interoperable forces at scale, the conventional balance against Russia is manageable without American dominance of the alliance military posture. The obstacles, however, are formidable. First, the enabler gap. European dependence on the United States is not primarily about troop numbers or even defense budgets. It's about strategic enablers, command and control, intelligence, surveillance, strategic airlift, aerial refueling, satellite communications, missile defense, and above all, nuclear deterrence. These are capabilities that can be actually replicated, but not so quickly, cheaply, or by any single European state. And European-led conventional defense posture that still depends on American logistics and American nuclear weapons is not genuinely Europeanized. It is merely a redistribution of the visible portions of the defense burden, while the invisible but decisive dependencies remain intact. Then we have a leadership deficit in Europe. The Europeanization of NATO requires a lead European nation or a directorate of nations willing and able to perform the organizing functions that the United States has historically provided. France has the strategic culture
and nuclear capability, but lacks the economic weight and institutional trust, particularly in Central and Eastern Europe. Germany has the economic weight, but it's only now beginning to develop the strategic culture and military capability after decades of self-imposed restraint. And Franco-German defense condominium remains the most frequently proposed solution, but its track record from the Europe Corps to the European Defence Fund suggests that the political will for deep integration consistently falls short of the institutional ambition. And third, and most fundamentally, the Europeanization scenario assumes that the United States would accept a reduced but stable role in European defense, that Washington would welcome becoming a supporting actor rather than the lead. This assumption is questionable. American strategic culture, institutional interest, particularly within the Department of Defense and the defense industrial complex, and the geopolitical logic of maintaining forward presence in Europe all suggests that the United States, after Trump, may resist a neat transition to European-led NATO just as vigorously as it resists European free riding in an American-led one. The most likely American response to a genuinely Europeanized NATO would not be gracious acceptance, but further disengagement, accelerating the very dynamic the scenario is designed to manage. And the third trajectory is strategic fragmentation, disguised as autonomy. This one is that I assess as most likely in the current circumstances. It's a process in which European states increase defense spending, pursue various forms of strategic autonomy rhetoric, but fail to achieve the institutional integration, force structure, coherence, and political unity necessary for effective collective defense. This outcome is the most undesirable, precisely because it combines the costs of the remilitarization with the strategic vulnerabilities of disunity, and because it is most likely to be disguised for domestic political purposes in the optimistic language of the autonomy and European strategic awakening. The structural drivers of fragmentation are powerful. European states face divergent threat perceptions that no amount of institutional engineering can fully reconcile. For the Baltic states and Poland, the Russian conventional threat is immediate and existential. Their strategic priority is forward defense, and their preferred framework is NATO, in which American commitment remains central. For France, the primary strategic horizon extends to the Mediterranean, the Sahel, and the Indo-Pacific. Russian aggression is a serious concern, but not an existential one. For Southern European states, Italy, Spain, Portugal, the pressing security challenges are migration, instability in North Africa, and economic vulnerability. Defense spending at 3.5 or 5% of GDP is simply not sustainable, given fiscal constraints, demographic pressures, and competing domestic priorities. Spain has already secured an exemption from the 5% benchmark, arguing that equivalent capability outcomes can be achieved at roughly 2.1%, an argument that is economically understandable but strategically corrosive. These divergent threat perceptions produce divergent strategic preferences, which in turn produce divergent procurement decisions, force structures, and institutional allegiances. Poland invests heavily in American military equipment, reinforcing its bilateral security relationship with Washington. France promotes European defense industrial autonomy, channeling investments to EU mechanisms that prioritize European manufacturers. Germany, the pivotal state, attempts to do both simultaneously, creating tensions that it manages through the fiscal generosity but cannot ultimately resolve. The Nordic and Baltic states prioritize interoperability with US forces. Southern European states give a priority to affordability and domestic industrial returns, and the result is
a Europe that spends more on defense but does not necessarily become more secure because the spending is fragmented across national programs, uncoordinated in procurement, and driven by national industrial policies rather than collective strategic requirements. This is not a new problem. It is the problem that every European defense initiative since the Saint-Malo Declaration in 1998 has promised to solve, and none has succeeded in solving. The difference now is that the stakes are immeasurably higher because the American safety net that previously compensated for European fragmentation is itself being withdrawn. The most insidious aspects of this scenario is its capacity for self-deception. European leaders can point to rising defense budgets, new institutional frameworks, ambitious procurement plans, and bold statements of strategic purpose, and all of these will be real. But without the political will to subordinate national procurement preferences to collective capability requirements, without agreement on common arrangements for an European-led defense posture, without resolution of the nuclear question, and without a shared strategic concept that reconciles the divergent threat perception of 27 member states and 32 allies, the fragmentation will persist beneath the surface of apparent progress. The language of autonomy will serve as a comforting narrative that obscures the absence of genuine strategic coherence. Before I conclude, I wish to draw attention to a dimension that is too often neglected in discussion dominated by spending figures and capability metrics. Europe's security challenge is not merely material, it's conceptual. The continent lacks a shared strategic narrative that can perform the integrative function that anti-Soviet solidarity provided during the Cold War era and Euro-Atlantic enlargement provided in the post-Cold War era. The construction of security threats, and here the critical geopolitical perspective is indispensable, is never a neutral, and it's never a neutral exercise. The way Russia is framed varies significantly across European space, as an existential threat in the Baltic, as a manageable adversary in Paris, as an uncomfortable but necessary partner in some quarters of Slovakia, Bratislava, or 2 or 3 weeks ago in Budapest. The way the United States is framed is equally contested as the indispensable protector, the unreliable ally, the coercive hegemon, or declining power, depending on where one sits. Strategic autonomy itself carries radical different meanings: empowerment in Paris, potential abandonment in Tallinn, fiscal burden in Roma, and opportunity for strategic hedging in Berlin. This discursive fragmentation matters because strategic concepts do not merely describe reality, they constitute it. If European states cannot agree on what strategic autonomy means, they cannot build it, no matter how much they spend. The lesson from the post-Cold War European defense initiatives is consistent. Institutional innovation without conceptual convergence produces framework. Without content, declarations, without follow-through, and spending without strategy. The war in Ukraine should have provided the integrative narrative, a clear and present threat demanding collective response, and it did initially. But as the conflict has moved into its 5th year and as peace negotiations have produced partial agreements while leaving fundamental questions unresolved, the initial unity has given way to strategic differentiation. The coalition of the willing supporting Ukraine's security guarantees, the Paris Agreement of January 2026, and on military hubs, the multi-tiered ceasefire enforcement plan discussed at Abu Dhabi represents an impressive diplomatic achievement, but it also reveals the limits of European consensus, as the scope, cost, and risk of post-war security commitment generates divergent responses across the continent. Thank you for your attention, and now it's if there are any questions. Thank you very much, dear Professor. So now is the floor for your questions. This panel, please. Mr. Professor Nečas.
Thank you very much, Professor. It was really profound briefing. I'm expert on NATO, so I love this really, indeed. You did a really good job. I had just a couple of notes and one question. Your trajectory number 3 looks very good. I think this is the most probable trajectory, number 3, as you proposed. My question goes to NSPA, NATO Supply and Procurement Agency. I served there a number of months, so I know what this business goes about. You mentioned about 5 times that within the NATO member states in Europe, there is a huge ambiguity between joint procurement. Of course it is, because there are many national defense industry associations which actually struggled against each other for getting bigger and bigger business. So what is your, actually, it's a difficult question. What's your opinion, how we should avoid this discrepancy between national NDIAs to achieve, to accomplish, as you called for, joint procurement and investment, which would make much more easier this process in your scenarios, according to my assessment. So thank you very much. I thank you for the questions. As you said, it's quite difficult and challenging. I mean, I'm myself thinking about how to actually first overcome this kind of, I would say that in Europe there is this kind of mental blockade over the procurement issues, and where the national sovereignty ends and where the European defense begins, and how actually to act within NATO, having in the somewhere in the back that the United States is about, at least for the next 3 years, to be an unreliable partner. And I have to confess, I still do not have any answer. I'm still like developing this third trajectory, because as I said, as I assess it as the most probable one, and the one that is probably going that the NATO is going to go into that direction, or the European allies will go into that direction. Since I really think that in the next 2 to 3 decades, even with that political change in the United States, there is going to be a deep mistrust between the European allies and the United States. Just for a comparison, as we had it in 2003, as the United States, I would say, fabricated this intelligence for actually invading Iraq. Their intelligence community lost the trust among the European allies, and it lost so much trust that even they were not able to convince the Ukraine that Russia is going to attack them, because no one believed their intelligence. And now we have again, we have a Europe, and when I speak with the people from European like political leaders, what they actually see, they do not it's not only about the alliance. I have even adapted some of many remarks of European diplomats in 2025 and 2026 that I heard. The alliance is not in crisis. The alliance is the crisis. That's the fact. And I mean, since Europeans now have lost the trust in United States political system, they have really to think about rebuilding, at least under this disguise of strategic autonomy, some kind of a European NATO, and not really to rely anymore on that. And speaking about it from Bosnia and Herzegovina, from our perspective, and seeing where we have kind of bad experience with European security architecture and with their promises, but I believe that it's the way for the Europe to go in the next
2 to 3 decades. And I mean, I intentionally compared Europe with Russia, since Russia is still like seen as the most probable adversary in the future that Europe can actually put their posture against the Russia. With China, I'm not even actually I'm thinking or thinking that in that way, but I'm starting to believe into a kind of Europeanized NATO. And for my country, which has these foreign policy goals of joining EU and NATO, I'm trying even to put the questions forward, like, what Europe are we going to join and what NATO are we going to join? And but the first question that you pose is like the thing that we should, I think, at the European level have kind of very open brainstorming how to overcome this national procurement policies and make a joint one without letting it to over to Franco-German like duo or having this different camps within Europe fighting each other, or EU fighting with NATO over it. It's kind of mess what I see as of currently, and we need to clear these waters before even actually like thinking into a specific direction. So thank you very much for the answer and the question. Any else would like to ask Professor? Mr. Professor? Hello, thank you very much. While you are talking right now about the vision of NATO from outside of the alliance, I have maybe one question related with this, because it came on my mind during you were talking, that even if it is possible to making, let's say, or even if it is possible to build effective European architecture, if our main partner, it means US in Washington, is managed by the leader who is really unpredictable, and this decision is really changeable from even day to day, even to the NATO. It was my first question, which just came onto my mind. And second, because I was at the beginning in my opening speech talking about the influence of the China and this, let's say, the new Silk Road initiative, which are also very active in Western Balkans. And I would like to use the possibility that you are from that region and you can see it directly. And maybe my question is connected, especially when we can see the increasing and assertive Chinese economic presence in this region, I mean Western Balkans, if, for example, if this don't undermine the European, let's say, values or the pro-Atlantic trajectory, and if so, then is the question, are we as the West just losing this region, or is there still the time to do something not to lose this region as a part of the pro-Western orientation? Thank you. Okay, thank you for the question. As for the first question, I think that for us, like, and speaking about us as Europeans, one of the actually like challenges that we have
when thinking geopolitically is that we always expect from the others to be like predictable. And I mean, we have seen it with Putin. Putin is also unpredictable, but a strong belief, for example, among the Germans that also being interdependent in terms of energy is not going actually to lead the Russia attack any European country, including Ukraine, but it happened. Then now with Trump, I mean, we know that he's unpredictable, but the US political system is not guaranteeing us that we are not going to face another Trump in like 10 years and that we will be back at the same actually track and discussing the same issues. But again, like, losing the opportunity as we have it now to pursue the own European strategic autonomy, that's a strategic autonomy or a security led by Europe with United States as a partner. And it should be a long-term goal. Because of this, like, that we should actually think that there is always a possibility that we will be surrounded with unpredictable leaders. And speaking it from the perspective of Bosnia and the Western Balkans, I mean, we are constantly actually surrounded or actually led by the people who are quite unpredictable in that term. And then actually coming to this China question, China's approach, you pointed out, is economic, is quite different to any other foreign influences in the Western Balkans. Or all the others are, I would say, more aggressive, more visible. And China is like, they have this approach that when you see the Chinese influence, it's already too late. And I mean, we see it in the Western Balkans. And it's maybe too late, but we have to consider that China's interest is to have the Western Balkan states in the European Union. And China is not going actually to try to obstruct this way. I mean, with the NATO is another story, but with the European Union, they would like to have the Western Balkans countries where they have their capital not invested, but they do not invest. They give financial loans for the infrastructure. They try to trap this Western Balkans countries in this debt trap. They almost succeeded with Montenegro and their highway there. They do it in Bosnia and Herzegovina in energy sector in Serbia, and I mean, China is already there, and the fact that they are not messing with the politics in the Western Balkans is, on the other hand, a challenge for the European Union how to address this China's influence. We are actually like still when speaking of malign foreign influences in the Western Balkans, we mostly like point out the Russian influence as the most serious one. And coming to China, I mean, China is considered like malign, but I call it more like corrosive influence, because they apply all the lessons that they lessons that they learned in the African countries. They apply to the Western Balkans, and I mean that's the way actually to read Chinese influence in the Western Balkans. And I mean, for the Europe is one of the goals should be actually to prevent that this influence, or to help some countries that would like to do it, to prevent that the influence translates into the political one, as at least to try to contain it with the economic borders. So thank you for the answer. Any last question
before the break and the big break a little bit. So if is no question now, we will make a small bigger break till 7 p.m. So around 50 minutes to start the informal reception and the cultural program at 7 p.m. So now you have a place for a short, not guided walk around. Maybe you will find a guide. We will prepare some future aspects of the security at the evening performance. So let me be more informal. Thank you all for the patience to be here. Thank you very much, dear professor. You were the last but not the least. And thanks very much also to the Professor Griffin and Dr. Shekhovtsov for the lectures. And you are kindly welcome at 7 p.m. here nearby in the front of the entrance on the left side. There will be the reception. So now you have time for a rest. Thank you very much. Príjemné dobré ráno, srdečne vás pozdravujem. Vítam na druhom dni našej konferencie Bezpečnostné fórum 2026. Dúfam teda, že ste si oddychli a mali ste príležitosť trošku zrelaxovať. Pokračujeme dnes takým tradičným spôsobom, našim konferenčným spôsobom a teda jednotlivými príspevkami. Prosím vás pekne, ten program, ktorý máte k dispozícii, sa bude trošku upravovať, keďže niektorí participanti sa nám ospravedlnili. Takže vyzerá to tak, že zatiaľ za celý tento deň, priebeh dnešného dňa, budeme mať 8 vystúpení, takže v prvej polovičke by sme dali teda 4 vystúpenia, potom prestávočku na kávu a ďalšie 4 vystúpenia a konferenciu by sme pred obedom alebo teda na obed ukončili. Bez teda ďalšieho zdržania by som chcel pozvať k rečníckemu pultu Miroslava Mizeru, riaditeľa pre strategickú komunikáciu občianskeho združenia Hoaxy a podvody, ktorý nás teda obohatí a respektíve vystúpi so svojím príspevkom strategická komunikácia versus dezinformácie a propaganda. Nech sa páči, Miro, pódium je tvoje. Ďakujem pekne, David. Dúfam, že vás teda obohatím aspoň teda niečím a áno, to nebude zase niečo prevratné, možno to bude skôr zhrnuté a čo už vieme, ale je to možno dobré takto vidieť a mať teda na kope. Som rád, že som tu prvýkrát vlastne na Bezpečnostnom fóre a prvýkrát vystupujem, aj keď teda, čo je v podstate aj hanba, lebo vlastne myslím, že to môžem povedať, že my sme vlastne spolužiaci, takže ja som hrdý absolventom Fakulty politických vied medzinárodných vzťahov, vždy sa k tomu hlásim, aj k Univerzite Mateja Bela. Odkedy som skončil teda tu v Banskej Bystrici, tak som absolvoval teda viacero vecí v živote pracovných, myslím, a pracoval som za 5 vlád. A vždy apoliticky, odborne, takže v tom sa snažím pokračovať a od roku 2017 vlastne sa zaoberám teda dezinformáciami, hybridnými hrozbami, strategickou komunikáciou. Takže absolvoval som na to aj rôzne školenia vlastne, či už na NATO alebo nejaké bilaterálne a vlastne všetky možné európske. Bol som aj súčasťou vládneho tímu v roku 2022-2023, ktorý teda sa zaoberal, alebo teda riešil proaktívnu strategickú komunikáciu. Ten už v podstate teda neexistuje nejaký čas a takisto sme sa snažili bojovať proti dezinformáciám. V tejto misii pokračujeme ako občianske združenie Hoaxy a podvody s týmom nadšencov, ktorí vlastne väčšina z nich to robí popri vlastnom zamestnaní. O tých aktivitách vám potom možno nakoniec poviem. Poďme na to, lebo robíme teda rôzne aktivity nielen online, ale aj v teréne. Naozaj snažíme sa vzdelávať v spoločnosti, či už na základných, stredných, vysokých školách, takže tam ideme dosť od podlahy na to, že čo sú to, že či už počuli teda o dezinformáciách,
že je to teda súčasť, že či už počuli o hybridných hrozbách, že skôr asi väčšinou to býva, že o hybridných autách skôr, ale teda, ako vieme, dezinformácie sú súčasťou toho komplexu hybridných hrozieb, ktorý je teda o dosť širší, hej, že a ono možno ani dezinformácie nie je to úplne najlepší pojem, skôr falošné správy, lebo po tie falošné správy vlastne patria aj dezinformácie, aj mizinformácie, aj malinformácie. No a tieto všetky falošné správy sú súčasťou teda komplexu hybridných hrozieb, kde, ako vieme, patrí strategická korupcia, napríklad aktivity tajných služieb, útoky na energetickú infraštruktúru, kybernetické útoky a tak ďalej. Ja sa snažím vlastne naozaj, lebo vzdelávame tých ľudí, detí, začali sme od 13 rokov, ale už ideme na 10, lebo ako sa ukazuje, vedia, o čo ide. Napríklad, keď chodíme do rôznych obcí, aj odľahlejších, čo sa učím znova geografiu, napríklad, že kde sú Šalgovce, že pri Radošínej, to som ani nevedel. Ale keď som tam bol prednášať pred mesiacom, tak napríklad 13-ročný chlapec mi vedel vysvetliť, čo sú protokoly sionských mudrcov veľmi presne, lepšie ako možno niektorí vysokoškolsky vzdelaní ľudia, čo bolo veľmi teda osviežujúce vidieť. Takisto práve v tých Šalgovciach napríklad decká vedeli, aký je rozdiel medzi malinformáciou, mizinformáciou, dezinformáciou. No a chodíme takto. A nie je to možno až také zlé, keď je to dosť zlé na Slovensku, lebo vieme, že žijeme teda v ruskom hybridnom laboratóriu. A nie je to možno až také zlé, ako sa môže dať. A práve v týchto odľahlejších obciach, či sú to tie Šalgovce, či to Dlhá nad Oravou, Pruské, teraz poviem do rómskej osady na východe Slovenska o týždeň. Takže je to celkom niekedy aj pozitívne. Tu mi ide čas dobre vedieť. OK, hovoríme teda, alebo takto, ja sa to snažím. Nechcem deti strašiť, alebo nikoho, ale teda používam často tento obrázok. Veľakrát si, alebo teda niektoré generácie, možno my sme tá posledná, čo si pamätá ten film poriadne a že to nás to aj zaujalo, že diablov advokát. No a tam niekde oznelo teda, že nevidíš ho prichádzať, hej, že tie dezinformácie sú naozaj ako ten nejaký pomyselný diabol, nemusí to byť nevyhnutne v nejakom náboženskom zmysle, môže to byť nejaké zlo, môže to byť nejaká zákerná choroba, čiže takto nejak fungujú aj tie dezinformácie, že my ani veľakrát nevieme, že sa niečo deje, potom už aj cítime, že sa niečo deje, ale vlastne keď už to príde, tak už častokrát neskoro, nevieme čo s tým robiť. No naozaj vlastne má to potenciál tie falošné správy, dezinformácie, hoaxy, akokoľvek ohroziť v tom lepšom prípade majetok, v tom horšom zdravie a životy ľudí. Toto tiež viackrát spomínam, že sú nejakí malinfluenceri alebo verejne známe osoby, či sú to aj politici, proste verejne exponované osoby, ktoré teda radi hovoria, že spoločnosť je polarizovaná, to znie tak vzletne. Aspoň teda sa uznáva, že keďže je polarizovaná, to znamená, že Zem je guľatá, má dva póly, ale teda to bolo na odľahčenie, to vážnejšie je, že skôr by som uprednostnil pojem, že fragmentovaná, hej, že rozbitá ako také zrkadlo na mnoho fragmentov. Úprimne, teda čo za tie roky sa tým zaoberáme touto témou, tak či už sú to odborníci zo štátnej správy, bývalí štátni zamestnanci, ľudia z akademickej oblasti, ľudia z mediálnej oblasti, stále nevieme, koľko tých fragmentov vlastne je. Čiže je to na jednej strane fascinujúce, na druhej strane veľmi, veľmi, veľmi ťažké. A tu sú tie, nebudem vás trápiť tými definíciami, samozrejme táto prezentácia, lebo je tam toho mnoho viac, ako vieme stihnúť, takže túto prezentáciu rád dám k dispozícii, ak by mal ňu niekto záujem. A toto je vlastne tieto definície tých malinformácií, dezinformácií a mizinformácií sú oficiálne teda zo stránky Slovenskej informačnej služby webovej. Na tomto vysvetľujem asi najjednoduchšie, že ako to funguje, lebo tie dezinformácie samotné nepovažujeme až za také najnebezpečnejšie, lebo sú síce šírené so zlým úmyslom, ale sú falošné. Keďže sú falošné, dajú sa vyvrátiť. Úplne najhoršie sú asi tie malinformácie, ktoré naozaj obsahujú veľké množstvo faktov, ako aj všetky dezinformácie, vysoké percento faktov, ale sú šírené so zlým úmyslom, čiže trošku ťažšie sa vyvracajú. No a potom sú tu mizinformácie, ktoré veľakrát šírime asi každý z nás, či už teda ústnym podaním, alebo na sociálnych sieťach, alebo niekde inde. Jednoducho, zdá sa nám to ako dobrý nápad, alebo že by to tak mohlo byť, tak to prezdielame ďalej a bez toho, aby sme úplne skúmali ten zdroj informácie a bez toho, aby no a ono to potom samozrejme tie algoritmy šíria ďalej. Keď to má napríklad na sociálnych sieťach, keď to má že desiatky alebo stovky zdieľaní, tak to začne ten Facebook, Instagram a ďalšie sociálne siete jednoducho ponúkať ďalej, lebo vidia, že to má úspech. A na tomto najjednoduchšom príklade asi vysvetľujem, ako fungujú tie dezinformácie v podstate všetkým vekovým skupinám.
keď som spomínal, že obsahuje veľké množstvo faktov, hej, tak toto je taký príklad, že ak sa zhodneme, že teda je tu fotka herca, ktorá nie je vygenerovaná AI, alebo teda nie je, len trošku graficky upravená, čiže 100% fakt, je tu fotka nejakého herca. Potom 100% fakt, existuje herec, ktorý sa volá Tom Hanks. No a potom je tu citát, že Slováci často na internete nehľadajú fakty, ale iba niečo, čo by potvrdzovalo ich názor. To je to tzv. Konfirmačné skreslenie. Čiže máme tu izolované samo o sebe 100% fakty, ale keď sú zasadené do falošného kontextu, tak presne takto vyzerá dezinformácia. Pretože asi sa tiež zhodneme, že Tom Hanks toto o Slovensku nikdy nepovedal, ten citát ináč povedal Vladošný z denníka N do okolností, čiže 100% to platí. Ale teda v tomto kontexte je to blbosť. Tie charakteristiky hlavné tiež asi nepoviem nič úplne nové, ale je to tu takto zhrnuté, že teda čo ich robí takými účinnými a vlastne atraktívnymi, to, že sú globálne. Hej, oni sa naozaj prelievajú z krajiny do krajiny, väčšinou to aj keď sme napríklad pôsobili v rámci toho vládneho tímu na 5 ministerstvách obrany, zahraničných vecí, vnútra, úrade vlády a policajnom prezídiu tie 2 roky, tak sme naozaj trekovali tie narratívy, ktoré išli aj z Kremla napríklad. Videli sme, ako z Kremla niečo prišlo do Maďarska, časť maďarskojazyčného obyvateľstva na Slovensku to prevzala, potom Rusi ukazovali v Litve, v Španielsku. Aha, pozrite sa, však o tom hovoria na Slovensku, v Maďarsku a takto to predávali proste ďalej. Hovoria o tom v členských krajinách EÚ a NATO, hej. Čiže to je prvá vec. Druhá vec, že catch all, že zahrňajú naozaj tie dezinformácie všetky cieľové skupiny. Málo ktoré dezinformácie sú vypustené len tak, že uvidíme, ako sa ochytia. Oni sú presne cieľené napríklad na obyvateľstvo východného Slovenska, na nejakú národnostnú skupinu, jazykovú skupinu, vzdelanostnú, vekovú a tak ďalej. Sú atraktívne, to som už spomínal, že obsahujú veľkú časť faktov, sú permanentné, najmä teda od roku 2014 sa tu šíria, to asi vieme teda, čo sa stalo, že teda Rusi prvýkrát v 21. storočí napadli Ukrajinu a teda Donbass a anektovali Krym. Ja si pamätám 2018, keď som prednášal v Bruseli na pôde nemeckého veľvyslanectva pri EÚ, pre všetkých diplomatov, vlastne, čo tam prišli z členských krajín EÚ. A vtedy mi kolega, ja som bol ešte teda poradca štátneho tajomníka na obrane a kolega český z okolností, ktorý pracoval pre Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, tak on tam normálne v paneli povedal, že reportovateľne vieme dokázať, že vtedy v 2018 Rusi dávali na dezinformácie miliardu eur, jedna krajina, hej, a vtedy v 2018 všetky členské krajiny prostredníctvom teda Európskej služby pre vonkajšiu činnosť 26 krajín dávalo, že 1 000 000 eur, hej, na všetko, na software, na personál, to bolo 4-5 ľudí, čiže 1000 miliónov, jedna krajina, 26 krajín, 1 milión. Hej. Čiže je to naozaj veľmi, veľmi nerovný boj. Aj preto to tu v tom európskom informačnom priestore vyzerá ako vyzerá. Mimochodom, informačný priestor, to asi viete, je od roku 2014 na úrovni NATO, teda aj slovenskom konsenzom uznané ako 5. bojová operačná doména po vesmíre, vzduchu, zemi a kybernetickom priestore. Pretože informačný priestor je niečo ešte špecifickejšie, to nie sú len sociálne siete, to nie sú len weby, to je naozaj všetko okolo nás, to sú rozhovory v MHD, v samoobsluhe a tak ďalej. No, sú nízkonákladové, hej, ako posledný bod, prečo sú také efektívne tie dezinformácie, alebo je to strašne lacné, hej, presvedčiť niekoho nejaké blbosti, špeciálne na Slovensku, ale k tomu sa dostanem. Sú nízkonákladové, je to určite lacnejšie ako vyhodiť nejakú priehradu do vzduchu, ako prísť 10 000 vojakov do susednej krajiny, zaplatiť armádu kybernetických vojakov, keď to tak nazvem. Možno by som sa tu aj pristavil, keď sme teda pri tom, že prečo je Slovensko na tom, ako je, čo sa týka viery v konšpirácie a dezinformácie, falošné správy, lebo naozaj sme na to najhoršie. V niektorých faktoroch sú na to horšie Bulhári, ale ináč akože vedieme suverene na chvoste. Skúmali sme to s rôznymi kolegami, aj napríklad so psychológmi, sme sa radili aj s ľuďmi z mediálnej oblasti. V zásade sa zhodujeme v jednom, že je tu problém s dôverou a napríklad, ak ste mali možnosť vidieť pred mesiacom video fínskeho prezidenta, kde vlastne prečo je Fínsko 9. rok po sebe najšťastnejšou krajinou na svete, tak spomenul tri faktory. Prvý je, že veľa investuje do vzdelania, druhé veľa investuje do obrany a po tretie, že ľudia si tam veria. Čisto susedské vzťahy, čisto rodinné vzťahy, kolegiálne vzťahy a tak ďalej. A takisto veria vlastne v inštitúcii a štát. Prečo sme na to napríklad horšie na Slovensku
ako v Čechách, alebo teda v Česku, aj keď sme boli desiatky rokov v spoločnom štáte. Jednoducho preto, že je tu proste veľmi zlá alebo veľmi nízka dôvera v inštitúcie, čo je samozrejme áno spôsobené aj rôznymi, povedzme, že škandálmi alebo tým, že veľakrát aj verejne exponované osoby bohužiaľ podkopávajú dôveru v inštitúcie. Keď chodíme po tých školách prednášať alebo po verejných diskusiách v rôznych kaviarniach a tak ďalej, v kultúrnych centrách, tak sa snažíme zdôrazňovať, a hlavne aj tým možno malým alebo mladým ľuďom, že viete, no čo sú to inštitúcie? Dajte mi príklad inštitúcie. Tak niekedy sa je, že škola, výborné, dobre, alebo že nemocnica, hej, keď vás niečo bolí, tak idete k lekárovi, alebo zavoláte k lekárovi, alebo keď sa cítite ohrozený, zavoláte na políciu, alebo idete na políciu. Ale keby neboli tieto inštitúcie, nemáte kam ísť. Inštitúcie sú tu jednoducho na to, aby stanovovali pravidlá hry a keď je treba aj vynúcovali, aby sme to naozaj nežili ako v nejakej džungli, aby sa nestalo, že sa pomaly nedohodneme v samoobsluhe, že prídeme a bude tam cenovka rožku a jeden povie, že stojí, ja neviem, 10 centov, ďalší, že stojí 50 centov a ten druhý povie, no ale to je len tvoj názor. No, tak na toto sú tie inštitúcie, aby vynúcovali tie pravidlá hry. Poďme ďalej. Niektoré veci asi preskočím. Toto len veľmi rýchlo, to tiež asi všetci vieme, hej, že oni to začínajú, tie dezinformácie začínajú veľmi pomaly, hej, relativizáciou. Nie všetky sa dostanú samozrejme až do toho posledného stageu, že zmena civilizačného ukotvenia krajiny, ale keď teda ľudia začnú relativizovať, začnú sa medzi sebou hádať, potom sa možno nejak zaciklia v tých svojich problémoch. Lebo mimochodom ľudia, to tiež sa zhodujeme s viacerými odborníkmi, prečo ľudia veria na Slovensku dezinformáciám a konšpiráciám viac ako v iných európskych krajinách napríklad? Nazvíme to, dá sa to nazvať aj inak, aj neslušne, ale nazviem to slušne, že sa nachádzajú v nejakej zložitej životnej situácii. To je tom, že je finančná, zdravotná, rodinná, pracovná a tak ďalej. A jednoducho potrebujú tú barličku, potrebujú niečo, čo by potvrdzovalo ich názor, hľadajú rôzne veci, ktoré by potvrdzovali ich názor, hej, odvolávajú sa na bývalého amerického generála, bývalého českého diplomata, renomovaného britského, holandského lekára, len aby si potvrdili ten svoj názor. No a keď sa začnete pýtať, že prečo a naozaj, čo si od neho ešte iné čítal, začína to byť trošku problematickejšie, lebo naozaj je pre nich ťažké kvôli tej zložitej životnej situácie výjsť z tej svojej komfortnej zóny. A sú ľudia, alebo aj verejne exponované osoby, ktorí bohužiaľ nazývajú takýchto, povedzme, že ľudí, ktorí veria konšpiráciám, rôznym falošným správam, že sú dezoláti, frustráti a tak ďalej. Ja uprednostňujem termín, ktorý používa český kolega plukovník Ota Foltín, ktorý teda tiež občas sa tak po vojensky a nevyberane vyjadruje, ale veľmi sa mi páčilo, ako ich nazval, že padli na poli informačnej vojny, lebo jednoducho prepali tým informáciám. Väčšinou je to tak, tie prieskumy, čo máme k dispozícii, že 20% je u nás tých, ale je to relatívne aj bohužiaľ celoeurópsky trend, že 20% teda padli na poli informačnej vojny, 40% sú tzv. Tí nerozhodnutí, váhajúci, alebo je mi to jedno, a 40% sú tí, ktorí sú informačne odolní, vedia, kde je sever, respektíve západ. Takže pre nás je najzaujímavejšie napríklad pracovať s tými, samozrejme, v strede tí nerozhodnutí alebo váhajúci, alebo je mi to jedno, pretože buď ich získame my na našu stranu, alebo ich získajú naši nepriatelia a rivali. Aha, tu som ešte možno, že vlastne aj taká informačne odolná krajina, ktorá vlastne má naozaj stáročnú tradíciu boja s dezinformáciami a proaktívnou strategickou komunikáciou, naozaj komunikovaním dlhodobých národných štátnych záujmov ako Británia. Jednoducho 2014, 2015, možno aj pod tlakom nejakej ekonomickej situácie, tí ľudia jednoducho uverili dezinformáciám a došlo k tomu Brexitu 2016, aj keď to bolo tesné, 52-48. Keď teraz vidíme tie prieskumy, ktoré niekoľkokrát do roka aj minulý rok vyšli, tak už je to tak, že 66-67% by bolo za zotrvanie, lenže teda v Európskej únii, Spojeného kráľovstva, bohužiaľ mlieko je rozliaté. Ale tak vidíme samozrejme aj to približovanie Británie v niektorých veciach, Verazme a podobne. Takže tak. Prečo vlastne rôzni aktéri, či už štátni, alebo neštátni, domáci, alebo zahraniční šíria tie dezinformácie? To sa samozrejme nie je žiadna novinka, je to staré 2000 rokov minimálne. Rímania prečo boli takí úspešní? Pretože mali dobrú organizáciu, armádu a tak ďalej. Áno aj. Ale v prvom rade to bolo aj preto, že vedeli naozaj uplatniť ten princíp rozdeľuj a panuj, rozdeliť tých nepriateľov na svojich hraniciach a národy. Tým pádom ich oslabili, keďže ich proti sebe poštvali, samozrejme potom ich ľahšie dobili. A prečo toto vždy? Zdôrazňujem aj deckám. Rozdelená spoločnosť sa ľahšie manipuluje a na konci dňa ovládne.
Sociálne siete, to by bolo asi na samostatnú, to sú skôr také praktické príklady, ako fungujú tie algoritmy, neviem, možno ak by bol priestor potom na diskusiu, alebo sa k tomu vrátim. Čo ešte by som chcel možno zdôrazniť, lebo to je taký ten konceptuálny rámec, ja som bol pri viacerých z tých dokumentov, keď sa vlastne kreovali vtedy. Máme, hej, ak to zoberieme, že to je dážnik najstrategickejšie dokumenty, ktoré máme v oblasti bezpečnosti a obrany, čiže bezpečnostná stratégia SR alebo obranná stratégia SR. Oni sú stále platné mimochodom, hej, že boli schválené vtedajšími vládami, boli schválené parlamentom, stále sú platné a tam sa hovorí o hybridných hrozbách, tam sa hovorí o dezinformáciách a aj o Rusku sa tam hovorí. A ešte je vojenská stratégia. A bohužiaľ, tie dokumenty, ktoré na to aj nadväzovali, rôzne napríklad akčné plány a tak ďalej, sa v praxi neuplatňujú, potom samozrejme môžeme sa pýtať viacero otázok. Prečo? Čiže, lebo niekedy sa nám stáva, napríklad chodíme po školách a na tých školách je veľmi pozitívne odozvy, naozaj sa nám nestalo, že by nejaké negatívne, ale potom samozrejme na internete rôzne dezinformačné kanály, lebo to kanály by som chcel počiarknúť, to nie sú žiadne médiá, a hovoria, že čo tam hovoríme ako propagandu západnú a tak ďalej. Nie, my hovoríme presne to, čo je v týchto dokumentoch, čo by mal hovoriť štát mimochodom. Toto je také 10 prikázanie ruskej propagandy, aj s konkrétnym príkladom vlastne bohužiaľ ešte stále trvajúcim na Ukrajine. Tiež nová, hej, to 10 je zo stránky polície z roku 2022 facebookovej. Ja som tam potom to iba doplnil tie príklady na Ukrajine. Teda s Ukrajinou. Skúsime. Mám tu potom ste možno o tom počuli, o tom príklade informačnej operácie, čo je to svojej definícia aj podstatne nepriateľská vplyvová operácia na Slovensku, čo vlastne Rusi spravili prostredníctvom svojho veľvyslanectva v roku 2022, pár mesiacov po vypuknutí, po napadnutí Ukrajiny. Prečo ruská ambasáda na Slovensku? No pretože do minulého roka bolo ruské veľvyslanectvo na Slovensku najaktívnejším zo všetkých ruských veľvyslanectiev v členských krajinách EÚ. Minulý rok sa to zmenilo, už je najaktívnejšie na svete. Hej. Majú vyše 70 000 fanúšikov na Slovensku, keď treba dávajú niekoľkokrát do dňa statusy na sociálne siete. To robili aj v rámci tejto informačnej operácie, ktorá trvala 6 dní. Vtedy na policajnom prezídiu to kolegovia zachytili. Ešte vtedajší tím a vydali vlastne aj táto publikácia verejne dostupná mimochodom, získala aj rôzne európske ocenenia v slovenčine, v angličtine, 40 strán, naozaj sú tam print screeny, hodinu po hodine v reálnom čase polícia sa vyvracala tie všetky ruské klamstvá. Jedno za všetky, hej, že teda tam chce starosta, že tam chcel údajne zrovnať so zemou cintorín z prvej svetovej vojny a nevážime si ruské obete a mimochodom sú tam aj ukrajinské veci, rumunské a tak ďalej. A že takýmto bagrom to chceli zrovnať, toto normálne bolo teda oficiálne v Rusku, hej, na kanáli Rosia 1. A tá fotka bola 3 roky predtým urobená v Španielsku, hej, čiže totálne klamstvo, nakoniec to Rusi 2 alebo 3 statusy vlastne z ambasáda stiahla, lebo tým, že polícia vtedy mala 500 000 fanúšikov, tak to je naozaj sila, s ktorou treba počítať a naozaj jednoducho, ako sa hovorí, name, shame and challenge your adversary, tak to polícia urobila a hlavne to shame. To sú rôzne narratívy, ktoré používam, komu prospeje rozdeľovanie spoločnosti, napríklad aj takej banálnej téme, ako sú medvede, lebo to je téma, o ktorej si každý myslí, že niečo vie, každý raz videl medvedia minimálne v zoo, na hubačke, má uja polovníka, alebo tak, výborná téma. To je tiež na dlhšiu diskusiu zahraniční vojaci, takisto môj najobľúbenejší, lebo tá téma tých zahraničných vojakov, čo samozrejme na oslabenie členstva Slovenska v EÚ a NATO je veľmi výživná. Stále sa opakuje každé 2-3 roky. Úplne najlepšie, najobľúbenejšie je, že zahraniční vojaci kradnú dopravné značky ako suveníry. Tak som si predstavil toho holandského pridelenca obrany, ak príde domov do Hágu a ukazuje žene, že ten oranžový kužel, že si doniesol zo Slovenska. Ale bohužiaľ na Slovensku sú ľudia, ktorí sú ochotní uveriť aj takýmto blbostiam a väčším. A veľmi to zhrniem nakoniec, iba, že možno, ak môžem ešte 2 minútky. Čo radíme ľuďom, to je možno také praktické, menej akademické, ale teda, že čo robiť. Keď za 2 minúty v podstate tuto viete si pozrieť, kde sa nachádzate, keď čítate nejakú správu, či na internete, alebo na sociálnych sieťach. Všimajte si obsah, hej, či je dostatočne konkrétny alebo všeobecný. Ak je všeobecný, sľubujem vám globálny mier, poriadok, svetový nejakého mesiáša.
ako vieme, tak svet nefunguje, život je zložitý, tak pravdepodobne pôjde o nejaký dezinformačný portál, alebo sektu, alebo kombináciu, hej, ako je napríklad už dlho sledovaná na Slovensku od 2002 minimálne tá sektatória spoločnosť. Po druhé, kedy sa objavuje ten článok, či pred nejakými voľbami a tak ďalej. Po tretie, ako má emóciu. Ak je pozitívna, alebo či je pozitívna alebo negatívna. Ak je negatívna, chce vlastne budovať nejakú nenávisť, úzkosť a tak ďalej. Znova, prispieva to k rozdeľovaniu spoločnosti, čo niekomu vyhovuje, aj to tým sleduje. No a či je tam kontakt na ľudí, lebo ten kontakt je dôležitý. To je rozdiel medzi štandardnými médiami a dezinformačnými kanálmi. Že tie kanály, tam majú iba väčšinou nejaký formulár. Jednoducho neviete doslova, kto ich platí. To je vydavateľstvo, kde majú sídlo, či majú nejaké sídlo, kto je autorom článku, či tam nejaký e-mail uriel99@gmail.com, aby sa nestalo, že si myslíme, a toto už je úplne na záver, že sme nejakí osvietení ľudia, užívajúci si pravdu z anonymných zdrojov, a teda ja by som nechcel a neodporúčam takýto zdroj informácie v úvodzovkách a ani ten obsah. Napokon mám tu ešte nejaké brožúry, ak by ste chceli, čo, lebo vydávame aj v spolupráci so Savkou, sme dali vlastne ako komunikovať s obeťami hoaxov, alebo ako sa stať lovcom hoaxov. Máme tu výročnú správu o dezinformáciách, teraz vyšla pred týždňom 100 stranová. Bohužiaľ, každý rok je to dvakrát viac ako predchádzajúci. Jediný na Slovensku to vydávame 3 roky. Po sebe v slovenčine aj v angličtine. Robíme veľkú medzinárodnú konferenciu, jedinú o dezinformáciách výlučne a strategickej komunikácii v novembri. 120 hostí z 30 krajín a inštitúcií a vyše 12 ambasád. A teraz budeme v spolupráci so zastúpením Európskej komisie a ukrajinskou ambasádou o 2 týždne vlastne podujatie k tomuto rašizmu. Tak, snažil som sa byť stručný. Ďakujeme veľmi pekne, Miroslav, za tvoju prezentáciu. Nech sa páči, vážení hostia, ak teda máte nejaké otázky, prípadne komentáre k tomuto vystúpeniu, tak teraz je priestor pre vás. No, vyzerá to tak, že teda zatiaľ nie sú. Ak teda dovolíš a súhlasíš, tak by sme prešli na ďalší príspevok, ktorý v podstate nadviaže na ten tvoj. Pán docent Majchút z Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefanika vystúpi so svojou prezentáciou Strategická komunikácia ako jeden z kľúčových nástrojov boji proti hybridným hrozbám. Pán docent, nech sa páči. Ďakujem. Takže dobrý deň. Ako bolo povedané, volám sa Ivan Majchút a som príslušník Akadémie ozbrojených síl, pôsobiaci na katedre bezpečnosti a obrany. Ja nadviažem, tak ako bolo povedané, na môjho predrečníka. Mnohé z myšlienok, ktoré som si pripravil, už boli prezentované alebo povedané. Ja neviem však pokračovať. Viac menej, tak ako bolo predoslané, tým, že som vojenský pedagóg, ktorý strávil v uniforme 29 rokov, venujem sa tejto záležitosti viac menej z toho vojenského pohľadu, o to viac, že máme však vojenských študentov. Svoju prezentáciu by som sústredil do týchto 3 základných bodov, kde na úvod naznačím, že pri tradičnom chápaní ozbrojeného konfliktu chápanie konfliktu ako takého, keď rozprávame o konflikte väčšieho rozsahu, kde sú použité ozbrojené sily, hovoríme o tzv. Ozbrojenom strete, tak v tom tradičnom chápaní vnímame tento konflikt ako nasadenie vojenských síl, predovšetkým tých ťažkých bojových zoskupení, vyzbrojených tankami, delostrelectvom, raketami, kdežto v tom modernejšom chápaní ozbrojeného konfliktu alebo chápaní konfliktu ako takého už uvažujeme alebo rozmýšľame práve o tých hybridných hrozbách. Hybridné hrozby nie sú nič nové, avšak v poslednom období sa tomu venujeme akosi viac. V histórii je množstvo príkladov, keď sa podobné aktivity, kde okrem použitia vojenských zoskupení boli použité rôzne nástroje na ovládnutie protivníka alebo nepriateľa, podľa toho, akú terminológiu použijeme, tak v súčasnosti o to viac sa sústreďujeme práve na to, že to tradičné chápanie použitia sily
tej ťažkej sily je až sekundárny efekt, alebo lepšie povedané sekundárny nástroj. V prvom rade hovoríme už teraz o tom, že sú to informačné operácie, psychologické rôzne ťaženia, kybernetické útoky, no a manipulovanie verejnej mienky. Ak hovoríme o strategickej komunikácii, tak môžeme hovoriť, že správne implementovaná, koordinovaná a cielená môže zohrať rozhodujúcu úlohu pri neutralizovaní hybridných hrozieb alebo vplyvov. Problém je v tom, že tak ako tu už bolo pred chvíľou povedané, to gentlemanstvo pri vedení vojny sa ako si vytratilo. To znamená, že niekedy, keď ten oponent si chcel vybaviť účty so svojím náprotivkom, tak mu vyhlásil vojnu. Dnes mnohokrát nevieme, kedy tá vojna začala. To znamená, to tradičné, že padol prvý výstrel alebo prvý krok spravil nepriateľský vojak na mojom území, to už dnes neplatí. Takže v tej prvej časti by som sa orientoval práve na to, že tá strategická komunikácia a hybridné hrozby sú v podstate dve vzájomne prepojené oblasti. Ich význam v poslednom období extrémne vzrástol a o to viac sa je potrebné týmto dvom základným kategóriám v tejto tematike venovať. A samotná strategická komunikácia, ak hovoríme o štáte ako takom, tak samozrejme, že to je prioritná úloha vlády, lebo to je základný predstaviteľ alebo hlavný predstaviteľ štátu, samozrejme okrem ďalších ústavných činiteľov, okrem predsedu vlády, tu máme ďalších dvoch. Strategickú komunikáciu vedú samozrejme aj ďalšie subjekty v rámci štátu, ale keď sa hovoríme o štáte ako takom, tak je to prioritná úloha pre vládu. No a v rámci tejto strategickej komunikácie hovoríme o ovplyvňovaní. Ovplyvňovaní koho? Konkrétnych cieľových skupín. Tak ako to bolo pred chvíľou povedané, tie cieľové skupiny môžu mať rôzny charakter, od, ja neviem, vymyslím si stredoškolské mládeže, po ja neviem, seniorov a rôzne podskupiny, či už vertikálne alebo horizontálne sústredené alebo členené, pričom to môžu byť, ja neviem, podľa národnosti členené, podľa vzdelania, podľa pohlavia, rôznych, či už záujmových skupín a tak ďalej. Na každú tú cieľovú skupinu platí samozrejme niečo iné. A ten, kto vykonáva strategickú komunikáciu, by si mal byť toho vedomý. Ak hovoríme o hybridných hrozbách, tak tu už vnímame tie hrozby ako kombináciu vojenských a nevojenských, alebo použitia vojenských a nevojenských nástrojov, pričom cieľom je získať strategickú výhodu voči svojmu oponentovi. Práve to konvenčné použitie vojenskej sily sa stáva akýmsi až sekundárnym, druhoradým nástrojom, ktorý sa využíva až keď ten konflikt, by som to tak povedal, pritvrdzuje. V tomto prípade tie základné spôsoby strategickej komunikácie môžeme rozčleniť do troch základných oblastí, kde ten strategický komunikátor, ak použijem takýto terminus technicus, môže pôsobiť proaktívne alebo reaktívne a strategicky. Ak hovoríme o tom z opačného poradia strategicky, tak je to dlhodobo plánovaná činnosť, alebo byť samozrejme dlhodobo plánovaná činnosť. Pri tom reaktívnom je to odhaľovanie a náprava dezinformácií, polopravda toho manipulatívneho obsahu. No a proaktívne v kombinácii tej prvej a poslednej z týchto troch je asi tá prvá a posledná asi najdôležitejšia. To proaktívne, to je to budovanie tej spoločenskej imunity. To znamená, aby sme tak nepodliehali tým dezinformáciám a rôznym ďalším hybridným vplyvom. Čo sa týka tej strategickej komunikácie ako nástroj obrany štátu, tak z pohľadu štátu je to systémový nástroj.
systémový nástroj, ktorom budujem vlastne tú odolnosť spoločnosti, pretože obrana to nie je iba záležitosť ministerstva obrany. Obrana sa rieši naprieč celým spektrom inštitúcií v rámci štátu. Mnohí ľudia, bohužiaľ na Slovensku to vidia tak, že to je záležitosť vojakov. Čo je veľmi silne mylný názor. No a to budovanie dôveryhodnosti sa realizuje práve prostredníctvom strategickej komunikácie. A možno ste zaregistrovali, že keď začal konflikt na Ukrajine, tak na Slovensku sa rozvírila značná miera nesúhlasu alebo neochoty realizovať alebo vstupovať do týchto procesov. Možno ste zaregistrovali, že mnohí ľudia, to sa šírilo sociálnymi sieťami, akým spôsobom odoprieť službu. Znamená, priam návod, vyplň takýto formulár, podaj ho tam a tam. Prečo? Aby si nešiel bojovať na Ukrajinu. Toto nebol nový fenomén. Takýchto žiadostí sa registrovalo na ministerstve obrany ročne niekoľko, možno desiatok, ale práve v tom období až tisícok. Osobne som sa stretol s jedným vysokoškolským pedagógom, musím to tak povedať, s titulom PhD a dosť agresívne sa ma pýta, čo by si robil ty? No, neviem. A ty by si čo robil? Zobral by som svoju rodinu a odišiel. Skutočne aktívny proces v jeho hlave, budem brániť republiku tým, že odídem. V úvodzovkách povedané. Znamená, tá dôveryhodnosť, či ten štát, alebo vôbec ochota bojovať za ten štát je na Slovensku pomerne slabá a práve strategická komunikácia by mal byť nástroj, ktorý by mal tomu napomôcť, aby ľudia boli skutočne ochotní do týchto procesov vstupovať. V kontexte hybridných hozieb to znamená, že by sme mali prechádzať od tej pasívnej k tej aktívnej tvorbe budovania ochoty obyvateľov republiky, tohto štátu, vstupovať do procesov obrany. Nielen v podobe oblečem na seba vojenskú uniformu, stanem sa príslušníkom ozbrojených síl, ale na mnohých ďalších sférach, kde môžeme prispieť k obrane svojej krajiny. Raz som sa zúčastnil konferencie v Rumunsku, bol tam americký vysokoškolský učiteľ, prezentoval čosi v rámci konferencie a pýtal som sa ho, že či je vojak alebo bývalý vojak. No a jeho odpoveď bola, že ja prispievam k obrane svojej vlasti iným spôsobom. To znamená, že pozeral sa na to tým spôsobom, že áno, aj ja prispiem, aj keď nie tým, že držím v ruke zbraň, ale prispievam k obrane svojej vlasti. Čo nám občas na Slovensku bohužiaľ chýba. V kontexte strategickej komunikácie a v súvislosti s obranou štátu je potrebné pozerať na túto problematiku ako dlhodobú záležitosť. To znamená, tá vládna komunikácia by mala prebiehať transparentne a dlhodobo transparentne. Mal by to byť konzistentný hodnotový rámec, to znamená akési ukotvenie krajiny, či už v regióne alebo v bezpečnostných štruktúrach. V rámci komunikácie ku krízovým témam by to malo byť na vecnej a hlavne expertnej úrovni. Pomerne často, bohužiaľ, niektorí občania sa odvolávajú na vyjadrenia ľudí, ktorí nepatria medzi expertov. To je akási dôvera v inštitúcie, tak ako tu bolo pred chvíľou povedané. Znamená, že odvolávajú sa na niečo, čo ťažko pomenovať za experta alebo za oficiálnu inštitúciu. No a samozrejme je potrebné do toho vnášať akési aktívne zapojenie, pričom snahou je dosiahnuť mediálnu gramotnosť. To znamená
práca so zdrojmi, tak ako tu bolo pred chvíľou povedané. To znamená odvolávať sa na konkrétne, možno vedecky alebo oficiálne spracované dokumenty, s čím bohužiaľ majú niektorí ľudia problém a mnohokrát som prekvapený, že sú to ľudia, ktorí sú vysoko vzdelaní. Bohužiaľ. K tej ďalšej časti by som sa venoval možno tej problematike, ako čeliť tým hybridným hrozbám. Takže tie hybridné hrozby, ako som už sa pred chvíľou vyjadril, začínajú pôsobiť skôr, než začne tá oficiálna v úvodzovkách vojna. To znamená, hovorím o tzv. Šedej zóne, ktorá je čosi medzi mierom a vojnou. Mnohokrát tá krajina alebo cieľová skupina nevie, že už je na ne pôsobené a už je v nejakej tej úrovni medzi vojnou a mierom. Ešte nevie, že sa na ňou pôsobí a už sa dostáva do stavu, že v podstate si možno aj uvedomuje, som objektom pôsobenia, ale neviem, čo s tým. Takže to efektívne čelenie si vyžaduje schopnosť reagovať rýchlo a spoľahlivo a to začína na tých najvyšších úrovniach. Znamená, ak hybridný aktér sa pokúša destabilizovať spoločnosť, samozrejme využíva k tomu rôzne naratívy, spravidla falošné, ale nie vždy, snaží sa prezentovať rôzne rozdeľujúce témy, polarizovať alebo fragmentovať tú spoločnosť, tak štát by mal byť na to pripravený a ponúkať alternatívu. Ten úspech strategickej komunikácie samozrejme závisí od dôveryhodnosti tých inštitúcií, ktorí komunikujú s cieľovými skupinami, pretože ak tá cieľová skupina odmieta príslušnú inštitúciu, tak ani tie myšlienky, ktoré sú prezentované, nepríjme. No a samozrejme tie informácie, ktoré poskytujeme v rámci strategickej komunikácie, by mali byť konzistentné, mali by byť poskytované rýchlo, pretože i v tomto prostredí sa hrá o čas. To znamená, kto skôr, ten skôr dokáže ovplyvniť tú cieľovú skupinu a potom vyvrácať už ovplyvnenú skupinu, alebo vyvrácať myšlienky alebo názory tej ovplyvnenej skupiny je ďaleko horšie, ako začínať od nova. V každom prípade, ak chcem použiť alebo chcem pôsobiť na celú skupinu, je potrebné ju poznať. To poznanie je ďaleko náročnejšie, ak sa v tom prostredí nepohybujem. To znamená znalosť či už tej cieľovej skupiny podľa veku, podľa pohlavia, podľa záujmov je kľúčovým, aby som si nastavil, čo vlastne chcem docieliť v tej cieľovej skupine. No a samozrejme, že je potrebné počítať s ale jednoznačnou etickou integritou. To znamená, ak oklamem raz, aj mi to dokázané, druhýkrát, možno ešte tretíkrát sa mi to podarí, ale už potom strácam svoje pozície a v podstate príslušná cieľová skupina už mi neverí. Nech poviem čokoľvek. Takže strategická komunikácia je kľúčovým nástrojom. Samozrejme, v prvom poradí je potrebné pochopiť, ako fungujú hybridné hrozby, kto sú potenciálni útočníci, ako to využiť, aby som dokázal budovať tú odolnosť príslušnej komunity, či už na úrovni štátu, alebo na úrovni nejakého regiónu.
Preto viacrozmerný a dynamický nástroj a preto je to strategický pilier v časoch neistoty, polarizácie a systémovej zraniteľnosti. Snáď len toľko k mojej prezentácii. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme pekne, pán docent. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, ak máte nejaké otázky alebo komentáre k vystúpeniu. Asi sa to rozbehne až neskôr, tak ďakujem pekne a v podstate môžeme pokračovať rovno nadväzujúcim príspevkom pani doktorky Veroniky Michovákovej z Pedagogickej fakulty Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave, ktorá sa takisto vo svojom vystúpení bude venovať konšpiračným teóriám ako jednej zo súčasných hrozieb z pohľadu vysokoškolského študentstva. Nech sa páči. Takže dobrý deň všetkým. Ďakujem teda veľmi pekne za slovo. A ja sa teda venujem trošku takej interdisciplinárnej problematike a takému prepojeniu oblasti práve bezpečnosti a možno môžem povedať, že vysokoškolského edukačného procesu, pretože myslím si, že táto téma je naozaj veľmi aktuálna a je potrebné ju teda skúmať aj trošku z takého odbornejšieho hľadiska. A ja by som tu teda dnes odprezentovala také skôr iba čiastkové výsledky prieskumu, ktorý sme teda realizovali a o ktorom by som vám teda chcela povedať niečo viac. A práve tá oblasť konšpiračných teórií je jednou takou skupinou, ktorú sme teda riešili. Okrem konšpiračných teórií sme sa taktiež zameriavali aj na to, čomu sa venovali už aj moji predrečníci, či už v oblasti dezinformácií, hoaxom, alebo teda možno aj okrajovo strategickej komunikácii. A sú to také témy, ktoré sú naozaj súčasťou tých súčasných hrozieb a ktoré teda môžu mať aj určitým spôsobom nejaký preventívny charakter, kedy budeme vedieť práve na tej vysokej škole a v rámci vysokoškolského edukačného procesu, ako správne pôsobiť práve na skupinu vysokoškolských študentov a študentiek. Takže cieľom príspevku a cieľom teda aj empirického skúmania bolo identifikovať, ako práve oslovení vysokoškolskí študenti a vysokoškolské študentky identifikujú práve konšpiračné teórie. Teda našim cieľom teda bolo zistiť to, že či naši oslovení respondenti vedia správne zadefinovať konšpiračnú teóriu a či následne teda potom vieme s nimi ďalej pracovať v rámci vysokoškolskej edukácie alebo nie. Čiže vychádzali sme z toho predpokladu, že ak vysokoškolskí študenti dokážu identifikovať a zadefinovať práve konšpiračné teórie, tak následne vedia eliminovať takéto ich šírenie a práve vysokoškolskí študenti v rámci tohto predpokladu nebudú tými, kto budú práve tieto konšpiračné teórie rozširovať, čo si myslíme teda, že je práve veľmi dôležité, lebo pokiaľ by nám tu vyrastala generácia taká vzdelanostná, ktorá by rozširovala konšpiračné teórie a ktorá by jednoducho nevedela povedať nie a zabrániť teda rozširovaniu práve tých informácií, ktoré sú určitým spôsobom nepravdivé a nesú v sebe práve toto nebezpečenstvo, tak si myslím, že teda aj tá naša spoločnosť by potom pozostávala práve z toho obyvateľstva, ktoré tu my jednoducho nechceme mať, pretože pokiaľ vychovávame práve tú generáciu obyvateľstva, ktorá má vysokoškolské vzdelanie, tak je to predpokladom toho, že práve táto skupina obyvateľstva by mala vedieť správne zadefinovať to, že čo je to konšpirácia, čo je to dezinformácia, čo je to hoax, pretože si myslím, že to je práve predpokladom toho, že následne vieme pracovať aj s prevenciou a následne táto skupina obyvateľstva nám tu potom nebude rozširovať práve konšpiračné teórie alebo teda iné nežiaduce aspekty, ktoré súvisia s touto problematikou. V rámci teda príspevku alebo teda čiastkových výstupov, ktoré by som vám chcela odprezentovať, tak by som sa možno stručne iba zamerala na takú štruktúru, v rámci ktorej sme postupovali v rámci nášho skúmania. Čiže v rámci nášho skúmania sme skoncipovali základné teoretické východiska, ktoré samozrejme tu nebudem prezentovať, pretože myslím si, že všetkým vám sú dobre známe. Od zadefinovania práve konšpiračných teórií, od tých definícií a charakteristík, ktoré máme. Ich je samozrejme niekoľko, ale my sme teda pracovali práve s tou najuniverzálnejšou, ktorú si myslíme, že by naozaj mali poznať vysokoškolskí študenti a teda osoby, ktoré študujú na vysokej škole, aby potom dokázali pracovať a spracovávať práve tie informácie, ktorých je veľké množstvo a ktorých sa v súčasnej spoločnosti vyskytuje veľmi veľa a ktoré sa spájajú práve už aj so spomínanými krízovými situáciami, ktorých je naozaj veľa nielen v tom školskom, akademickom prostredí. Ja sa prioritne venujem vzdelávaniu budúcich učiteľov a učiteľiek,
školiek, a ktorí by taktiež mali toto vedieť identifikovať a zadefinovať, pretože to je zase potom tá skupina obyvateľstva, ktorá nám tu vychováva tie budúce generácie, či už na základných alebo na stredných školách. Takže preto sme vychádzali z tohto predpokladu a preto sme teda definovali konšpiračné teórie z teoretického hľadiska. Taktiež sme sa venovali vzdelávaniu alebo teda tomu stručnému náčrtu toho, ako prebieha vzdelávanie na vysokej škole. Teda základná pointa toho, ako sú koncipované prednášky, semináre, cvičenia alebo iné organizačné formy vysokoškolského edukačného procesu, pretože práve v rámci prednášok, seminárov, diskusí, cvičení alebo možno aj konzultácií, tak práve tu je taký veľký priestor preto, aby aj vysokoškolský učiteľ svojim pôsobením dokázal ovplyvniť práve postoje a názory vysokoškolských študentov. A taktiež sme sa stretli s tým, že práve v rámci časti nejakých či už prednášok, alebo potom skôr tých neformálnejších diskusí alebo konzultácií sú často práve konšpiračné teórie takou veľmi diskutovanou témou. Sú to konšpiračné teórie zo všeobecného hľadiska, respektíve aspoň ja tu teda prezentujem skôr takéto všeobecné hľadisko a potom samozrejme je možná aj konkretizácia. Tá konkretizácia prezentovania konkrétnych konšpiračných teórií v rámci vysokoškolského edukačného procesu je zase predmetom už takého rozsiahlejšieho skúmania a tam sme teda pracovali s takou širšou paletou týchto konšpiračných teórií, ktoré sú v súčasnej spoločnosti tak najviac frekventované. Čo sa týka teda empirického skúmania tejto problematiky, tak ako som spomínala už v začiatku, tak cieľom empirického skúmania bolo analyzovať, aké znaky konšpiračných teórií považujú oslovení za také najviac frekventované. Čo sa týka metód a materiálu a takého metodologického prístupu, ktorý sme v rámci analyzovania záverov príspevku zvolili, tak bol využitý kvantitatívny spôsob skúmania, kedy sme oslovili 100 vysokoškolských študentov, ktorí teda zodpovedali na jednoduché otázky a ktorých výsledky a závery by som vám teda odprezentovala. Čo sa týka otázok prieskumu, ktoré sme si stanovili, tak prvá otázka prieskumu teda spočívala v tom, že či vedia vysokoškolskí študenti zadefinovať práve spomínané konšpiračné teórie a okrem toho teda, že aké znaky práve spomínaných konšpiračných teórií vedia vysokoškolskí študenti identifikovať, pretože to, že vedia adekvátne povedať, čo je konšpiračná teória alebo nie, samozrejme nestačí a je potrebné ísť trošku viac do podrobna a zamerať sa na to, že či práve vysokoškolskí študenti dokážu ďalej definovať aj tie jednotlivé znaky konšpiračných teórií, ktoré k nim bez najmenších pochybností prislúchajú. Čo sa týka teda konkrétnych výsledkov nášho skúmania, tak myslím si, že táto informácia je veľmi taká priaznivá a aj sme ju predpokladali, že práve väčšina a prevažná väčšina opýtaných vysokoškolských študentov vedela adekvátne zadefinovať konšpiračné teórie. Je to, ja si myslím, je to taká elementárna záležitosť a vravím, že naozaj každý jeden vysokoškolák by mal ovládať základnú charakteristiku konšpiračných teórií, pretože ide o to, že keď sa potom s takýmito teóriami stretne niekde, či už na akademickej úrovni, ale predovšetkým aj v tom reálnom živote, tak vie následne povedať, že áno, toto je konšpiračná teória a takúto konšpiračnú teóriu jednoducho nebudem šíriť ďalej. Nebudem prezentovať tieto nepodložené a neoverené myšlienky niekde medzi svojimi známymi v práci, v nejakých iných stretnutiach. Čiže zabránime práve rozširovaniu konšpiračných teórií tým, že vysokoškolsky vzdelaní ľudia budú mať aj tie teoretické poznatky o tom, že čo je to konšpirácia, že sa jedná o niečo, čo je neoverené, čo sa môže naozaj rozširovať v spoločnosti a že jednoducho to vysokoškolsky vzdelané obyvateľstvo nebude participovať na to, aby tieto konšpiračné teórie rozširovalo. Myslím si, že patrí to k takej tej vzdelanostnej a vedomostnej úrovni a rovnako si myslím, že práve vysokoškolský edukačný proces k tomuto veľmi prispieva a rovnako k tomu prispieva nie len samotný vysokoškolský edukačný proces, ale takisto k tomu prispieva svojou prácou, činnosťou a odborným pôsobením v rámci vysokoškolského edukačného procesu práve vysokoškolský učiteľ, ktorý taktiež má tú dôležitú vzdelanostnú úrovňu a tí, ktorí teda pôsobíme v akademickom prostredí a venujeme sa tejto problematike, tak vieme, že je naozaj dôležité prezentovať v rámci tej akademickej obce to, že čo sú konšpiračné
konšpiračné teórie, aké sú negatívne dôsledky rozširovania týchto konšpiračných teórií. A myslím si, že to je práve to, čo si potom vysokoškolskí študenti odnášajú do tých svojich ďalších spoločenských interakcií a ktoré potom prezentujú ďalej a dokážu s týmito informáciami pracovať a dokážu proti nim teda aj nejakým spôsobom cielene bojovať. Takže toto si myslím, že je naozaj veľmi dôležitý predpoklad, ktorý sa nám potvrdil. A rovnako teda, čo považujeme za také tie najrozšírenejšie znaky, alebo teda za to, čo práve aj oslovení vysokoškolskí študenti vnímajú ako ten znak konšpirácií. Takže je to teda viera v to, že nám niekto klame, čiže práve ten aspekt toho klamania a tých nepotvrdených a neoverených informácií je podľa oslovených dôležitým znakom práve spomínaných konšpiračných teórií. Takže toto je práve uvedomenie si toho jedného základného charakteristického znaku. A okrem toho si oslovení uvedomovali aj to, že práve špekulácie, ktoré sú súčasťou konšpirácií, tak sú ich veľmi dôležitým podstatným znakom, ktoré by taktiež nemali rozširovať ďalej. Takže ja si myslím, že toto je dobré znamenie toho, že nám tu teda predsa len vyrastá tá už požadovaná vzdelanostná generácia obyvateľstva, tým, že naozaj tie percentá, ktoré nám tam vyšli, povedzme, že boli aspoň v prípade tých špekulácií relatívne vysoké. No a čo sa týka teda takých záverov a zhrnutia z mojho skúmania a celkovo tohto príspevku, tak myslím si, že naozaj konšpiračné teórie sú súčasťou súčasnej spoločnosti a vidíme ich v rozmanitých oblastiach ľudského života. Môžeme spomenúť nie len napríklad pandémiu COVID-19, alebo teda politické dianie v súčasnej spoločnosti, konflikty vojnového charakteru, prípadne konflikty iného charakteru. Máme tu ekonomickú krízu, samotné dianie v Európskej únii napríklad. A to všetko vytvára práve tú živnú pôdu, preto aby nám tu vznikali konšpirácie. A práve preto je dôležité o tejto téme viac diskutovať aj práve v tom vysokoškolskom edukačnom procese a pripravovať vysokoškolsky vzdelané obyvateľstvo na to, aby vedeli trošku eliminovať práve túto súčasnú hrozbu spoločnosti. Takže to si myslím, že je taká dôležitá a nezanedbateľná úloha, ako som spomínala, práve vysokoškolských učiteľov, ktorí by teda s vysokoškolskými študentmi mali v tejto oblasti pracovať a nie len v rámci tej formálnej edukácie, ale koľkokrát práve v rámci tých neformálnejších diskusí, konzultácií. Ja osobne sa stretávam s tým, že vedieme aj množstvo záverečných prác, či už diplomových, magisterských, doktorandských prác, ktoré sa venujú práve tejto problematike. No a práve tu je dôležité, aby sme adekvátne komunikovali práve s vysokoškolskými študentmi a zabránili tak rozširovaniu konšpiračných teórií. Takže toľko k záverom skúmania a týmto by som vám chcela poďakovať za pozornosť. Aj my ďakujeme veľmi pekne za prezentáciu. V podstate tieto témy boli z rôznych pohľadov relatívne vyčerpávajúce podané, ale predsa len teda ešte priestor pre vás, ak máte nejakú otázku alebo komentár, prípadne aj k všetkým trom zatiaľ teda vystupujúcim rečníkom. Nikto nič. A predsa len pani doktorka Nováková, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ja len na margo tejto poslednej prezentácie, keďže teda väčšina z nás je tu vysokoškolsky pôsobiacich učiteľov, tak je to naozaj téma, ktorá sa nás, myslím, že týka každý deň, keď teda prídeme na tú prednášku alebo na ten seminár. A naozaj aj my sa v našej praxi stretávame s tým, že teda tá potreba vzdelávať alebo vychovávať študentov, vysokoškolských študentov, ktorí k nám prídu, pretože práve ten systém od tých základných škôl ešte nebol tak dobre nastavený, takže oni naozaj prídu k nám ešte vlastne ako keby nevzdelaní, needukovaní a naozaj sa nám teda často stáva, tak ani to nie je taká, že otázka, ale skôr len poznámka, že naozaj sa stáva, že teda stretneme sa v rámci toho vyjadrovania tých názorov so študentov, ktorý má naozaj nejaký úplne odlišný názor, evidentne ovplyvnený nejakými teda tými teóriami
A teda naozaj niekedy tá úloha toho učiteľa je veľmi ťažké, aby teda ustál túto konfrontáciu a v podstate nešiel s ním do tej priamej konfrontácie, ale skôr mu cez tú argumentačnú logiku ukázal, že v čom ten jeho názor nie je správny, alebo teda, že aké iné zdroje by si mal možno že dohľadať. Takže neviem, ako máte vy skúsenosť z vašej praxe, ale vidím, že aj my učiteľia k tomu teda pristupujeme rôzne, ale mne sa osvedčila táto prax ako najlepšia, alebo teda taká aj nekonfrontačná. Hej? Naozaj našim úlohou nie je, aby sme teraz vyvracali tomu študentovi jeho názor. Áno, ďakujem pekne za poznámku a naozaj máte pravdu v tom, že súhlasím aj s tou prvou časťou, že vidím to napríklad od tých prvých ročníkov, keď prichádzajú študenti. Oni častokrát práve v rámci tej svojej komunity na tých stredných školách, ktoré mali a vďaka aj sociálnym sieťam, tak majú niekedy naozaj také názory, že možno čisté konšpiračné teórie prezentujú ako holé fakty a keď sa pýtame na argumenty, no lebo mi to Jožko povedal. Takže toto nie. A tak ako ste aj povedali, že možno tie argumentačné stratégie sú také najúčinnejšie riešenie. A čo ešte možno ja odporúčam a čomu sa možno aj tak okrajovo venujeme, lebo teda my sa venujeme práve zlepšovaniu toho vysokoškolského edukačného procesu na mojom prioritnom pracovisku na katedre pedagogiky. A v tejto súvislosti realizujeme aj množstvo takých workshopov práve pre vysokoškolských učiteľov, kde sa s nimi trošku bavíme práve o týchto spôsoboch argumentovania, lebo napríklad niekedy je to povedzme ťažko pre učiteľov, ktorí pôsobia napríklad na fakulte prírodných vied a je pre nich ťažko niečo vyargumentovať a pracovať práve s tou logickou argumentáciou, s nejakými dôkazmi. A toto som rada, že práve tieto workshopy sa naozaj tešia veľkej popularite, pretože povedzme, môže to byť workshop, ktorý je polhodinový, 3/4 hodinový, ale ja vidím, že práve tí učitelia si z toho niečo odnášajú a toto si myslím, že je naozaj taký výborný spôsob, ako vieme zlepšovať práve celý ten proces vysokoškolskej edukácie a pripravovať aj tých študentov práve na to, čo je našim cieľom. Čiže zabraňovať rozširovaniu konšpirácií. Ďakujeme veľmi pekne ešte raz za vaše vystúpenie a priestor teraz dávam pánovi doktorovi Gubášovi z Akadémie ozbrojených síl generála Miroslava Štefanika s jeho príspevkom na tému Nová éra jadrovej neistoty, výzvy pre medzinárodnú bezpečnosť. Nech sa páči. Príjemné predpoludne prajem, dámy a páni. Tak teraz to bude trošku z iného súdka. Dovolte mi na úvod poďakovať organizátorom konferencie, že vytvorili tento priestor, aby som mohol tento svoj príspevok odprezentovať. Jedná sa o mimoriadne aktuálnu tému a je to téma, teda, v ktorej sa predpokladá, že budú v najbližších rokoch alebo dekádach mimoriadne dynamické zmeny. Preto je to aj tematika, ktorú som si zvolil a je to teda aj tematika, ktorú na Akadémii ozbrojených síl vyučujem v rámci predmetu medzinárodné vzťahy. Svoje vystúpenie budem štrukturovať do týchto častí. V podstate každou tou časťou sa budem teda snažiť potvrdiť to základné východisko, ktorý hovorí o tom, že sa nám v oblasti jadrových zbraní neustále bude zvyšovať tá neistota a budeme ju identifikovať teda v rámci medzinárodného spoločenstva. Jadrové zbrane sa stali takým zásadným faktorom, ktorý ovplyvňuje medzinárodnú bezpečnosť v podstate bezprostredne potom, ako ich Spojené štáty americké v roku 1945 prvýkrát úspešne otestovali. Následne ich použitie v reálnom ozbrojenom konflikte, našťastie to bolo teda jediné použitie jadrovej zbrane, výrazne zmenilo globálne geopolitické usporiadanie vo svete. Počas 20. storočia jadrové zbrane zaznamenali významný technologický pokrok a to neuniklo pozornosti mnohým krajinám, ktoré sa zaujímali o tieto technológie. Niektorým krajinám sa podarilo tieto technológie získať a tieto krajiny považujú jadrové zbrane za mimoriadne dôležité pre ich národnú bezpečnosť a zároveň ich považujú za akýsi centrálny prvok ich bezpečnostných stratégií. Čo sa týka
vývoja jadrových zbraní, tak taký najvýznamnejší, najrýchlejší vývoj prebiehal počas studenej vojny, čo sa týka aj početného vývoja, ale aj čo sa týka zvyšovania ničivého účinku jadrových zbraní. Tento proces bol sprevádzaný početným atmosférickým testovaním a z toho rezultovalo významné znečistenie životného prostredia radioaktívnymi časticami. Zároveň aj medzinárodné spoločenstvo bolo znepokojené z tohto vývoja a malo obavy teda z ekologických alebo zdravotných dôsledkov tohto testovania. Nasledovalo veľmi silné úsilie medzinárodného spoločenstva o to nejakým spôsobom obmedziť testovanie, ale zároveň aj zabraniť proliferácii jadrových zbraní do ďalších krajín. A z toho vyplynulo taká sada zmluv, či už bilaterálnych alebo multilaterálnych, ktoré vytvorili akúsi základnú architektúru kontroly jadrových zbraní. Ja sa v ďalšom teda budem venovať dvom kategóriám týchto zmluv. Jedný z nich sú multilaterálne alebo univerzálne, teda tie, ktorých účasť je v podstate nejakým spôsobom neobmedzená, a potom konkrétne bilaterálnym zmluvám medzi Spojenými štátmi americkými a Ruskou federáciou, alebo predtým teda Sovietským zväzom. Čo sa týka týchto multilaterálnych, tie, ktoré vidíte na snímke, uvádzam presne tie tri a jediné tri, ktoré sú v súčasnosti platné, účinné a teda sú záväzné pre všetky krajiny, ktoré ich podpísali a následne ratifikovali. Čiže je to len nejaké torzo zmluv, ktoré medzinárodné spoločenstvo v súčasnosti má k dispozícii. Úplne prvou zmluvou, ktorá bola platná, teda je platná neobmedzenie, takže jej trvá až dodnes, je zmluva o čiastočnom zákaze jadrových zbraní. Ona predstavovala významný míľnik, pretože bola prvá z týchto zmluv a nejakým spôsobom významne obmedzila testovanie jadrových zbraní. Nie je však úplne vyčerpávajúca, pretože rôzne krajiny môžu vyvíjať alebo modernizovať svoje jadrové zbrane prostredníctvom podkritických testov, počítačových simulácií alebo iných nevýbušných metód. Ďalej by som prešiel na zmluvu o nešírení jadrových zbraní z roku 1970, ktorá rozdeľuje krajiny do dvoch kategórií. Sú to jadrové krajiny, teda tie, ktoré vykonali jadrové testovanie do 1. januára 1967 a potom zvyšok sveta. Zároveň táto zmluva, jej hlavným cieľom bolo, aby sa teda táto jadrová technológia nerozšírila do ďalších krajín a zaviazala teda tie krajiny, ktoré vlastne jadrové zbrane, aby neposkytli technológiu, ani aby nejakým spôsobom nesnažili sa podnecovať snahu v ostatných krajinách o získanie jadrových zbraní. Môžeme konštatovať, že táto zmluva úplne úspešná nebola, pretože po jej platnosti tri krajiny získali jadrové zbrane, a to konkrétne India, Pakistan a Korejská ľudovo-demokratická republika. Každopádne to šírenie teda nebolo v takom rozsahu, ktorý by sa dal v týchto 70. rokoch minulého storočia predpokladať. V súčasnej dobe je až 190 krajín zaviazaných touto zmluvou. Pôvodne to bolo 191 krajín, ale po odstúpení Korejskej ľudovo-demokratickej republiky v roku 2003 teda nám zostáva 190 krajín, ktoré sú zaviazané. Veľmi špecifickým procesom v rámci tejto zmluvy je tzv. Revízna komisia, revízna konferencia, ktorá sa koná každých 5 rokov a kde sa všetky tieto krajiny, ktoré sú zaviazané touto zmluvou, stretávajú a snažia sa vyhodnotiť alebo zhodnotiť, ako funguje táto zmluva a zároveň si nejakým spôsobom určiť nejaké plány, čo sa týka do budúcnosti, čo sa týka jadrového odzbrojenia. Je veľmi zaujímavé, že tá najbližšia konferencia sa bude konať tento rok a v podstate bude začínať o týždeň. Takže od 27. apríla až do 22. mája bude prebiehať revízna konferencia k zmluve o nešírení jadrových zbraní. Zaujímavý je aj fakt, že posledné dve revízne komisie, keď sa krajiny stretli, tak v podstate neboli schopné sa uzniesť na nejakom záverečnom dokumente, s ktorým by boli všetky spokojné.
a predpokladá sa, že takýmto spôsobom bude ukončená revízna komisia aj v tomto roku. Posledná zmluva, a v podstate je to taká posledná iniciatíva, zmluva o zákaze jadrových zbraní, je veľmi špecifickou zmluvou, ktorá zakazuje úplne jadrové zbrane, či už vlastnenie, rozmiestnenie na vlastnom území, alebo transfer, alebo akékoľvek nakladanie s jadrovými zbraniami, či hrozbu jadrovou zbraňou. Táto zmluva bola podpísaná 99 krajinami k dnešnému dňu a ratifikovaná bola 74 krajinami. Veľmi špecificky je to v tom, že žiadna z týchto krajín, ktoré ich podpísali a ratifikovali, nie je krajinou, ktorá by vlastnila jadrové zbranie, ani nie je krajinou, kde by boli rozmiestnené jadrové zbranie, ani nie je zo žiadnou z krajín, ktorá by bola chránená jadrovým dážnikom. Mimochodom, vo svete máme 33 krajín, ktoré sú chránené jadrovým dážnikom a z toho iba 4 sú mimo európskeho kontinentu, a to je konkrétne Kanada, Korejská republika, Japonsko a Austrália. Takže môžeme konštatovať, že nejakým spôsobom praktický vplyv na kontrolu jadrového zbrojenia tejto zmluvy je obmedzený a spočíva skôr len v nejakom normatívnom alebo symbolickom tlaku teda na veľmoci, ktoré vlastne jadrové zbrane alebo ktoré nimi disponujú. Ďalšom by som prešiel na ďalšiu kategóriu zmluv. Sú to bilaterálne zmluvy. Tieto bilaterálne zmluvy sú, alebo respektíve boli uzatvárané medzi Spojenými štátmi americkými a Sovietským zväzom, neskôr Ruskou federáciou. Vytvárajú akúsi kostru architektúry kontroly jadrových zbraní. Preto som použil minulý čas, pretože tá posledná zmluva, ktorú sme mali platnú z tej plejady zmluv, zmluva New Start, expirovala 5. februára 2026. To stavia medzinárodné spoločenstvo do mimoriadne špecifickej situácie, v ktorej sme neboli viac ako 5 dekád. Teda sme v pozícii, že títo dvaja hlavní aktéri, čo sa týka jadrových zbraní, nie sú nejako zaviazaní, čo sa týka kvantitatívneho množstva, a zároveň ale neprebieha ani žiadne rokovanie o ďalšej zmluve. Jeden z tých dôvodov, prečo nie je prerokovaná alebo nebola predĺžená zo strany Spojených štátov amerických, bola argumentácia, že Čína extrémne rýchlo expanduje, čo sa týka jadrového arzenálu, a teda by do týchto zmluv tých najväčších aktérov mala byť zahrnutá aj Čína. Môžeme teda konštatovať, že medzinárodný poriadok, ktorý počas studenej vojny a neskôr aj po nej bol mimoriadne prajený na realizáciu rôznych bilaterálnych či multilaterálnych iniciatív zameraných na zabranenie šíreniu jadrových zbraní, postupne eroduje a na jeho základe vzniká nový potenciálne nebezpečnejší rámec, ktorý je charakterizovaný oslabovaním tradičných aliancií, agresívnou veľmocenskou konkurenciou či ústupom Spojených štátov amerických od multilateralizmu. Zároveň sme v poslednej dekáde svedkami, že krajiny, ktoré vlastnia jadrové zbrane, útočia voči krajinám, ktoré takéto zbrane nevlastnia. Je to veľmi špecifický prípad, viackrát sa teda v poslednej dekáde vyskytujúci. Táto dynamika vytvára alebo zvyšuje pravdepodobnosť, že aj ďalšie štáty môžu zvážiť získanie jadrových zbraní. Jednou z tých krajín, ktorá teda aj v mediálnom priestore v poslednom období rezonuje, Irán, ktorý napriek teda útokom Spojených štátov amerických v roku 2025 a aj Izraelu v roku 2026 a Spojených štátov amerických na iránske jadrové zariadenia sa odmieta zriecť svojho programu na získanie jadrovej zbrane. V tomto kontexte musím spomenúť aj Saúdskú Arábiu, pretože korunný princ saúdsko-arabský takisto nejakým spôsobom verejne prezentoval viackrát myšlienku, že v prípade, že Irán získa jadrovú technológiu, tak sa o ňu pokúsi aj Saúdská Arábia. Saúdská Arábia disponuje dostatočným množstvom zásob uránu na svojom území. Tiež vyhlásila, že vybuduje niekoľko jadrových reaktorov po celej krajine a zároveň vlastní balistické rakety, ktoré
môžu byť nosičmi jadrových hlavíc. Ale aj v ďalších krajinách sveta prebiehajú diskusie o potenciálnych benefitoch, či už vlastnenia jadrových zbraní alebo ich rozmiestnenia na svojom území. Z týchto krajín, teda, kde tie diskusie sú ozaj najintenzívnejšie, môžem spomenúť Nemecko, Korejskú republiku a Japonsko. Nemecko pokračovalo, alebo teda v Nemecku pokračovala v roku 2025 diskusia, či by malo zvážiť vývoj alebo realizovať projekt vývoja samostatných jadrových zbraní, čo sa týka reakcie na aktuálnu bezpečnostnú situáciu a teda ruskú agresiu na Ukrajine. Ale takým druhým zásadným vplyvom na túto diskusiu bolo aj návrat druhej Trumpovej administratívy a vnímané oslabenie záväzku Spojených štátov amerických poskytovať Európe rozšírené jadrové odstrašovanie. Zdá sa však, že Nemecko sa priklonilo skôr k spolupráci k Veľkej Británii a Francúzsku, a to možno aj pod tlakom verejných prieskumov, ktoré boli vykonané v Nemecku, kde až 49% respondentov bolo proti samostatnému programu na vývoj jadrovej zbrane v Nemecku, kde len 34% obyvateľov bolo za. Ale v inom prieskume zasa až 64% respondentov sa vyjadrilo za jadrový program Nemecka bez účasti Spojených štátov amerických, alebo teda bez závislosti na Spojených štátov amerických. Ďalšou krajinou, kde sa diskutuje teda o benefitoch alebo nejakých výhodách rozmiestnenia jadrových zbraní, je Japonsko. Japonsko sa snaží nájsť rovnováhu medzi bezpečnostnými hrozbami, ktoré predstavujú Korejská ľudovo-demokratická republika, Čínska ľudová republika a Ruská federácia, a medzi svojim dlhoročným záväzkom alebo svojou naviazanosťou na 3 nejadrové princípy. A tými princípmi sú nevyrábať, nevlastniť ani nerozmiestňovať jadrové zbrane. Aktuálna premiérka Sanae Takachiová, ktorá bola zvolená v októbri 2025, odmietla reagovať na túto otázku so zdôvodnením, že v krajine prebieha proces formulovania novej obrannej stratégie a v podstate bude predmetom ďalších rokovaní, teda akým spôsobom sa Japonsko zachová. Ďalšou krajinou, v ktorej prebiehajú intenzívne diskusie o získaní jadrových zbraní, je Korejská republika. Tá, ako dobre vieme, by reagovala na Korejskú ľudovo-demokratickú republiku. A čo je viac, Korejská ľudovo-demokratická republika v roku 2025 podpísala s Ruskou federáciou dohodu o strategickom partnerstve. Prieskumy verejnej mienky v Korejskej republike zistili, že až 76% obyvateľov podporuje samostatný program vývoja jadrovej zbrane v Korejskej republike. V ďalšej časti sa presuniem a pár minútach by som pojednal o aktuálnom stave početnosti jadrového arzenálu vo svete. Podľa aktuálneho Nuclear Weapons Ban monitoru z roku 2026 je to dokument, ktorý skúma kompatibilitu jednotlivých krajín s dohodou o zákaze šírenia jadrových zbraní a ponúka teda aktuálne informácie o početnosti jadrového arzenálu. Vo svete 9 krajín, ktoré vlastnia jadrové zbrane, majú celkovo k dispozícii 9745 jadrových hlavíc. Je to 141 hlavíc viac ako v rovnakom čase minulého roku a až o 473 hlavíc viac ako v roku 2017, kedy celosvetový jadrový disponibilný arzenál klesol na dlhodobé minimum na 9272 jadrových hlavíc. Zároveň dokument uvádza, že až 4012 jadrových hlavíc je pripravených na okamžité použitie. To znamená v jednotlivých krajinách až 4012 hlavíc, čo predstavuje 40% celkového počtu disponibilných jadrových hlavíc, sú pripravené na okamžité použitie. Takmer všetky štáty, ktoré vlastnia jadrové zbrane, realizujú programy modernizácie svojho jadrového arzenálu a ohlásili alebo plánujú jeho zvyšovanie.
Súčasná architektúra kontroly jadrových zbraní sa preto nachádza pod značným tlakom, pričom kľúčovým faktorom je zmena globálnych mocenských vzťahov. Doterajší systém kontroly jadrových zbraní bol založený predovšetkým na osi Moskva-Washington. Narastajúca vojenská technologická sila Číny, ktorá je najrýchlejšie rastúcou jadrovou veľmocou, však komplikuje možnosť trilaterálnych rokovaní o odzbrojení. Táto dynamika zároveň zvyšuje napätie v medzinárodnom prostredí a predstavuje novú výzvu pre globálnu stabilitu. Na záver môžeme konštatovať, že jadrové zbrane aj po viac ako 80 rokoch po ich otestovaní a prvom použití v ozbrojenom konflikte sú jedným z najvýznamnejších faktorov, ktoré ovplyvňujú medzinárodnú bezpečnosť a strategickú stabilitu. Napriek určitým úspechom v oblasti kontroly zbrojenia, teda tie zmluvy, ktoré som spomínal, vývoj posledných rokov naznačuje postupné erodovanie tohto systému. Ako som už povedal, expirácia poslednej bilaterálnej zmluvy New Start, pokračujúca modernizácia jadrových arzenálov, ako aj rastúce geopolitické napätie medzi veľmocami vytvárajú prostredie zvýšenej neistoty. Tieto trendy naznačujú, že doterajšia architektúra kontroly jadrových zbraní sa nachádza v kritickej fáze a bude si vyžadovať nové prístupy reflektujúce meniace sa mocenské pomery vo svete. Bez obnovenia dôvery a politickej vôle na spoluprácu hrozí ďalšia erózia režimu nešírenia jadrových zbraní a zvýšenie rizika jadrovej proliferácie, čo by mohlo predstavovať jednu z najvážnejších bezpečnostných víziev pre medzinárodné spoločenstvo v 21. storočí. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme veľmi pekne a opäť teda priestor pre vás, vážené auditorium, na otázky alebo komentáre pre pána doktora. Tak nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja len k tej poslednej zmluve, ktorú ste tam uvádzali, že či aj Poľsko ratifikovalo túto zmluvu, pretože som zachytila informáciu, že majú nejakú ambíciu tiež rozmiestniť jadrové hlavice na svojom území, tak podobne ako aj iné členské štáty NATO. A že teda akým spôsobom by to asi ovplyvnilo tú regionálnu bezpečnosť. Ja už tak pripravujem pôdu na ten ďalší panel, ktorý bude teda skôr o tej regionálnej bezpečnosti. Áno, takisto som zachytil túto informáciu. Poľsko je teda jedna z ďalších krajín, v ktorej sa diskutuje. Ja pri tom koncipovaní článku som nejakým sa snažil premietnúť do toho tú mieru intenzity tej diskusie, ktorá prebieha v spoločnosti, ale teda áno, Poľsko je jednou z ďalších krajín, kde sa zvažuje možnosť rozmiestnenia jadrových zbraní. Je zaujímavé povedať ten fakt, že v podstate všetky jadrové zbrane, ktoré sú rozmiestnené v iných krajinách, majú rozmiestnené Spojené štáty americké iba s jednou výnimkou, a to je rozmiestnenie jadrových zbraní Ruskej federácie v Bielorusku. Takže toľko asi vaše otázka. Sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne za vaše vystúpenie ešte raz. Dobrý deň, ďakujem teda, že môžeme pokračovať v úspešnom druhom dni a teda pokračujeme ďalšou sekciou v rámci našej konferencie. Preniesieme sa trošku viac do takého toho regionálneho pohľadu na bezpečnosť. Ocitneme sa aj na Blízkom východe, na Balkáne, ale aj v susednom Maďarsku a napriek tomu, že teda nazvala som to ako regionálny aspekt alebo regionálne hľadisko bezpečnosti, tak určite so širším dosahom a až niekedy aj globálnym. Takže dovolte, aby som privítala takú stálicu našej konferencie, pána docenta Štefana Danicsa, ktorý k nám prišiel z Prahy z Policajnej akadémie Českej republiky. A máte slovo, nech sa páči. Děkuji, paní doktorko, za milé přivítání. Vážené dámy a pánové, já jsem si připravil problematiku, která je velmi aktuální
Je to válka proti Iránu, samozřejmě to je problém docela mnohovrstevný a proto dodávám a zájmy státu Izrael. Tím jsem to chtěl nějakým způsobem vlastně zaměřit. Já bych chtěl ukázat, co znamenal vznik státu Izrael, jaký to mělo geopolitické důsledky právě v tom regionu Blízkého východu. Dále bych vás chtěl upozornit na vztahy mezi státem Izrael a Iránem, které nebyly vlastně vždy, bych řekl, toxické, jak jsou dneska, a které bohužel vyústily v nutnou konfrontaci. Tou nutnou konfrontací se stala aktuálně jaderná otázka. Přímo bych zdůraznil iránský jaderný program, který vedl vlastně k tomu útoku 12denní válce už v roce 2025. A s pomocí vlastně Spojených států amerických. Tam dokonce bylo konstatováno, že tedy iránský jaderný program byl eliminován. Asi ne tak docela, že byla potřebná nová válečná kampaň, teďka v roce 2026. Vlastně Američané to nazvali empirickou zuřivostí, Izraelci vlastně rvoucím lvem ty vojenské operace. A bohužel to vlastně vyústilo ve válku v celém regionu. Já bych potom vlastně chtěl jenom poukázat v rychlosti, že vlastně ten regionální řád, prosím vás, bezpečností na tom Blízkém východě se bohužel přežil. A ukážu vám, vlastně zatím je to pouze taková představa, není institucionalizována. Možná, že by tím novým řádem mohlo být muslimské NATO. V závěru prosím vás chci upozornit, že válka Iránu zatím neskončila. Víte, že teda příměří bylo znovu prodlouženo, ale máme již poražené. Já bych chtěl zdůraznit, že Izrael prohrál jak strategicky a budu se to snažit i dokladovat, a Netanjahu politicky, ale i osobně. Bohužel ale Evropská unie nám prohrála také energeticky, diplomaticky a obranyschopně. Takže teďka jenom si dovolím vzpomenout, co znamenalo vytvoření státu Izrael vlastně na základě té revoluce 181 valného shromáždění OSN, která samozřejmě ale nevytváří, že, mezinárodní právo. A na Blízkém ale východě se začaly, prosím vás, odvíjet 3 geopolitické procesy. Za prvé, soupeří se o politickou, hospodářskou a vojenskou hegemonii v regionu a eskalují konflikty mezi arabskými zeměmi a státem Izrael. Za druhé, Spojené státy americké vnímají dlouhou dobu Izrael jako svého strategického spojence, který má kontrolovat stabilitu regionu, zejména těžbu a dodávky ropy a zemního plynu. V třetí rovině idea státu Palestiny vlastně vytváří dlouhou dobu silné, prosím vás, napětí v regionu a v podstatě izraelsko-palestinský konflikt trvá přes 70 let. Mezinárodní společenství se, prosím vás, identifikovalo vlastně s dvoustátním řešením konfliktu. Mírové procesy v Oslu tomu dávaly, bych řekl, i konkrétní určité kontury. Ale Izrael od krachu tohoto mírového procesu v Oslu už to důrazně odmítá. To vytváří napětí ale v arabských státech, protože
tam žije spoustu Palestinců. Což omezuje samozřejmě spolupráci se státem Izrael. Za druhé bych chtěl poukázat na to, že skutečně ty vztahy státu Izrael a Iránu nebyly vždy toxické. Po vzniku státu Izrael, prosím vás, Irán vlastně spolupracoval s Izraelem. Jednak ho vnímal jako určitou sílu proti arabským regionálním mocnostem a samozřejmě Izrael školil zemědělské inženýry iránské a dodával mu know-how. A samozřejmě pomáhal dokonce budovat i iránskou armádu. Irán platil za to ropou, protože samozřejmě dynamicky rostoucí izraelská ekonomika potřebovala energii. Vše se, prosím vás, změnilo revolucí 1979. Do té doby byl v Iránu sekulární režim. Šéha Rezí Páhlaví, prosím vás, poskytoval ropu za dumpingové ceny Americe, takže byl svržen a nastolil ajatolláh Chomejní, dopraven v exilu z Paříže, šítský teokratický režim. A přehodnotil vztahy se státem Izrael, který byl vnímán jako malý satan. A Chomejní předpokládal, že bude zničen. Prosím vás, na Teheránském náměstí to zničení, k tomu má dojít vlastně v roce 2040, jsou vlastně hodiny, které odpočítávají čas života státu Izrael. Jenom abych ukázal skutečně tu nenávist, která tady začala vznikat a dneska krystalizuje. Izrael, prosím vás, byl v podstatě od svého vzniku vede válku s arabskými zeměmi. Že? Je to v podstatě takový ostrůvek, že? Mezi arabskými zeměmi a uhájuje nebo svoji existenci brání teda vojensky. V podstatě ale jeho, prosím vás, bezpečnostní strategie je zaměřena na přímé hrozby, kdežto Irán celou dobu pro Izrael představuje nepřímou, asymetrickou hrozbu. Využívá k tomu, prosím vás, vlastně i proxy aktéry. Hizballáh, ozbrojené milice v Iráku, Hamas a samozřejmě Husíny v Jemenu. A samozřejmě ideologická propaganda a destabilizující operace. Abych jenom připomněl, že na Izrael se útočilo ze 7 stran. Ano. To znamená, že Izrael je vnímán Iránem jako existenční hrozba. Navzájem se tak vnímají. A diplomacie dlouhou dobu selhává. Jednak je tady odlišná podoba obou režimů a dokonce to ještě zesiluje nesmiřitelná náboženská víra. Takže z tohoto důvodu můžeme bez obalu říci, že ta konfrontace je nevyhnutná. Přistoupíme k dalšímu bodu, co jsem si tady připravil, to znamená, že tou konfrontací, příčinou konfrontace se stala jaderná otázka. Tady už jí zaznělo mým předřečníkem, že Izrael vlastní jaderné zbraně, ale on to oficiálně, prosím vás, nikdy nepřiznal, stát Izrael. Také vlastně tam žádná mezinárodní inspekce nemůže být, když je tedy oficiálně, že nevlastní. Kdežto vlastně Irán, prosím vás, měl svůj jaderný program. Sice deklaroval, že ho bude používat k mírovým vlastně cílům, ale nebylo tomu tak. My se k tomu dostaneme.
A díky, prosím vás, tomu, že stát Izrael vlastní jaderné zbraně, když to oficiálně nikdy nepřiznal, tak vojensky dominuje na Blízkém východě. Já bych chtěl jenom připomenout, že skutečně si to hlídá, že bude jediným vlastníkem jaderných zbraní na Blízkém východě, viz Irák 1991. 2 stíhačky zlétly z Tel Avivu, vybombardovali továrnu Husajna, kde se obohacoval uran a úkol byl splněn. Něco podobného se stalo v Sýrii 2007. Takže Izrael nedopustí, aby Irán, prosím vás, vlastnil jaderné zbraně. Dokonce začal fyzicky likvidovat i iránské jaderné vědce. Bylo jí zlikvidováno, prosím vás, 14. Byly to i na to použity auta z výbušní. Asi nám to něco připomíná. Nějaké akty. Izrael vnímá, prosím vás, iránský jaderný program jako skutečně ohrožení své existence. A samozřejmě vojenské hegemonie na Blízkém východě. Irán některé mocenské síly vnímaly u něj ty jaderné zbraně jako záruku existence teokratického režimu. Upozorňovali, že irácký režim je neměl a proto byl, prosím vás, napaden. Ano. Nám to trošku přeskočilo, omlouvám se. Ale já bych chtěl upozornit, na to se také zapomíná, že Ali Chamenei, bohužel ten byl odstraněn hnedka 28.2., tak vyhlásil fatvu, která, prosím vás, zakazovala výrobu jaderných zbraní, protože jaderné zbraně prohlásil Chamenei, že jsou v rozporu s islámem. V roce 2003. Samozřejmě, když zemřel, zemřela i tato fatva. Tím jsem chtěl ukázat, že Irán chtěl mít schopnosti výrobě jaderných zbraní, ale nebyla tady politická vůle je vyrobit. Izraelské, prosím vás, vojenské údery na jaderná a vojenská zařízení v Iránu v té 12denní válce 2025 byly zdůvodněny tím, že iránský jaderný program pokročil do bodu, kdy představuje existenční hrozbu Izraele. A Izraelci to formulovali tak, že dokáže Teherán vyrobit 15 jaderných zbraní. A že iránský režim sleduje zničit stát Izrael, vždy zdůrazňoval izraelský premiér Netanjahu OSN docela často. Samozřejmě Irán vlastně rovněž potom odpálil rakety na vojenské cíle a města v Izraeli a ten konflikt eskaloval. Zapojili se i Spojené státy americké, protože Izrael vojensky na to neměl zničit ta zařízení, které byly třeba 80 metrů vlastně pod zemí, pod železobetonem a bomby, které vlastně vlastní pouze Spojené státy americké, byly vyzkoušeny. Byly to 13-tunové bomby, které vlastně převážely tam B2, teda z území Spojených států amerických. 37 hodin tam letěly a bylo jich použito 7. Do těch děr, které vyrobili, tak potom tam šly tomahawky vlastně z těch amerických lodí. A bylo to teda potom komentováno, aspoň Donaldem Trumpem, že jaderný vlastně program Iránu byl. Nebylo to dementováno, ale potom se přikročilo té
válečné kampani v roce 2026. Já bych chtěl poznamenat v tomto ohledu, že nukleární americká odbornice označila ty vojenské údery Izraele z roku 2025 za prahovou válku. To znamená, že atomová mocnost, chcete-li mocnosti, vojenskou cestou hodlají zamezit nejaderné mocnosti, aby získala jadernou zbraň a překročila tak jaderný práh. Teďka bych pokročil a ukážeme si, že ta válečná kampaň Spojených států amerických a Izraele v tom roce 2026 vyústila bohužel v tu regionální válku. Hovoří se také, nebo odborníci zpochybňují vlastně cíle, vlastně nejasnost těch cílů amerických v této válečné kampani. Já bych chtěl říci ale, že Donald Trump je charakterizoval nebo definoval jasně, že je to eliminovat jaderný program, eliminovat balistický program a iránskou osu zla. To znamená tedy vývoz terorismu přes Hizballah, Hamas, iránské milice a Hutie v Jemenu. Stát Izrael k tomu přidal ještě změnu iránského režimu, což potom uskutečňoval útoky na vytipované představitele iránského státu, členy islámských revolučních gard. Já bych chtěl jenom připomenout, že ty založil ajatolláh Chomejní, který mají ochraňovat už od roku 1979 ten teokratický šítský režim. Jejich početnost se odhaduje na 100 až 120 tisíc vycvičených zabijáků. To je vlastně dneska síla, která drží šítský teokratický režim Iránu. A samozřejmě ty islámské revoluční gardy, zejména ty milice, ty potom vlastně postihovaly i ty demonstranty docela brutálně v tom Teheránu. Netanjahu, prosím vás, ztrácí podporu, bych chtěl zdůraznit, před volbami, které mají být v říjnu 2026 v Izraeli, ale úspěch samozřejmě ve válce by mohl situaci změnit. Tím jsem chtěl ukázat velkou politickou motivaci Netanyahua v této válce. Izrael dlouhodobě, prosím vás, sledoval iránské vládní představitele, oni se jim nabourali do kamerového systému a ty první letecké údery zabili Aliho Chamejního. Oni mu sledovali i ochranku, že? Putin se to dozvěděl a už nespí v Kremlu. Samozřejmě odstranili šéfa bezpečnosti, ministra zpravodajských služeb, velitele polovojenských sil, prezidenta a Radu národní bezpečnosti. Prosím vás, Izrael zlikvidoval vůdce i iránských elitních milicí. To byla právě ta represivní síla proti demonstrantům a začal vyzývat Iránce k lidovému povstání. Donald Trump, jako ten byl trošku už seznámen s tou situací, tak počastoval docela hrubě Netanyahua a řekl, že nenechá, aby zase ty demonstranti byli povražděni. A zakázal mu vlastně medializaci lidového vlastně povstání v Iránu. Takže likvidace politického vedení Iránu a jeho dekapitace, to znamená odstraňování těch hlav, prosím vás, se Izraeli sice podařila, ale režim se Iránu nezměnil. Cíl tedy nebyl splněn. Izraelské letectvo bombardovalo místa iránského jaderného programu, ale prosím vás, otázka obohaceného uranu na 60%. Samozřejmě, abyste z toho vyrobili jadernou hlavici, potřebujete 90%, ale to už není tak problematické.
ale on má toho obohaceného uranu Irán půl tuny. Ty čísla se líčí, někdo říká 408 kg, někdo 440, někdo 460, ano, takže ty údaje se různí. Takže Irán to zabetonoval, ten obohacený urán, a má vlastně možnost vyrobit takzvanou špinavou bombu. Trump sice tam vyslal jednotku vojenskou, která dokáže deaktivovat jaderné zbraně a dokáže pracovat s obohaceným uranem, ale musela by to být pozemní akce a tu jako přehodnotil, protože to by bylo problematické a výsledek je také nejasný. Že chtěli to vyzvednout a potom deaktivovat ve Spojených státech amerických. Takže cíl také nebyl splněn. Eliminace balistického iránského programu, prosím vás, já bych chtěl zdůraznit, že vlastně tady ten Irán měl 2,5 tisíce, se odhaduje, těch balistických raket dlouhého doletu. Já bych chtěl jenom upozornit, že Irán to nějak jako nedemonstroval, akorát potom vystřelil 2 rakety na základnu v Tichém oceánu Diego Garcia. Prosím vás, to je 4 000 kilometrů daleko. Časopis Bild k tomu potom lakonicky oznámil, že Teherán může zasáhnout Berlín a Vídeň. Potažmo Prahu a Bratislav. Ale to už je moc Němce nezajímá. Hizbalách, prosím vás, sice byl oslaben, ale nadále disponuje, má 25 000 raket, 1000 dronů a stíhaček. Proto, prosím vás, ty izraelské útoky na ten jižní Libanon, kde má vlastně sídlo, ale bohužel potom byly i útoky na Bejrut, na civilní obyvatelstvo. Takže rovněž tady ten cíl nebyl splněn, protože Trump nakonec vlastně přinutil Netanyahu, aby s tím bombardováním v tom Libanonu přestal. Jenom abyste věděli, že to není sranda, když vlastně Trump chtěl od libanonské vlády, aby nějak zakročila. Libanonská, prosím vás, vláda nemá tu sílu, aby vlastně vojensky porazila Hizballah. To je problém. Takže z hlediska potom, prosím vás, toho Iránu se ukazuje, že tedy útočí na Izrael, na základny USA, země Perského zálivu, na energetickou infrastrukturu, letiště, ale i luxusní čtvrti. Uzavření Hormuzského průlivu, potom se otevřel, zase uzavřel. Útočí se i na základny NATO. Nejenom Diego Garcia, ale i Kypr. Tak, já si chtěl jenom zdůraznit, že teheránskou strategii, prosím vás, není vítězství na bojišti, ale zvyšování regionálních a globálních nákladů na pokusy o svržení jeho režimu. Já bych vám teďka tady ukázal tu mapičku, jasný, už se chýlím ke konci, kde vlastně vidíte, kam cílil ty útoky, ten Irán. Jedna střela jim dokonce šla do Azerbajdžánu, tam to nakonec bylo vykomunikováno a tady máte i ten Kypr, ano, kam to směřovali. Tak. A jenom v krátkosti k tomu regionálnímu řádu, to je velmi důležité, když se chýlíme k závěru. Je zřejmé, že regionální řád bezpečnosti se na Blízkém východě přežil. Rusko sice poskytuje satelitní informace pro Teherán, útočné drony, to jsou ty vylepšené šáhidy. Rusko ale má zájem na pokračování války v Iránu kvůli růstu cenu ropy. Rusko ale ztratilo, prosím vás, hodnověrnost. Spojence nejenom v Iránu, nějak moc
podpořilo. Maduro vlastně byl odvezen do Spojených států amerických, že? Takže můžeme zaznamenat pokles mezinárodní prestiže Ruska pro jeho spojence. Ano. Co se týká Číny, ta vybudovala, prosím vás, železnici s Iránem, o tom se moc nehovoří, ale to je strategická hedvábná stezka. A Čína je největším odběratelem ropy. Nemá zájem na prodlužování války Iránu, když pro ní Hormuzský průliv není uzavřen. Ale nemá zájem na těch ekonomických a energetických šocích globálních. A samozřejmě podpořila Pakistán, aby byl mediátorem mezi Spojenými státy americkými a Iránem. Já bych chtěl zdůraznit v tomto ohledu, že základny Spojených států amerických, těch zemí Perského zálivu, paradoxně nepřinesly bezpečnost těchto zemí, ale staly se příčinou útoků Iránu na tyto země. A proto vlastně, prosím vás, se nabízí, já už jsem řekl, je to sice zatím v plenkách, muslimské NATO. Pakistán, chtěl bych zdůraznit, vlastní jaderné zbraně. Saudská Arábie vlastní spoustu peněz. Egypt je nejlidnatější země na Blízkém východě a Turecko má know-how na to. A chtěl bych ještě jednu dodat věc. Konečně arabské země budou mít bezpečnost ve svých vlastních rukou. Pakliže muslimské NATO bude institucionalizováno, prohrali i Američané. Jenom v rychlosti k tomu závěru, prosím vás, bych chtěl zdůraznit, že tedy Izrael vstupuje do nejasného příměří, uvidíme, jak nakonec, jestli vznikne nějaká smlouva, ale hrozba iránského režimu pro něj trvá. Já bych chtěl zdůraznit, že tedy Netanjahu sliboval, že odstraní hrozbu ze strany iránského režimu, což se mu nepodařilo. Ale naopak tato hrozba trvá pro další generace Izraele. Takže v tomto směru strategicky Izrael prohrál. Politicky Netanjahu, že se mu nepodařilo vlastně změnit šítský teokratický režim. A osobně bude i čelit soudním procesu. Jako jediný nepřijal zodpovědnost za teroristický útok Hamásu ze 7.10. z roku 2023. Jako jediný představitel. Takže v tomto ohledu ještě bych chtěl upozornit, že došlo k určitému paradoxu, že Donald Trump je částí voličů republikánské strany obviňován, že se nechal do války proti Iránu zatáhnout Netanjahuem a Netanjahu, prosím vás, zase čelí v Izraeli kritice, že se nechal dotlačit Trumpem předčasnému příměří jak v Iránu, tak v Libanonu. Evropská unie, prosím vás, ale prohrála také energeticky, protože její koncepce, že budeme odebírat lacinou ropu a zemní plyn z Ruska, už je za námi. Katar, který jsme přeplatili, je to taky slepá cesta. Takže tyto věci budeme muset přehodnocovat. Prosím vás, a krom toho, že Francie, Španělsko, Itálie neumožnili Američanům přelet přes své území, tak to tak rozčililo Trumpa,
že pohrozil, že Spojené státy americké odejdou snad. Samozřejmě to nemůže provést prezident, že? Ale kongres, který to neprovede. Ale prezident může stáhnout už jich není 100 000 amerických vojáků v Evropě, ale jenom 90, 10 000 už stáhnout. Ale my nepotřebujeme ani tento počet vojáků, ale jejich techniku, kterou Evropská unie nemá, nebo ji má ojít. Děkuji vám za pozornost. Ďakujem veľmi pekne pánovi docentovi za tento veľmi aktuálny príspevok, ktorý naozaj veľmi komplexne teda poňal. A otváram teda priestor na diskusiu, aké sú nejaké otázky, poznámky, nech sa páči. Lebo toto je naozaj téma, ktorá asi... Dobrý deň. Zmienili ste sa o útoku na Cyprus. Cyprus nie je člen Severoatlantickej aliancie. Je to člen, alebo Cyperská republika je člen Európskej únie. A otázkou je, na koho vlastne útočil Irán na Cypre. Určite nie, aspoň ja si myslím, nie na Cyperskú republiku, ale na výsostné územia Veľkej Británie. Takže otázka je, či útočili na Veľkú Britániu, alebo na zariadenia, ktoré boli na letisku Veľkej Británie, ktoré boli potenciálne použiteľné ako vzletová a pristávacia dráha pre zariadenia, ktoré útočia na Irán. Takže skôr by to bola otázka, že či útočili na Veľkú Britániu, alebo na síly, ktoré boli rozmiestnené na území Veľkej Británie. Ďakujem. Děkuji, pane docente. Já jsem rád, že jste to tak doplnil. Samozřejmě Britové tam mají základnu, kteří jsou členové NATO, takže tak to já děkuji, ale děkuji za to. Přesný. Ďakujem veľmi pekne. Dobre, myslím, že necháme si, táto téma určite vyvoláva mnohé otázky, ale necháme si ich teda na neskôr. A ja by som teda poprosila ďalšieho rečníka, aby sa pripravil, a týmto pozývam pána doktora Ladislava Pásztora, aby nás oboznámil so svojím príspevkom a my sa takto vlastne presunieme do Maďarska, ktoré si teda nedávno prešlo parlamentnými voľbami. Dobrý deň, ďakujem za príležitosť vystúpiť na tomto fóre v Banskej Bystrici. V podstate krátko si sa predstavím, tí, čo ma nepoznáte, som Ladislav Pásztor, som plukovníkom vo výslužbe, plukovníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky. V roku 2016 až 2020 som pôsobil ako pridelenec obrany v Maďarsku a potom z rôznych, ale hlavne rodinných dôvodov som sa spolu s manželkou rozhodol, že dostaneme žiť ďalej v Budapešti a tam som potom aj urobil si doktorát. V roku 2024 úspešne obhájil doktorandskú prácu a dizertačnú prácu a venujem sa problematike bezpečnosti a obrany Strednej Európy. V Maďarsku sa uskutočnili voľby 12. apríla a v podstate vystáva otázka, či je to návrat Maďarska do Európy alebo čo sa vlastne udialo. Je to politický zlom v roku 2026, určite to je bez pochyby. A aký to má kontext vo vzťahu k bezpečnosti a transatlantických vzťahov. Kľúčovou otázkou, neviem, či to ide, kde to ide? Ako sa to posúva? Už, ďakujem. Kľúčovou otázkou je v podstate, že či politická zmena v Maďarsku predstavuje reálny strategický obrat, alebo je to len korekcia existujúcej politiky Fidesu a Orbánovho režimu za posledných 16 rokov. Svoj príspevok som rozdelil do 7 bodov. Úvod, hybridné a vplyvové operácie, politický zlom bol či nebol, aké je rozloženie síl, je to kontinuita alebo nie je to kontinuita, reorientácia alebo korekcia zahraničnej politiky, čo môžeme očakávať, aký to bude mať dopad predpokladaný na regionálne vzťahy
a potom závery a implikácie týchto volieb. Čo sa vlastne udialo? V období, alebo vlastne v predvolebnej kampani sa Fides a Orbánov režim zaoberal problémami sveta, zatiaľ čo TISA, politická strana, ktorú založil Péter Maďar, ktorý bol do roku 2024 členom Fidesu a aktívnym členom Fidesu, sa zaoberala problémami Maďarov, v skratke povedané. Ale v podstate sa udialo to, že Orbán sa zameral na bezpečnostné otázky svetové a zahranično-politické, predovšetkým v kontexte ruskej invázie na Ukrajinu, mierová retorika v tomto prípade a odmietanie priamého zapojenia Maďarska do konfliktu jej v tomto čase pomohli mobilizovať voličov. To myslím rok 2022, ako som spomínal na začiatku, predchádzajúce voľby. Vtedy to fungovalo, teraz už to nefungovalo. Postupne sa však do popredia dostávali vnútropolitické problémy, najmä korupčné kauzy, klientelizmus, ktoré oslabovali dôveru verejnosti. A významným momentom bola kauza Shuttle-Wollner, ktorá odkryla prepojenia medzi politickými elitami a korupčnými sieťami. To je taká jedna najznámejšia kauza, bolo ich viacero a myšlo v podstate nejakú, nazvime to, realitnú mafiu, keď exekútori si vymáhali alebo prihadzovali si rôzne exekučné konania vo svoj vlastný prospech a obohacovali sa na tom, ale tam vstupovali do éteru a iné kauzy obohacovania ministrov, osôb blízkych Fidesu, neúmerné obohacovanie sa a proste oligarchizmus, skratke povedané. Paralelne sa vyhrotila aj politická kríza spojená s prezidentskou milosťou. V roku 2024, tí, čo sledujete trošku udalosti v Maďarsku, viete, že prezidentka Maďarska bola donútená odstúpiť kvôli udeleniu milosti pre napomáhanie alebo kvôli udeleniu milosti pre osobu, ktorá bola spojená s pedofíliou. A spolu s prezidentskou odstúpila aj Judith Varga, bývalá manželka Pétera Maďara, terajšieho predsedu TISY a budúceho premiéra Maďarska. V tomto kontexte sa na politickej scéne presadil Péter Maďar, ktorý dokázal preniesť alebo premeniť spoločenskú nespokojnosť na politickú podporu a stal sa lídrom politického subjektu tejto novej politickej strany TISA, ktorá vznikla v podstate z večera do rána. V eurovoľbách v roku 2024 získala TISA 7 poslaneckých mandátov z 21 maďarských mandátov v Európskom parlamente. A skrátka TISA neznamená tú rieku, ale znamená rešpekt a sloboda v maďarčine, je to Tisztelet és Szabadság. Klasicky odkúpil existujúcu politickú stranu a vlastne ďalej ju rozvíjal. Poznáme to aj zo slovenskej politiky, keď rôzni politickí aktéri nezaložia svoju vlastnú stranu, lebo by to bolo finančne a organizačne náročné, ale odkúpia nejakú existujúcu a robia si s ňou, čo uznajú za vhodné. A ako som už spomínal, na domácej politickej scéne táto TISA poukazovala na korupciu, oligarchické väzby spojené so stranou Fides a kritizovala ich životný štýl, ktorý kontrastoval s problémami verejných služieb, najmä nefunkčným zdravotníctvom, oslabaným školstvom, zhoršujúcou sa infraštruktúrou a prehlbujúcou sa chudobou, najmä vo vidieckych regiónoch. A v zahraničnej politike zaujala proeurópsku orientáciu, avšak v niektorých kľúčových otázkach, najmä pokiaľ ide o rozširovanie Európskej únie a zrýchlený vstup Ukrajiny, vystupovala opatrne a zdržanlivo. Predvolebnej kampani boli hybridné, ale aj vplyvové operácie, ktoré by sme mohli rozdeliť do troch hlavných kategórií. Bola to medzinárodná dimenzia, uniknuté alebo medializované komunikácie medzi Szijjártovom a Lavrovom. Szijjártov je minister zahraničných vecí, ešte je minister zahraničných vecí Maďarska, Lavrov, všetci vieme, kto je, Orbán, Putin, veľmi známe mená. Nebudem to rozoberať ďalej, lebo bolo to aj v slovenských médiách. Nie je to dobré to, čo tam sa udialo, ale nie je ani fér to z pohľadu bezpečnosti vplyvových operácií, hybridných rozieb, nazvime to ako chceme, že sa práve táto informácia objavila v predvolebnej kampani. Môže sa nám to páčiť, nemusí, proste je to fakt.
informačné operácie, ako botové siete, rôzne facebookové statusy, instagramové statusy, neviem hociaké statusy, mediálne narratívy, ktoré šírila jednak Fidesu naklonené médiá, alebo kvázi opozičné nezávislé médiá, ktoré v Maďarsku taktiež fungujú. A narratív vojna versus miera, tá sivá zóna, ktorá tu tiež odznela v predchádzajúcich príspevkoch, že tam je voľné pole pôsobnosti na vplyvové operácie. Domáce operácie, tu by som vyzdvihol prípad Gundalf, to nie je z nejakej rozprávky alebo nejakého science fiction, ale to je 19-ročný ITčkár, ktorý bol objektom bezpečnostných zložiek Maďarska, pretože sa údajne podielal na nejakých vplyvových operáciách podporované Ukrajinou v prospech TISA. Hej. Snažili sa na ňo tiež potom hodiť nejaké pedofilné záležitosti, čo sa im nepodarilo. Taktiež tu prichádzajú do úvahy aktivity bezpečnostných služieb, medializované prípady zadržania údajných zahraničných aktérov. Hlavne išlo o ukrajinských agentov, ktorí boli zadržaní v roku 2025 demonstratívne v Budapešti na jednom z námestí, Rušných námestí, alebo spájanie bývalého náčelníka generálneho štábu Rusin Sendy Romulusa s ukrajinskými agentmi, špiónmi, hej, ľudovo povedané. Takže diali sa tam rôzne veci. V týchto vplyvových operáciách mediálne odhalenia, napríklad cez Telex alebo DirectX, to sú práve tie zverejnené rozhovory medzi Sijartom a Lavrovom, Orbánom a Putinom. Len pre ilustráciu práve ten Telex a DirectX, Direct 36 sú nezávislé médiá, ktoré spolupracujú napríklad s investigatívnym centrom Jana Kuciaka alebo V-Square, medzinárodnou sieťou investigatívnych médií, odhaľujú rôzne prepojenia s politikou na oligarchov a iných aktérov štátnych alebo neštátnych. No a potom ešte za povšimnutie stojí verejné vystúpenia osob spojených s armádou a vyšetrovacími orgánmi. Neviem, nakoľko preniklo do slovenskej verejnosti to, že niekoľko týždňov, dní pred voľbami vystúpil kapitán armády Maďarska a poukazoval na rôzne problémy, ktoré sú v ozbrojených silách alebo v obranných silách Maďarska. A takisto vystúpil vyšetrovateľ, policajt, tiež v hodnosti kapitána, ktorý poukazoval práve na ten prípad Gundalf a na to, že ako to predbiehalo, ako ho chceli donútiť k tomu a jeho tým, alebo tým, ktorého bol súčasťou, aby sa z neho urobila nežiadujúca osoba z toho Gundalfa, ktorá je spojená s Ukrajincami, ukrajinskými tajnými službami a nebude ešte s pedofíliou. Takže tieto faktory v súhrne vytvárali komplexné prostredie, v ktorom dochádzalo k ovplyvňovaniu verejnej mienky a k mobilizácii voličov, čím mali potenciál priamo vplývať na výsledok voľby. A to aj sa udialo v podstate. A tu by som nadviazal len v krátkosti na predchádzajúci príspevok, že aj tu v podstate je najlepšie informovať pravdivo a nie tendenčne. Mnohokrát tu sa to videlo, že médiá naklonené jednej alebo druhej strane, ako informujú, nerobia to spravodajstvo klasické, čo by mali novinári robiť, ale vytvárajú mienku verejnú na základe, alebo ovplyvňujú verejnú mienku na základe svojich nejakých vnútorných a vonkajších pohnutok. Čo sa stalo? 12. apríla boli voľby. Došlo k nevydanému víťazstvu tej strany TISA, kde 199 členom v parlamente strana TISA získala 141 mandátov a Fides len 52. A Mihozang, to je hnutie Naša vlast, získalo 6 mandátov. Tu je nutné podotknúť to, že všetky tieto politické strany, ktoré sa dostali do parlamentu Maďarska, sú nacionalistické, suverenistické, nemajú nič spoločné s liberalizmom alebo s progresivizmom.
Taktiež treba podotknúť to, že ten volebný systém, ktorý funguje v Maďarsku, v podstate umožnil predtým strane Fides a teraz strane TISA nepomer medzi získanými hlasmi a medzi poslaneckými mandátmi v poslaneckej snemovni. Lebo napríklad strana TISA získala 3 385 000 hlasov, čo je 53% voličov, a sa to premietlo do 141 poslaneckých mandátov, už tu cítime ten nepomer. A Fides KDNP získalo v podstate 2 458 000 hlasov a majú len 52 mandátov pri zisku 38,61 všetkých hlasov oprávnených voličov. Takže Orbán v podstate doplatil na svoje prekresľovanie volebných obvodov a prekresľovanie svojich alebo volebného systému. Samozrejme, vytvára sa momentálne vláda. Podľa posledných medializovaných a overených informácií novovzniknutý parlament zasadne 9. mája tohto roku, to je sobota. Predpokladám, že buď ešte v ten deň, alebo 10. mája, najneskôr 11. mája, prezident Šujok vymenuje novú vládu a dojde k odovzdaniu moci alebo riadenia s tým, že nepredpokladá sa tam pri odovzdaní nejaký problém. Nie sú žiadne zatiaľ náznaky toho, že by Fides v tom nejak bránil. Podľa mňa sú aj radi, že sa toho zbavia teraz momentálne, lebo za sebou zanechali toľko nášlapných mín v podobe stagnujúcej ekonomiky, vysokého štátneho dlhu, rozbitého zdravotníctva a tak ďalej, že tá nová vláda bude mať čo robiť, aby to dala dohromady. No a ako bude následovať, alebo ako bude pokračovať vlastne tá politika maďarská, či to bude kontinuita, alebo je to zmena v bezpečnostnom a inštitucionálnom systéme, tak v prvom rade z 13 ministerstiev vznikne, z 13 pôvodných ministerstiev teraz bude fungovať 16 ministerstiev, a to z toho dôvodu 16, že tu nejde o navýšenie nejakej štátnej správy alebo počtov úradníkov, ale ide o to, že doteraz napríklad pod ministerstvo vnútra patrilo zdravotníctvo aj školstvo, čo je nonsens. Pripomína to časy medzivojnového obdobia Hortijovského Maďarska, keď pod ministerstvo vnútra boli tieto inštitúcie zaradené. A takisto neexistovalo životné prostredie, ministerstvo životného prostredia a kultúry. A tieto veci alebo tieto ministerstva sa teraz budú vytvárať. Zatiaľ to nie je, je to na 90% isté, ale vždy sa ešte môžu meniť, lebo 9. máj je ešte trošku ďalej. Hej. Určite zostáva zachované ministerstvo zahraničných vecí, čo nás zaujíma. Ministerstvo obrany, ktoré má v podriadenosti vojenské spravodajstvo. Úrad vlády takisto zostane zachovaný. To nás takisto zaujíma z toho bezpečnostného hľadiska, pretože v podriadenosti má 4 spravodajské služby a pod úrad vlády prejdú európske záležitosti a bude vytvorený nový úrad, ktorý sa volá Úrad pre vymáhanie a ochranu štátneho majetku alebo majetku štátu. Tu ide o to v podstate, že tento úrad by mal zabezpečiť nejakým spôsobom legálne navrátenie majetku, ktoré Fides rozpredal za uplynulé obdobie pod cenu, zadarmo, daroval. Som sám zvedavý, ako to bude legislatívne fungovať a či to vôbec bude fungovať a aká bude ochota zo strany tých nadobúdateľov, aby tie majetky vrátili. To, čo nie je medializované, by som teraz povedal ja, ako vlastne fungujú spravodajské služby v Maďarsku, koľko ich je. Z predchádzajúceho slajdu je zrejme, že je ich 5. Jedna je vojenská, 3 sú kvázi civilné a 1 je podporná služba. Ako vidno na slajde, toto sú civilné spravodajské služby a podporná spravodajská služba, ktoré budú spadať pod úrad vlády. Určite sa tam nič nezmení. A je to úrad na ochranu ústavy, to je v podstate klasická kontrarozviedka, civilná. Má za úlohu ochranu vnútorného poriadku, bezpečnostné prievierky má v gestii, takisto robí prievierky priemyselnej bezpečnosti a prevencie. Hej, proste. Informačný úrad,
to je klasická rozviedka, civilná, ktorá je v podstate zameraná na získavanie informácií zo zahraničia, robí zber a analýzu informácií, podporuje rozhodovanie vlády do tej miery, kým sú ju politici ochotní počúvať, lebo to, že spravodajská služba XY hoci ktorého štátu dá informáciu, ktorú ona považuje za dôležitú, dá odporúčanie, nie je isté, že politik si zoberie za svoju a bude počúvať hlasu tejto spravodajskej služby. A samozrejme ochraňuje národné záujmy v zahraničí táto spravodajská služba civilná. A potom je špeciálna služba národnej bezpečnosti. To je technická služba, ktorá podporuje v podstate všetky ostatné spravodajské služby vrátane vojenskej. Tu ide v podstate o odpočúvanie a sledovanie legálne, lebo tam takisto sú na to zákony. Nemôže sa to robiť len tak, ako si to zmyslí nejaká spravodajská služba, ale musí na to byť súhlas súdu. Tam nechcem ísť do podrobností, ale v podstate ako musí tam byť súhlas súdu. A takisto zabezpečuje táto podporná špeciálna služba kybernetickú ochranu a šifrovanie. Klasické šifrové spojenie medzi vládnymi inštitúciami. Zaujímavé je Národné informačné centrum. To je niečo také, keď na Slovensku by sme povedali EMBA, ale nie je to presne to isté. V podstate táto Národné informačné centrum sa z toho, čo bolo niekedy, ako keby ekvivalent MBAC, vybudovalo na analytické a koordinačné pracovisko, získava informácie zo SINTu, celého sveta alebo regiónu a v podstate robí integrovanú analýzu dát. A takisto spracováva cestovné údaje a podporuje rozhodovanie vlády. Cestovné údaje, to je to, keď na letisku, vlastne teraz aj v Európskej únii už platí nový zákon, že všetky osoby, ktoré vstupujú na územie Európskej únie z tretích krajín, tak sú povinné sa registrovať cez nejaký informačný systém a pri vstupe sú ešte viac overované, takže toto zabezpečuje táto spravodajská služba. Keď prejdeme pod ministerstvo obrany, v podstate obranné sily Maďarska majú približne 32 000 aktívnych vojakov a okolo 20 000 rezervistov. Výdavky na obranu dosahujú približne 2,1% a v posledných rokoch výrazne rastú. Kľúčovým trendom je modernizácia v rámci programu ZRINI 2026, ktorá zahŕňa zavádzanie modernej západnej techniky, ako sú tanky Leopard A27, bojové vozidlá Lynx či systémy NASAMS. Armáda je zároveň aktívne zapojená do operácií NATO, EU a OSN. Tam sa nič meniť nebude nejak extra. Čo sa bude meniť, je osoba ministra. Ten v uniforme, to je bývalý náčelník generálneho štábu, Rusin Sendy Romulus, ktorý bol odídený, odborne nazvané po slovensky, z armády v roku 2023 a teraz bude minister obrany. A ten vedľa v tom civile, to je Salaj Bobrovnický, ktorý vlastne odchádza, ktorý nemal žiadne skúsenosti s armádou, bol tam politicky dosadený. Rýchlo prejdem k vojenskej Máme ešte čas? 2 minúty. Dobre. Vojenská národno-bezpečnostná služba, vojenské spravodajstvo. Tiež si nemyslím, že sa tam bude niečo meniť. Je to v podstate to isté ako slovenské vojenské spravodajstvo alebo české vojenské spravodajství. Je to integrovaná služba. Teraz dojde k reorientácii alebo ku korekcii zahraničnej politiky. Podľa mňa nie. Lebo naďalej bude položený dôraz na mier a odmietnutie vojenskej eskalácie, či už vo vzťahu k Ukrajine alebo aj k Blízkému východu. NATO a obrana bude kontinuita záväzkov, tam sa nič nebude meniť. Maďarsko napriek tomu, že bol tam Orbánov režim, bol stále jedným zo spoľahlivých partnerov NATO, aj keď politicky sa to tak nemuselo vnímať. Naďalej zostane zachovaná tvrdá línia v migrácii a v rámci európskej politiky bude prevládať suverenizmus. Tam pri suverenizme bude dôraz položený na to, aby bol obnovený tok finančných prostriedkov z fondov Európskej únie vo výške 17,4 miliárd. Je teraz, vieme, že vlastne zadržalo Európska únia v Maďarsku.
Čo sa týka regionálnych vzťahov, a to bude testom novej zahraničnej politiky, takisto neočakávam nejaké drastické zmeny, že by sa tu teraz Maďari, ľudovo povedané, začínali objímať s Ukrajincami, alebo so Slovákmi, nami, alebo s Rumunmi, alebo so Srbmi. Bude to isté, čo bolo doteraz. Ale chcú podporovať V4 a obnoviť vzťahy s Poľskom a reštarda rozšírenie V4 zrejme o Rakúsko. Čo sa týka zahraničných Maďarov, je to aj v ústave, stále tam bude to, že budú podporovať práva zahraničných Maďarov alebo Maďarov žijúcich za hranicami. A to je hlavný dôvod, prečo Maďarsko sa stavia k Ukrajine tak, ako sa stavia, lebo boli porušené ich už existujúce práva tých Maďarov žijúcich na Ukrajine. Čo sa týka Slovenska, bude tu problém s Benešovými dekretmi, ich uplatňovania, ktoré vlastne otvorilo Pandorinu skrinku PSK na jeseň minulého roka, keď sa poukázalo na to opäť a zás, že sa konfiškuje pôda na základe Benešových dekretov v prospech štátu. Už pre krátkosť času nebudem zachádzať do podrobností, ale závery v podstate sú jasné. To je moja interpretácia, nemusíte s tým súhlasiť. V podstate nedojde ku žiadnemu zásadnému odklonu od politiky Fides. Bude to len nejaká kozmetická úprava, viacej diplomacie. Ide skoro o korekciu, než o transformáciu. Bude zachovaná dôraz na suverenitu a národné záujmy. Takisto bude kontinuita v podpore zahraničných Maďarov. Čo sa bude implikovať? Očakáva sa zlepšenie vzťahov s Európskou úniou, vlastne kvôli fondom peniazom, aby sa vrátili. Snaha obnovenie dôvery spojencov, čo je veľmi dôležité. Nedôjde k zásadnej zmeni postoja k Ukrajine a Maďarsko zatiaľ stále zostáva hybridným aktérom medzi východom a západom, alebo, lepšie povedané, stále zostáva priestorom, kde sa budú diať vplyvové operácie a rôzne hybridné zásahy. Takže v podstate zmena vlády v Maďarsku neznamená strategický obrat, ale len pragmatickú rekalibráciu v rámci existujúceho kurzu. A tým som ukončil svoju prezentáciu. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Naozaj teda ďalší podnetný príspevok. Otváram možnosť položenia otázky alebo nejakej poznámky k tejto téme. Nech sa páči. Děkuji, já bych se jako kolegu zeptal, protože vlastně nějakým způsobem Maďarsko určitě má zájem na obnovení V4 vlastně, dokonce jak jste vzpomínala o Rakousko, no tam je i Slovinska a další jako republiky, to je zajímavé samozřejmě proces, který by nám vlastně zvýšil tu hodnotu našeho postavení v rámci Evropské unie, takže to určitě všichni přivítají. Já jenom jako jsem se pozastavil na to, že vlastně Česká republika ztrácí vlastně jako teďka v uvozovkách jako partnera vlastně ve vztahu vlastně k Izraeli, protože Česká republika od vzniku vlastně státu Izrael, že jsme vlastně tam pomáhali vojensky docela silně, jsme dokázali vlastně udržet bezpečnost toho Izraele v tom roku 1948. Takže vlastně, když se podíváme, jak hlasuje Česká republika v OSN, tak hlasujeme vždycky, jak hlasuje stát Izrael a Američané, ne jak hlasuje Evropská unie, ano. To je jenom vlastně takové vlastně bonton předtím, než položím tu otázku, že vlastně nám vlastně Maďarsko, když vlastně za Orbána vlastně vždycky byl náš spojenec, aby jsme mírnili kritiku ze strany těch evropských zemí vůči státu Izrael. Takže teďka se to, jsem se teda dočetl, změní, jestli to můžete vlastně potvrdit nebo nějak rozvést. Děkuji. Ďakujem za otázku. Čo k tomu viem povedať je to, že stále je to vo vývoji. Vlastne máme zatiaľ predvolebný program. Vládny program bude známy až vlastne toho 9. mája. Ale každopádne už nový premiér sa nechal počuť, že bude uplatňovať zatýkač medzinárodný na Netanjahua. Takže tým asi je zodpovedané všetko. Prosím. Ďakujem pekne.
A ja by som teda Ďakujem za pozornosť. Prešla na ďalšieho rečníka, ktorý je teda z domácej pôdy, z našej fakulty politických a medzinárodných vzťahov a poprosím pána magistra Richarda Straku, aby sa ujal slova. Presunieme sa v podstate na pôdu západného Balkánu a na vplyv Číny. Takže nech sa páči. Tak vážení hostia, ďakujem za priestor tu dnes vystúpiť. Ako bolo povedané, som doktorant na fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov. Ospravedlňujem sa, prezentáciu som si pôvodne pripravil v anglickom jazyku, pretože som čakal našich hostí z zahraničia, ale keďže väčšina z nás sú tu Česi a Slováci, tak v takom prípade by som to rád predniesol v slovenčine. Mojej dizertačnej práci sa venujem extrémistickým hnutiam na Slovensku a na Západnom Balkáne, ale odskočil som si tematicky trošku aj k Číne, pretože je to téma, ku ktorej som sa už dostal publikačne dvakrát, lebo podľa môjho názoru je veľmi, ako to povedať, podceňovaná, alebo je príliš, ak už sú nejaké publikácie na túto tému, tak je to príliš nejde to do tej hĺbky, je to príliš také dotýka sa to iba základných údajov. Plus máme situáciu na Slovensku, že naša vláda sa rozhodla viac spolupracovať s čínskymi partnermi, takže v podstate táto skúsenosť krajín na Balkáne je určitým varovným signálom, čo prináša spolupráca s globálnou mocnosťou, ktorou Čína je, či sa nám to páči alebo nie. Takže nejakou tou základnou premisou tejto prezentácie je, že do akej miery je vlastne Čína schopná byť tým politickým aktérom na Západnom Balkáne a čo to vlastne znamená pre integráciu regiónu do Európskej únie, prípadne do NATO. Čo sa týka tých výberu dát, tak snažil som sa tu orientovať hlavne na súčasnú situáciu, keďže čo sa týka medzinárodných vzťahov, veci sa vyvíjajú z roka na rok. Čo bolo pred rokom, už tento rok nemusí platiť. V podstate v prezentácii sa venujem krajinám Západného Balkánu, ktoré nie sú ešte začlenené do Európskej únie. Niektoré z nich sú v NATO, ale Kosovo nie je súčasťou tejto prezentácie nie z dôvodu slovenského postoja ku Kosovu, ale z toho dôvodu, že Čína Kosovo neuznáva. Takže v podstate by som k tomu nemal čo povedať, lebo aktivita Číny v Kosove je naozaj na takmer nulovej miere. Čo sa týka nejakej tej premisy, čo je vlastne čínska aktivita v regióne, tak Čína ako politický aktér nemôže nahradiť, ani nechce nahradiť Európsku úniu ako hlavného partnera alebo hlavného aktéra v regióne. A v prezentácii postupne približím nejaké dôvody, prečo je tomu tak. Na tomto slade som rozdelil krajiny podľa miery, podľa toho, do akej miery je Čína v týchto krajinách aktívna vo viacerých hľadiskách. To je bezpečnostná politika, ekonomická politika, rôzne spolupráce na úrovni mediálnych agentúr, na úrovni občianskeho sektora a podobne. Samozrejme, ako nám je všetkým známe, Srbsko je hlavnou kotvou pre Čínu v Európe a po nedávnych voľbách v Maďarsku, ktoré bolo Srbsko bolo v poradí po Maďarsku, dá sa povedať, že druhé, alebo respektíve na podobnej úrovni pre Čínu, lenže Maďarsko bol priamy vstup do Európskej únie. Uvidíme, čo prinesú voľby Maďarsku, či bude Čína nutná viac investovať do Srbska, alebo či sa súčasná vláda, respektíve nová vláda v Maďarsku viac prispôsobí postoju k Číne tak, ako to bolo za Orbána. Čiže toto bude veľmi zaujímavé sledovať do budúcna. Lebo ak nie, tak v takom prípade je možné očakávať, že čínsky vplyv a aktivity v Srbsku výrazne vzrastú vzhľadom na ak by došlo k negatívnemu postoju k Číne v Budapešti. Druhou krajinou, ktorá je v podstate kde je Čína najviac v Balkáne aktívna, je Bosna a Hercegovina, avšak tam treba brať do úvahy tú situáciu v Bosne, že je rozdelená na dve entity, teda Republiku Srbsku a bosanskú chorvátsku časť,
kde tá Čína bola doteraz aktívnejšie viac tej srbskej časti. Avšak počas môjho mesačného pobytu v Sarajeve a v Banej Luke, kde som sa vlastne vrátil niekoľko týždňov dozadu, po niekoľkých rozhovoroch s ľuďmi, ktorí sa venujú čínskej aktivite, respektíve priamo pracujú pre čínsku ambasádu, môžem na základe mojich rozhovorov povedať, že Čína mení postupne svoju orientáciu z Republiky Srbskej na Sarajevo. Čo to znamená, respektíve aké sú dôvody, sa títo ľudia nezhodli. V podstate tie dôvody uvádzal každý iné, ale zhodli sa na tom, že je viditeľná nie pre verejnosť, ale pre nich je viditeľná zmena orientácie Číny zo srbskej časti na bosanskú časť. Čo sa týka Čiernej hory, tak to je, myslím, že to je všetkým známe, ale pretože ide o krajinu, ktorá sa uvádza ako najviac negatívny prípad kvôli predraženej nedokončenej diaľnici. Severné Macedónsko výrazne ubralo z pročínskej aktivity a z kooperácií s Čínou, no Albánsko je na tom tak, že tam tá čínska aktivita je takmer minimálna. V krátkosti o Srbsku, tak podľa indexu čínskej zahraničnej politiky za rok 2024, keďže za 2025 ešte nebol publikovaný, je Srbsko hlavný čínsky partner na Balkáne, respektíve celej juhovýchodnej Európe. 50%, čo je veľmi dôležité z bezpečnostného hľadiska, je, že 57% importu vojenskej techniky a zbraní za posledných pár rokov je z Číny. Čo znamená, že viac ako polovica srbského vojenského importu pochádza z čínskej výroby, čo značí, že srbská armáda začína byť do výraznej miery závislá od čínskej výroby. Čo sa týka zahraničných investícií, tak hovorí sa, že Čína neinvestuje. Čína neponúka spôsob ako Európska únia prostredníctvom eurofondov. Čína poskytuje úvery. To je ich forma spolupráce. Tak za posledných 10 rokov Čína poskytla 3,5 miliardy eur pre Srbsko, čo je približne 15% zahraničných investícií, kde sa rátajú aj tieto úvery. Pre porovnanie, Európska únia za rovnaký čas poskytla skoro 19 miliard. Takže vidíme ten rozdiel medzi tým, že koľko peňazí do Srbska putuje z európskych zdrojov, koľko z čínskych zdrojov. Jasne viditeľné, že Čína je tu skôr ako dodatočný aktér a nie ako hlavný investor. Napriek tomu, že v Číne, respektíve, že v Srbsku sa tí ľudia to vnímajú trošku inak, pretože Čína má tam lepšie PR vďaka ich prepojeniam na vládu Alexandra Vučiča. A samozrejme Európska únia je často kritizovaná, takže tieto fondy z Európskej únie sú často v štátnej propagande vyčlenené mimo prezentácie pre verejnosť v médiách. V roku 2024 podpísali Srbsko s Čínou dohodu o voľnom obchode, ktorá mala priniesť údajne pre Srbsko nový trh. Avšak, ako sa ukazuje po 2 rokoch fungovania, tak slúži to skôr na vývoz minerálov a surovín, ktoré Čína ťaží v Srbsku. Takže táto obchodná zmluva na teraz nenaplnila to, čo bolo sľubované Srbom, že naplní. Čiže Čína, dá sa to povedať, touto zmluvou získala dobrý prístup k zdrojom za lacný peniaz. Ďalším dôležitým prvkom pri analýze Číny na Balkáne je to, že nie je vhodné ju analyzovať podobným spôsobom ako Rusko. Rusko môžeme jednoducho analyzovať, že je to aktér, ktorý sa snaží destabilizovať, priniesť chaos a urobiť to priamo vlastnými ľuďmi a podobne. Pri Číne to funguje trošku inak. Čína využíva to, aká je situácia v daných krajinách teraz. V Srbsku ako vieme, Srbsko nie je na tom, čo sa týka právneho štátu, demokracie, na to veľmi dobre. Čína presne tieto možnosti pre korupciu, manipuláciu a nedostatok právnej ochrany, toto sú veci, ktoré Čína využíva a zneužíva pre svoj vstup do krajín. Čo je veľmi rozdielne oproti Rusku, pretože Rusko sa snaží takéto situácie aj samo vytvoriť. Čína to nerobí. Čína sa snaží nájsť takéto diery v týchto štátoch, preniknúť do nich a postupne s nimi pracovať ďalej. To je presne prípad Srbska, keďže súčasná vláda spĺňa všetky predpoklady preto, aby Čína mala jednoduchý prístup k investíciám a k ďalším aktivitám v tejto krajine.
Čo sa týka vojenskej spolupráce, tak ako som povedal, z tohto pohľadu to začína byť aj pre Srbsko, by som povedal nebezpečné, pretože byť viac ako 50% závislý od cudzej krajiny, čo sa týka importu, nie je veľmi strategické rozhodnutie. Ako môžeme vidieť, táto spolupráca má už nejaké dlhšie trvanie, avšak rozbehla sa najmä v priebehu posledných 10 rokov, keď Srbi získali od Číny protizdušnú obranu, drony bojové, prieskumné a vlastne eskaluje to do tej miery, že sú prvým európskym zákazníkom pre čínske rakety na stíhačky, ktoré predtým boli použité zatiaľ iba akcii iba raz, a to Pakistan proti Indii. Minulý rok dokonca došlo k tomu, že srbská špeciálna jednotka mala prvé vojenské cvičenie s čínskou špeciálnou jednotkou v Číne, kde v podstate cieľom tohto cvičenia bol mestský boj s dronmi. Čo nie je veľmi prekvapivé, keďže tak ako Srbsko, tak aj Čína kladú veľký dôraz na výrobu dronov. A snažia sa, teda minimálne Čína určite, pri Srbsku je otázne, do akej miery to je to skutočné, prezentujú snahu aplikovať skúsenosti Rusov a Ukrajincov z ich konfliktu na ich dronové taktiky a práve toto cvičenie v Číne bolo presne takýmto spôsobom vedené. Čo v podstate môže, áno, v prípade Srbska nie je asi veľmi vhodné hovoriť o vstupe do NATO, ale ak by k tomu došlo, keďže teraz nedávno mali napríklad cvičenie aj z NATO, že ak by sa Srbsko snažilo viac integrovať do Euroatlantickej aliancie, tak to množstvo čínskej technológie môže byť veľký problém pre nich a pravdepodobne to bude znamenať stopku takejto integrácii. Napriek tomu, že vlastne srbská armáda vyzerá tak, že majú francúzsky radar, ruské stíhačky a čínske rakety. Takže začína to trošku pripomínať Ukrajinu. Veľkým problémom pre Západný Balkán je čínska digitálna hodvábna cesta, to môžeme nazvať. Angličtine sa používa Digital Silk Road. V podstate Srbsko je veľmi aktívne v tomto a za posledné roky nakúpilo množstvo hardvéru aj softvéru pre sledovanie vlastných občanov. Či už, ale samozrejme nie iba z Číny, aj z Izraela, aj od európskych krajín. Tie nákupy boli naozaj akože v veľkých množstvách. Takže Srbsko sa stalo nejakým laboratóriom aktuálne. Rovnako nielen pre Čínu, ale samozrejme aj pre Izrael a pre ďalšie európske krajiny, napríklad Fínsko, ktoré dodáva niektoré technológie Srbsku. Srbsko sa stalo nejakým takým tým laboratóriom pre digitálnu formu digitálnej totality. To môžeme až nazvať. Už aj takýto slovník sa niekedy používa v srbských publikáciách, respektíve zo srbského neziskového sektora. Podobným smerom sa uberala aj Republika Srbska a čiastočne sa ňou začala uberať aj Sarajevo, ale to nakoniec do toho ustúpilo. Čo sa týka Čiernej hory, tak Čierna hora je členským štátom NATO, no napriek tomu má do značnej miery svoju digitálnu infraštruktúru založenú na čínskej technológie, čo je veľký problém, pretože rovnako tak ako vlastne tie bezpečnostné stratégie v Európe, respektíve NATO, vyžadujú od krajín, aby sa vyvarovali takýchto krokov. Napriek tomu Čierna hora stále pokračuje týmto, avšak je nutné povedať, že ale až teraz. Vlastne tento rok ubrali zo spolupráce s Huaweiom a prešli k spolupráci s Ericssonom. Čo napríklad Severné Macedónsko a Albánsko, tiež členovia NATO, urobili už skôr, približne 7 rokov. Začali s tým v roku 2019 a 2020 to uzavreli na dobro, túto spoluprácu s čínskymi technológiami. V tomto kontexte je zaujímavé, že náš Orange sa rozhodol 4 dní dozadu, že prejde na Huawei. Takže to je veľmi zaujímavé, ako ešte toto dopadne. Takým tým veľmi viditeľným pre obyčajných ľudí, pretože obyčajní ľudí veľmi nesledujú vojenské záležitosti ako my. Pre obyčajných ľudí je najviac viditeľný čínsky vplyv, či už pozitívny, ten je samozrejme prezentovaný v médiách, alebo ten negatívny, ten je väčšinou v Srbsku tých opozičných, najmä prostredníctvom infraštruktúrnych projektov, ktoré často ignorujú životné prostredie a taktiež ďalšie iné pridružené veci. Ako napríklad v Bosne a Hercegovine boli vyvlastnené majetky ľudí pre čínsku
veternú továreň a bolo to síce urobené legálne, ale bolo to robené tak, že ľudia nevedeli o tom, že majú na to právo. Jednoducho papier o tom, že majú právo na to získať nejaké financie, než budú vyvlastnení, bol vyvesený na úradnej tabuli, ktorú nikto nevidel v danej obci a pár dní predtým, než bol ukončený tender. Takže jednoducho ľudia ani nemali šancu požiadať o tieto. Súdy sa ťahajú dodnes a v podstate už to trvá skoro 10 rokov. V tomto kontexte bola teraz niekoľko týždňov dozadu uzavretá zmluva na ďalšiu podobnú elektráreň v Bosne a Hercegovine, takže to bude rovnako môže to skončiť rovnako, bude to veľmi zaujímavé sledovať. Čo sa týka Severomacedónska, tak tú cestu som mal možnosť si vyskúšať minulú jeseň, tak naozaj v podstate tiež tam Číňania stavajú diaľnicu, ale tie problémy okolo sú všetky, aké si môžete predstaviť asi. Ale jedným z najväčších, ktorý pohol severomacedónskou spoločnosťou, bola ochrana ohrozeného druhu ich balkánskeho rysa, ktorých je už asi iba 50 kusov. A táto diaľnica bola priamo postavená cez ich, bez nejakých diskusí, s porušením zákona, bez prípravy nejakých možností pre rysov sa bezpečne pohybovať. Cesta bola naplnená priamo cez ich revír. Čo myslím, že teraz 3 týždne dozadu auto zrazilo jedného rysa, tak v macedónskych médiách to bola veľká vec, ale aj neziskový sektor, občianská spoločnosť, aj ľudia všeobecne na sociálnych sieťach, táto vec s ním vypohla. Jednoducho, ani nie je infraštruktúra, že povedzme, že je Číňou, ale jednoducho ohrozený živočíšny druh, cez ktorého revír ide diaľnica postavená Číňanmi. Čo sa týka Srbska, tak samozrejme Čína v Srbsku strašne veľa ťaží a stavá diaľnice. Tam v oboch väčšinou ide o environmentálne problémy alebo korupciu. Alebo v príklade továrne na pneumatiky, kde dokonca zasiahlo USA a zablokovalo predaj pneumatík od tohto výrobcu v USA formou otrokárskej práce, kde si Číňania dovážali robotníkov z východnej Ázie. Čo sa týka akademickej spolupráce, to prebehne rýchlo. Všetci poznáme Konfuciov inštitút. Dlhé roky sa hovorí o tom, že je to nástroj soft power, ktorý sa však využíva aj na nejaké iné veci, ktoré by nemal byť využívaný. Z toho hľadiska avšak tak na Balkáne nie je taká negatívna spätná väzba ako napríklad v Európe alebo v USA, kde sa to považuje za určitú bezpečnostnú hrozbu. Na Balkáne sa to za hrozbu nepovažuje. Tam je v podstate inštitút v každej krajine a je veľmi aktívny pre verejnosť, vykonáva väčšinou kultúrne aktivity, ale samozrejme snaží sa aj politikov ťahať teda do Číny na rôzne podujatia a výlety. Čo je ale, čo sa týka akademickej spolupráce, opäť nebezpečné, keďže Čierna hora je členským štátom NATO, že v podstate Univerzita v Čiernej hore uzavrela dohodu s Čínskou univerzitou, ktorá má nový superpočítač, lenže to spadá v podstate pod kontrolu čínskej armády. Tak teraz otázka, že či je vhodné, aby čiernohorské štátne inštitúcie mali kontakt na takejto úrovni s krajinou, ktorá je v dokumentoch NATO registrovaná ako náš oponent. Čo samozrejme nie je vhodné. Taká pikoška, respektíve, čo považujem osobne za nejaký hlavný bod môjho výskumu, respektíve toto východisko. Všetci vieme, čo sa stalo z USAID, v podstate ako to Američania zarezali minulý rok. Vieme, že USAID bol najefektívnejší nástroj pre mäkkú moc, ale taktiež pre americké tajné služby. Tým, že to totálne zarezali, tak predstavuje to veľkú stratu na oboch frontoch pre USA. Tak bola otázka, že či Čína sa pokúsi tento priestor inštitúciálne vyplniť na Balkáne, alebo nie, pretože Balkán bol do značnej miery závislý od USAIdu, či už neziskový sektor a rôzne ďalšie investície. Tak podľa môjho výskumu sa ukázalo, keďže sám sa pohybujem tiež v neziskovom sektore, že Čína nezaplnila tento priestor, ani sa o to nesnažila, pretože to robiť ani nemôže. Ako na tejto tabuľke zelenou a červenou môžete vidieť, čo Čína môže urobiť a čo Čína nemôže urobiť. Celé to závisí od toho, že čo je vlastne Čína zač. Nie je to demokratická krajina, nie je viazaná nejakými tými, povedzme, liberálnymi hodnotami alebo takto ako Európska únia. Preto teda Čína nemôže plniť
rolu donora pre verejnú spoločnosť, pre občianske združenia, pre slobodné médiá a podobne, pretože by to išli sami proti sebe tým pádom. A Čína sa na Balkáne vždy orientuje, ako už som spomínal, nahľada tie priestory, ktoré sú skorodované, ktoré vie využiť, tak logicky išla by sama proti sebe. Takže aktuálne na Balkáne existuje čiastočné vákuum po ústupe USA, ktoré sa snaží zaplniť Európska únia do určitej miery efektívne. Ale samozrejme ten objem peňazí a všetkého nie je na úrovni USA. Ale dá sa povedať, že Európska únia tu robí dobrú robotu. Preskočím na posledný slajd, pretože nemám veľa času. A nejakých tie zhrnutia sú tie, že ako som povedal, Čína je najsilnejšia tam, kde sú najslabšie inštitúcie. Takto by som zhrnul čínsku zahraničnú politiku, čo sa týka krajín na Balkáne. Takže samozrejme inú politiku aplikuje na azijské krajiny vo svojom okolí, ale Balkán je ďaleko. Čína nevie poskytnúť pre Balkán to, čo vie poskytnúť pre Balkán Európa. Nevie mu poskytnúť spoločný trh, nevie mu poskytnúť také investície a všetko ako my. Teda my akože Európska únia. Takže pre Čínu ani neexistuje iná cesta, ako to robiť tým spôsobom, ako to robí doteraz. A ako už som povedal, uvidíme teda, podľa mňa do významnej miery bude hrať rolu to, ako to bude vyzerať v Maďarsku. Teda, že či tie zdroje bude potom Čína presúvať z Maďarska do Srbska, alebo čím bude Maďarsko ďalej pokračovať v ich spolupráci s Čínou na tej úrovni, akú rozbehol Orbán. A lenže to je čisto na tom, že čo sa stane najbližší rok alebo dva. Takže a samozrejme, čo sa týka akademickej práce, predpovedať takéto veci nie je vhodné. A ja osobne na to názor ani nemám, lebo neviem, úprimne neviem. Ale bude to veľmi zaujímavé z tohto hľadiska, pretože ďalší výskum na čínsku aktivitu na Balkáne z tohto hľadiska by mal byť podľa mňa smerovaný týmto smerom. Ďakujem. Ďakujem vám pekne za tento príspevok. Máme ešte krátky priestor na malú diskusiu. Nech sa páči. Ďakujem. Jana Hudecová, doktorantka fakulty, tvoja kolegyňa, alebo tak môžeme na ty. Tiež sa zameriavam tiež na oblasť Západného Balkánu, bezpečnosti Západného Balkánu a úlohu Slovenska. Tiež ako malého, menšieho štátu v tomto regióne, keďže som aj pôsobila v Srbsku skoro 20 rokov, tak veľmi mi je blízke to, čo si spomínal. V prvom rade teda prvá otázka sa týka tej ekonomickej a finančnej bezpečnosti. Mňa by zaujímalo, že či máš informácie, čím sú vlastne kryté úvery, pretože vieme, že Srbsko je naozaj veľmi zadlžená krajina, čo sa týka čínskych úverov, keďže nemá prístup alebo má dosť obmedzený prístup k úverom druhých krajín alebo druhých finančných inštitúcií. Takže vlastne čím sú kryté tieto čínske úvery. A druhá otázka je, že to si tiež spomínal, že vlastne tým, že Čína, tak to vlastne Srbsko už aj v kuloároch, alebo sa rozpráva, že ide o čínsku kolóniu z tohto pohľadu. Akým spôsobom vlastne vidíš tú európsku cestu, alebo cestu Srbskej republiky do Európskej únie? Pretože týmto vlastne sa kvázi akože blokuje ten predprístupový, či teda vlastne prístupový proces. Ďakujem. Ďakujem za otázky. Tak v prvej to je moja domnienka iba, pretože problém pri Srbsku je ten, a pri čínskych aktivitách je ten, že veľa aktivít je klasifikovaných ako tajné. Takže tieto informácie nemá nikto mimo v podstate vedenia týchto krajín. A rozprával som sa s niekoľkými novinármi v Srbsku na tú tému, čo sa venujú skôr tej ekonomickej časti, a nejakým tým môjim výsledkom osobným z toho je, že nie je to kryté ničím, pretože Čína nerieši, či je to niečím kryté. Tak, oni ten úver dajú a už je to tvoj problém, či to splácaš alebo nie. A keď to nevieš splatiť, tak potom si niečo za to zoberieme, tak ako dopadli Gréci s Pireusom. V podstate s prístavom v Pireuse. Aspoň myslím, že v Pireuse. Neboli to schopní splácať, čiastočne to prešlo pod čínsku kontrolu. Čiže tam si myslím, že tak to je ale samozrejme nemám to podložené dátami, pretože dáta na to neexistujú dôsledné. Že ako je to vlastne podložené, čo sa týka tých čínskych úverov.
Čo sa týka tej druhej otázky, tak kým bude Vučić pri moci, respektíve jeho režim, tak akože absolútne nehrozí, že Srbsko by smerovalo bližšie k európskej integrácii. Otázne je, čo nastane po ďalších voľbách v jeseni. Teda ak budú vôbec, lebo vieme, že nemusia byť. Posledné regionálne voľby boli testovacím poľom, pretože ako tie voľby čo najviac manipulovať, ľudí odstrašiť a podobne. Takže bude záležať, či tá študentská lista, respektíve to hnutie podporované študentami, bude schopné zvíťaziť v tých voľbách, respektíve nemusí zvíťaziť, ale byť schopné postaviť vládu aspoň, hej. A lebo to, v podstate tí ľudia, ktorí sa pohybujú okolo toho, sú viac proeurópsky orientovaní, ako samozrejme ten proeurópsky sentiment v Srbsku nie je veľký. Ale povedzme, tá opozícia, ktorá prišla po Vučićovi, jej cieľom je sfunkčniť štátne inštitúcie, ktoré sú v Srbsku nefunkčné už dlhé roky. A v momente, keď tie inštitúcie budú sfunkčnené, Čína bude mať problém, pretože pre ňu zmiznú tie skorodované časti, ktoré ona je schopná využívať a ktoré zneužíva pre svoj prienik. Na druhej strane to zlepší tú situáciu Srbska, bude môcť získať ďalšie fondy, bude môcť pokročiť v tých, aj keby nechcelo, bude môcť pokročiť v tých v európskej integrácii, ktorá vyžaduje tie jednotlivé kroky, za ktoré sú krajiny vlastne odmenené ďalšími financiami. Takže podľa mňa to je jediná cesta, že tie voľby, že tá opozícia nejakým spôsobom zázrakom ich vyhrá, bude schopná zostaviť vládu a bude sa snažiť opraviť tie inštitúcie. To je jediná cesta. Inak pre Srbsko nie je v tomto žiadna iná možnosť. Pod súčasným vedením Vučića a jeho režimu tam nie je šanca na žiadny progres týmto smerom absolútne. Ďakujem. Ďalšia otázka. Ďakujem. Skôr len taký koment, čo sa týka úverov. Čína fakt sa nepýta na to, že kam idú peniaze a tak, takže to je taký priestor pre korupciu. To sa týka aj Maďarska a iných krajín, kde Čína dáva úvery, kdežto Európska únia stále si pýta nejaké vyúčtovanie. A čo sa týka, ako sa zachová Maďarsko po voľbách, nový premiér sa nechal počuť, a je to aj v predvolebnom programe, že určite zakáže alebo dočasne pozastaví dovoz pracovnej sily mimo EÚ a prehodnotí tie existujúce. To sa týka hlavne čínskych pracovníkov z Ázie v automobilkách, ktoré sa tam otvárajú. A zase jedným dychom zároveň dodal, a aj v predvolebnom programe to je, že Maďarsko ako také bude otvorené naďalej spolupráci s hociktorou krajinou sveta, ak je to v národnom záujme Maďarska. Takže nepredpokladám, že sa tam niečo výrazné stane. Možno nejaké kozmetické úpravy tam budú, ale až vyšumí tá eufória z toho, tak sa to vráti naspäť do pôvodných koľají. Ďakujem pekne. Ďakujem ešte raz za prezentáciu aj za diskusiu. A ja si teda dovolím pozvať posledného rečníka. Tak ako prvý rečník, aj tento je z Policajnej akadémie Českej republiky. A dovolte mi privítať pána magistra Jana Nejedlého, ktorý nás zase oblúkom vráti k témam, ktoré sme mali viac v prvej sekcii, a teda k hybridným hrozbám a teda ďalším súvislostiam s tým spojených. Nech sa páči. Děkuji za uvítání. Dobrý den, já se jmenuji Nejedlý Jan a na Policejní akademii už pracuji přes 14 let jako ajťák a poslední 2 roky tam jsem jako doktorant. Tak já jsem si připravil prezentaci propojená vozidla jako terče hybridních hrozeb využívající umělou inteligenci. Ten název je hrozně dlouhý, ale já se budu snažit, aby to bylo co nejjednodušší a aby to nebylo příliš technické, ani zbytečně právní, ani aby to ideálně si každý odnesl nějakou takovou myšlenku a třeba to něčemu pomohlo. Tak. Když si instituce si již nekupuje jen samotné vozidlo, ale dneska si vlastně kupuje celý jako ekosystém služeb, a doslova počítač, který je propojený s cloudem a s různými službami, ať už je to třeba Apple CarPlay a další technologie. Mnohdy vlastně ti, kteří si nakupují stát a podobně, nakupují různá vozidla, tak vůbec neřeší tyto otázky, protože předpokládají, že ten výrobce všechno plní a že všechny problémy dokáže vyřešit ještě před
předtím, než to vozidlo vůbec vyjede ze sálu. To bohužel se ukazuje, že to není pravda. A neustále se zvyšuje počet, řekněme, zásadních zranitelností ve vozidlech. A tyto zranitelnosti jsou aktivně využívána útočníky a do budoucna rozhodně budou dále využívána i dál právě třeba nějakými aktivisty a podobnými aktéry, které nejsou třeba z Evropské unie. Tak. Selhání není jen technické, incident může zasáhnout kontinuitu služby, krizovou reakci, interní koordinaci i vnější vnímání instituce. A já bych tady chtěl především zmínit jednu takovou zranitelnost, která teď je, řekněme, s velkým dopadem. Bluetooth má v sobě, nebo implementace Bluetoothu v infotainmentech Škodovek, Volkswagenu, Mercedesu, prakticky všech evropských automobilek, tak má v sobě chybu. Ta chyba už je někdy z roku 2015. Ty vozidla dostaly aktualizaci, ty, která mohla jí přijmout skrze mobilní připojení, což samozřejmě většina vozidel nemá toto připojení. Tím pádem spoustu vozidel tady jezdí a mají tento problém. Do budoucna se dneska již ten Bluetooth a tyhle technologie používají i na otevírání, startování a další věci. A je to vlastně takový jako vstup do toho vozidla. Ono totiž ten infotainment je připojený na sběrnici, nevím, jste o tom někdy slyšeli, když se necháváte udělat diagnostiku, tak je to stejná sběrnice, která propojuje všechny jednotky a vlastně skrze tento infotainment lze se dostat na jakoukoliv položku v tom vozidle. Od roku 2017 výrobci začali montovat do vozidel takzvaný interní firewall. Zase ten firewall je velmi zastarává, protože se nijak nemění, ty stroje se vlastně neudržují a servisy mnohdy to vůbec neřeší, nebo pokud si toho všimnou, mnohdy i ty výrobci to jako neřeší, protože si řeknou, tak to se týká tady jenom 5% našich vozů, tak proč bychom to jako řešili. Když teď musíme řešit hlavně ty, které máme online připojené, kde ten dopad může být jako okamžitý. Tak. Jak jsem tady zmiňoval, ten vstupní bod může být právě ten Bluetooth, případně těch vozů, které jsou připojené skrze cloudovou službu, tak tam vlastně se vytváří mnoho dalších bodů, kdy ta služba nebo to vozidlo může být napadeno. A pokud to vozidlo má třeba na palubě Wi-Fi a připojuje se i třeba klientsky k Wi-Fi, tak může být odposlechnut klíč, může být nějakým způsobem tato služba narušená a vlastně zase je to určitý vektor útoku přímo do toho vozidla. Neviděl jsem nikde, řekl bych takhle, jediná organizace, která řeší nějakým způsobem tady tu kyberbezpečnost, tak je armáda, kde ve svých vojenských vozidlech tyhle technologie jako zakazují a tím pádem to jako nemusí řešit. Jo, samozřejmě tam stále je ta OBD a to vozidlo musí mít nějaký konektor. Ale už je to podstatně náročnější jako dostat se do toho vozidla fyzicky, než Bluetooth, ten co vám pokaždé, když se vám zapne, tak je možné se do něj dostat. Jo? Takže to je problém. Tak teď v tuhle dobu se tyhle zranitelnosti nejvíce využívají na sledování. To sledování je dvojího typu. Buď je to tak, že vám přes ten nakažený nebo přes ten Bluetooth nakazí vaše vozidlo a můžou sbírat informace o tom, kudy kam jezdíte a co vlastně děláte a vlastně si vytváří takzvanou černou skřínku, přestože to vozidlo žádnou černou skřínku nemá. Tak jo. Já právě do budoucna vidím, že by mohlo jako docházet velkým hrozbám, kdy můžou vlastně flotily vozidel, které patří policii nebo obecně bezpečnostním složkám, tak docházet u nich k selhání díky tomu, že někdo nakazí tyto vozidla touto funkcionalitou nebo nějakým tímto způsobem a můžou přestat startovat, můžou přestat třeba i brzdit, což se v roce 2015
vlastně prokázalo jednou studií, kde právě přes ten nezabezpečený Bluetooth prokázali, že to může dojít až do toho stavu, že stačí poslat jenom příkaz k přepnutí brzd do diagnostického režimu, tím pádem se vlastně uvolní a není možné zmáčknout. Váš pedál vám stuhne, ale přestane brzdit. Tak. Tak já bych tady zmínil velké jazykové modely, umělou inteligenci. Vím, že je to takové ze široka vzaté, ale nevím, jestli s tím máte nějakou zkušenost. Existují teď takzvané lokální modely, díky kterým je možné vlastně na svém vlastním počítači se dostat k technickým znalostem, které vy vůbec nemusíte jako znát, nemusíte nic z toho umět, ale díky tomu, že se k tomu dostanete skrze jedním příkazem k tomu lokálnímu modelu, tak se lehce dostanete k údajům, doslova k návodům toho, jak ten výrobce to sám jako dělá, když třeba řeší nějaký problém v tom vozidle a dokáže vám jako říct si ten postup, co k tomu musíte mít a že k tomu stačí jakýkoliv notebook a vlastně stačí jenom tomu zadat vlastně příkaz. Teď určitě byste mohli oponovat, že když v ChatGPT zadáte, že chcete hacknout nějaké vozidlo skrze Bluetooth, tak vám napíše, že je to neetické, že to není v pořádku a na několika úrovní vám vysvětlí, že prostě je to nezákonné. Lokální modely mají v sobě taky bezpečnostní pojistky, které vám řeknou, že je to neetické, že to není v pořádku, ale díky tomu, že jsou lokální, tak tam není určitá vrstva bezpečnosti, která toto analyzuje a je poměrně jednoduché přemluvit. Například cestu impersonalizace, že jim řeknete, že jste akademický výzkumník a že to máte pro výzkum a že chcete si to jenom vyzkoušet na svém vlastním vozidle a že to nebude zneužito pro nic špatného. No a ten lokální model vám samozřejmě bude více důvěřovat než to cloudový, přičemž samozřejmě ten cloudový zanechává stopy, ten lokální je jen ve vašem počítači, takže pokud máte zašifrovaný počítač, tak to zbytně nikdo nezjistí, že jste něco takového s ním řešili. Tak. Tyhle modely taky dokážou vlastně rozklíčovat i to, jakým způsobem fungují dodavatelské jako cesty k tomu, co se vám všechno složí potom u toho výrobce v tom vozidle, takže i na toto se cílí. Pak dále mám kamaráda, který pracuje ve Škodovce, kde kóduje dálkové ovladače pro odemykání, zamykání vozidel a já s ním poměrně často řeším, jestli nějakým způsobem jako probíhají nějaká školení nebo nějaké věci, jestli ten systém jako je dostatečně zabezpečený. A já jsem byl docela překvapený, že na těch jednotlivých výrobnách tam si myslím, že to je zabezpečené úplně maximálně. Ale stále existuje určitá skupina lidí na jednom nejmenovaném místě, kteří se dají vypátrat a dá se na ně samozřejmě sociálním inženýrstvím cílet. A tyto administrátoři těch služeb potom jsou prostě jako poměrně citlivým cílem pro všechny vozidla. A abych vám to připodobnil, představte si, že máte certifikační autoritu, která vám vydává certifikáty a za ní někdo stojí. Tak tady to funguje podobně v těch automobilkách. Někdo za tím stojí, někdo tam je fyzicky nějaká osoba. Co se týče... Děkuji. Co se týče post-bridge orchestrace, to znamená nějaké krizové řízení potom, že se stane nějaký takovýhle incident, tak já se přiznám, že jsem nenašel vůbec nikde nic, co by se týkalo vozidel. Takovýchto typů incidentů. Kdyby vlastně rozebírali tu technickou stránku s tím, že by ty vozidla měly nějaký takovýhle nedostatek nebo nějakou schválně zákazný problém. Teďkon já bych tady zmínil, co se týče regulace, tak samozřejmě existuje regulace pro výrobce.
A ta regulace mě teda přišla trochu úsměvná, protože možná znáte takové ty regulace, jak se říká, v rámci toho, aby automobil příliš nekouřil, aby se mu příliš nedrolily brzdy a podobně. Tam jsou konkrétní čísla, které ten výrobce musí dodržet. Ale v rámci kyberbezpečnosti nic takového není. Tam jsou jenom obecné věci, že ten výrobce musí jenom mít jako vyhodnocená rizika, jo? To znamená, když mu to ekonomicky nevyplatí, tak to prostě neřeší. A je úplně jedno, kde ty vozidla jezdí, jestli jsou to nějaké kritické složky nebo nejsou. A ten monitoring hrozeb a zranitelností existuje jenom tak u těch služeb, které jsou cloudové, ale nejsou u těch vozidel, které prostě někde jezdí. Jo, to vůbec ten dodavatel nebo výrobce vozidel jako neřeší. A všude mu píše, že to všechno jako plní, ale reálně to jako, jak to má plnit u těch vozidel, které nejsou nikam připojený. Jo, jakože zatím teda. Takže podmínka pro typové schválení, řízení softwarových aktualizací, automatizace, integrace, update balíků, change control, bezpečné zacházení a update procesem. To je další věc. Já se osobně domnívám, že když ten výrobce má nějaký problém bezpečnostního charakteru, tak by to měl podobně, jako když se zjistí, že třeba brzdy brzo vadnou a začnou odcházet, že by to mělo jako řešit na náklady té automobilky, ne, že potom ty aktualizace si musíte platit. Tak to je jen takový můj názor. Ale co se týče potom dál, byste mi mohli třeba oponovat, že všechno je v pořádku, když si třeba v tom svém bavráku platíte takový ten drive control, jak se přesně jmenuje, a za to platíte. A tam píší, že to funguje skvěle a je to bezpečné. Tak to máte pravdu. Ta cloudová služba bude bezpečná, ale to, co máte v tom vozidle, je úplně jiná otázka, to není to též. A ty výrobci schválně to píší tak, aby vás mátli, abyste vůbec nerozklíčovali, co znamená. Že oni mají určitou nasmlouvanou firmu, která jenom řeší ten cloud. A vy si to platíte, oni vám napíší, je to bezpečné a musíte tomu věřit. Tak. Tak je tady určitý jaký posun, kde se ví se o tom, že tyhle rizika tam jsou. Celkově teď existuje 107 identifikovaných rizik a 114 je těch nejvyšších, kde se dá to vozidlo jako úplně naprosto jako ovládnout. Já nemám zatím žádnou statistiku, abych vám mohl říct, že ovlivnilo tolik a tolik vozidel, protože některé automobilky ty Bluetooth moduly tam dávají automaticky do těch vozidel už v té nejnižší výbavě a některé jiné tam třeba nedávají. A já mám jenom samozřejmě množství vozidel, které jako celkově vyrobí, ale nevíme přesně v jakých jako výbavách. To ví jenom ten výrobce. Takže vám teď nedokážu říct, jak ten problém je velký, ale věřte mi, že ty vozidla, která nejsou online připojená, tak vůbec žádným způsobem nejsou řešena. A tím, že je to už od roku 2015, tak asi máte tušení, že to je velké množství vozidel. Tak co by měla veřejná instituce požadovat nad rámec homologace, tak už v rámci toho nákupu a smlouvy, tak by mělo být nějakým způsobem pevně definováno, jestli při zjištění nějaké takovéhle závady, bezpečnostní jako hrozby, mimochodem tady to číslo těch 115, 107, tak to jsou identifikovaná, to jsou vlastně známé věci. Ještě je tady určité pemzum jako neznámých zranitelností. Ty samozřejmě nemám přesně číselně vyjádřené, ale je jasné, že to bude taky nějaké procento. Tak by bylo dobré, kdyby už při tom nákupu, v těch smlouvách bylo definováno, že v případě, že existuje nějaká zranitelnost, na kterou se veřejně jako přijde, třeba u jiné automobilky, tak aby ta automobilka nebo ten dodavatel vám zajistil, že to do nějaké doby prostě opraví, dá to do pořádku a současně vám napíše, kam třeba vaše data i proudí. Teď taky je taková zajímavost, ty automobilky nemají dostatek ajťáků, tak si pronajímají na to různé firmy a skládají to tak různě dohromady, že potom vaše údaje, které používáte na otvírání vozidel, mohou končit na různých místech a vlastně vy jenom souhlasíte, že to mohou zpracovat nějaké třetí firmy, ale nevíte přesně konkrétně kam. Tak to je taky dobré, když se tohle v těch smlouvách jako podchytí. Tak provoz a viditelnost.
experty logu, nouzové odpojení, konektivity, degradovaný režim. Všechny tyhle věci se můžou vyžadovat v těch smlouvách, aby bylo možné ty vozidla provozovat dál i bez toho, že by byly nějaké dopady na to, že to člověka přepraví z bodu A do místa B. Tak. Takže propojené vozidlo veřejné instituce je součástí digitální infrastruktury, nejen vozový park. A ten Bluetooth mobilní aplikace jsou vrstvou identity a přístupu, nejen komfortní funkcí, ale všechno tohle to může být zneužito. To UNECE, řekněme, je takový jako základ, ale reálně nezadává nějaké konkrétní jako reakční doby, nebo jenom říká, že to ten výrobce musí vyhodnotit. Jo, ale jak to jako vyhodnotí a co je přípustné riziko, tak ty věci tam takhle jako popsané nejsou a vlastně nic víc. Jenom je to o tom, že se vytvoří dokumentace a není potřeba tam jako mít nějakou jako skutečnou jako hodnotu reakce a podobně, jako je to třeba NIS 2, jestli jste slyšeli, tak tam jsou konkrétnější v těch vyhláškách časy, datumy a věci, co musí ta věc jako splnit. Tak jo. Já vám děkuji za pozornost, tak pokud máte nějaké otázky, tak prosím. Ďakujem pekne. Otváram priestor pre otázky, poznámky. Dobre, tak ja naozaj ďakujem poslednému rečníkovi. Týmto sme vlastne ukončili druhý deň našej konferencie Bezpečnostné fórum. Myslím, že v mene všetkých organizátorov aj našej teda alma mater, našej inštitúcie môžem veľmi úprimne a s radosťou poďakovať všetkým účastníkom, aktívnym aj pasívnym, aj návštevníkom, ktorí sa prišli pozrieť na obidva konferenčné dni, za ich účasť a za to, že teraz zdieľajú toto nadšenie z našej konferencie spoločne s nami. A ja pevne verím, že sa takto o rok zase stretneme a budeme pokračovať ďalej aj v tej výmene všetkých týchto informácií, posunie v našom vedeckom výskume a budeme ďalej diskutovať a rozvíjať bezpečnostnú vedu, ktorá, ako už dneska bolo povedané, tie posuny sú tak rýchle a tak dramatické, že naozaj to, čo platilo pred rokom, už nemusí byť aktuálne. Takže ešte raz ďakujem za váš čas, za vaše nadšenie a za podporu, ktorú nám každoročne dávate vašou účasťou. A ešte raz ďakujem veľmi pekne a oficiálne považte konferenciu za ukončenú.